Maisha sisi tunapenda, sio vile tulikuwa. Tuko live wase. Ni aje isha happen mazee, ime happen yani. Ile sisi tulikuwa nafikiria ime happen. Ita show mazee. TikTok imefungwa bana. Nimekataa kuingia kabisa. Inasema sorry, TikTok isn't available right now. A law banning TikTok has been enacted in the United States. Unfortunately, that means you cannot use TikTok for now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. Mwana ndio yasema hivyo, close up. Sijui kamera gani itaona. Kama inaona hata sijui. Hii TikTok iko blank kabisa usikie. Ime happen yani. Wameizima usikia wase. Naam, amewin. Mark Zuckerberg amewin na TikTok. Ime happen bana. So, tuwezi na live TikTok leo. So labda wala wase wa TikTok wakuje huku hivi. Naona. Lakini by the way nimeingia place nyingine inaitwa Red Note. Unajua? Kuna hii Red Note hapa hivi. Nimeingia Red Note. Nikaa TikTok ingine pia. Imenibamba sana by the way. Mimi ni TikTok refugee. Nishaingia huko already. I gave up all my information. Nimeingia huko Red Note sahi. Anyway, comments. So let us talk story yote. Tuko na COVID-10. I kept on refreshing for a live update. I couldn't see one, but alhamdulillah, we are going live in a few. Aski, nisema ni 1 minute nakuja. No. So ndio hivyo bana. Just here waiting. So ndio hivyo me happen mazee, wamefunga TikTok. Hawa say bana. Naona. Hii ni kumbe alikuwa serious. My story. Mbona sasa? Virox mtaani leo. Imekuwa muda Teddy Kiprono. Au imekuwa muda hata sijui. Mimi nakoga hapa kila Sunday. Nisema nataka kufanya live every other weekend, lakini juu siko job kesho, so nimesema acha nifanye leo. Nimetaka negotiate nifanye leo. Kama kuna time tunafanya, kama kuna time itakuwa every other weekend. Naona jana kuna angalia sikafika kama 11 ngapi? Ilikuwa 11 time ya East Coast. So 11 PM TikTok ilizimika abruptly all of a sudden. Ikazimika tu hivyo. So tukamaliza story, naona. Edward asemaje? Well bro, Edward huku Kenya, saa hii ni 9:15 PM. Huku, well, it's bye TikTok, it's been a fun ride. Pia huku amefunga pia. Kenya ama, I think ni hapa states pekee. Naona. Niaje, naona Abdullahi Hassan. Abdullah Wadad. Naona, imefunga uskini aje. Hiyo njeve ya Minnesota is too much. Si tuna njeve hapa hivi lakini hebu sijui ni ngapi tuone. Celsius. Mimi sijatoka nje by the way. Hata sijaenda nje. Ni daytime sijui mnazaona hata. -22 by the way. -22. Zaficha hapi ndio inaonekana hata sijui. -22 ndio temperature leo. Unaona? -22 leo. The whole day. Today -20 ndio high. Kesho ni -22 pia. Tunakam kurecover kama Wednesday hivi. Nitakuwa na -3. At least tumezoea. Naona -3. 22 ni noma sana. So kuna baridi mbaya. Hata chukua maji moto tupe hivi juu ina freeze before I land. Nda demonstrate leo. Musa bandafanyia stories day fanya. Bwana demonstrate leo kabisa. Nichukue maji moto nichemshe boiling water. Unaona sasa. Sasa hiyo fanyika hivyo mazao yamefunga TikTok bana. So si wote tumekuwa ma refugee kwa Red Note. Sijui nitwaje Red Note. Ni funny sana pia by the way. Nika TikTok pia. Exactly ka TikTok by the way. Iko tu it's in Chinese. So wamefunga bana. Naona hawa say wataka nini TikTok ingie kwa New York Stock Exchange ndio wakuwe na shares why own. So utadu nini sasa? Unajua ni mambo ya business. So juu Mark Zuckerberg amepigana 4 years kumekisha wamefunga. So leo niko dedicated na YouTube. Leo nani akapa hivi? Hii jina yangu kupatia shida kupronounce. Good to be here. Abdul Wadad Hassan. Hii ni mrefu sana bana. Mimi nimezoea jina naona Maisha states 2 syllables. No. Abdul Wadad Hassan. Jina yake ngumu bana. Give a like video, it's an as easy as ABC. Okay, give a like. The video is as easy as ABCD. There is a rumor that X might be shutting down in 254. Treated as allegedly. Kwa nini? Wamefunga ama kwa nini? Ni control bana. Serikali imetaka kuona watu wanajua vitu mob sana. Hiyo ni -22 degrees Celsius. Celsius by the way, Celsius. Si Fahrenheit. Fahrenheit ni gani? Si Uganda kwa Fahrenheit.
Fahrenheit tunadanganywa hapa hivi. Fahrenheit nasema nini? Hata Fahrenheit ni minus, by the way. Sikudanganya. Fahrenheit ni -8. Hiyo ni uongo. Ni Celsius. Mimi ni binadamu bana. Unajua naangalia poa kabisa. Maji na freeze na nini? 0. Very simple. 0 degrees maji na freeze. Unaona sasa? So ikikuwa minus mtumia nini? Celsius. Juu kusema tu kweli. Kama nada job na ni -4 Celsius, najua ni minus. Unaona? Hakuna story hapa, tudanganyani. So ni -22 Celsius. Hiyo ndio -22 Celsius. Minnesota. So anywhere south of Iowa itakuwa na snow. Inakuwa hivyo. Kwa sababu itakuwa hata sijui imeenda mpaka Florida. Hata wasa wakina virus labda wanasikia baridi leo. Watu wa Texas. Lakini tuko indo ni mwasha heat hapa na kila kitu. Naona -22 bro, ndio hiyo. I hope you're warm. Niko warm, cheki nimevaa t-shirt. Kwa hao hapa niko summer. Hapa kwa hao ni summer. Nime crank up heat all the way. Iko sijui 81 ama 82. Fahrenheit. Hiyo ni Fahrenheit. 81, 82 ni nini Celsius sijui. 32 hivi kitu kama hiyo. Ni imeheat kabisa. Hapa kwa hao mwaga summer. Mimi sitakagi mchezo bwana. Talipa bill baadaye. Naona kesi baadaye. Ndio hiyo sasa. Nasema nini Virox? Hebu tunasema nini Virox? Oh, nice to see you. Ni Steve. Nimepita Steve mbio. Ilikuwa nice to see you all, Geek Steve. So Virox anasema nini hapa? I think there's also a platform named Blue Sky or something. Oh, sijana Blue Sky, nimeenda tu Red Note mimi. Niaje albo, good to be here team, happy 2025. Oh, Techie Deno, akampatia kidogo pia. Climate KE, albo, good to be here again, ready to learn. Ala leo sijui kama leo yani hiyo TikTok imeni throw off yani. What's the difference between black ice and snow? Black ice ni ile kama barabara yoga black, ile lami. So black ice ni ile ice imeform kwa barabara, inakaa black, inakaa barabara, lakini ni ice. So kidrive hapo hivyo, nisha drive kwa black ice Wisconsin. Nitoka tu nje hivi kulikuwa na wase sijui msali pata accident nikashuka. Kushuka tu hivi kajaga tu chini kwa floor hivi nilislide karibu nianguke. Bahati nimeshikilia truck zile ma handles za truck. Yani I was driving on ice. Sikuwa najua. Kuingia kwa truck li drive 40 miles an hour sijui for 150 miles. Hii ni kilomita ngapi hata sijui convert quick. Lakini black ice ni ile tu ice imeform kwa barabara na uioni. Unafikiri barabara iko black, kumbe ni ice iko chini yake. Ndio black ice. Snow ni powdery. Snow ni kama powder, lakini snow ikimelt inakuwa ice. Naona sasa inakuwa ni variation. Snow peke yake kisa mbaya, lakini pia unaweza snow ni kama matope ishi na wewe, matope slushy kama temperature iko nini. Mostly kama baridi, kama kuna baridi sana kama leo, hatuwezi kuwa na snow. Snow ikimwagika itakuwa powder, itakuwa ile very loose. Ikiwa kama tuseme 0 degrees, snow itakuwa wet, juu na maji. Ikiwa 8 degrees, itakuwa ile maji ile ina melt, ni kama slushy. Ile uchukue ice alafu ikoroge, ikue slushy. Hiyo ndio snow. So it depends. Kama temperature iko cold sana, snow inakuwa powder. Kama iko hapo 0, itakuwa maji hivi na powder. Snow iko tofauti by the depending na weather. So black ice ni kama tuseme kuli snow jana usiku, alafu temperature zika drop -0. So ile snow ika melt ikakuwa maji, alafu ikakuwa ice. So it's like you're driving on ice. Dangerous to drive kwa ice. Ndio sema kama kuna winter, drive at least keep a safe following distance. Msashika break hivi, at least una time ya kusema on time. Ukifuata mtu too close alafu ushike break hivi itakataa. Ile utaenda umesimama nyuma yake kwa nini? Kwa bumper. Na of course kama wewe ndio uko nyuma mgonga, wewe ndio mwenye makosa anyway. Hata kama amesimama, unaona? Kaji juzi msali gonga truck yangu bana. Amenisumbua, lakini at least insurance imesema itafix. Sita post hiyo video mpaka nilipwe. Kuna video by the way, lakini na post hiyo video nikishalipwa. Wacha insurance nilipe kwanza. Sitaki niupatie nini evidence. So ndio hiyo. Ndio tuna kanjeve hapa pia. 20 degrees. Naona sasa 20 degrees hiyo Minnesota mimi nimevaa short. Naona hiyo ni short weather. Naona what's up Albo? I thought you had gone for the inauguration. Mimi naishi Minnesota bana, in the middle of nowhere. Inauguration in Washington DC. Naona. Na president pia ni mzungu sasa tunakimbia nini? So lisikia ule msel samanga ndakuwa deported mimi. Ule mseoga anapenda hii channel sana. Alisema Albo ngojea Trump akuje mkuwa deported. Umeona? Ule msel tangana ni msada nimesahau jina yake. Kuna msel fulani yoga anapenda hii channel sana. Kuna love sana mpaka ime overflow inakuwa hate. Naona. Sema hivyo. Mwangi Elvis sema hey Albo. Ni hivyo. So leo na tu live hata sijui kana ongea nini. Julius
Ochoi Morara. Hello, do you have GoFundMe account for green card visa winners sponsorship from Kenya? Mira sijui GoFundMe, mira sijui. Simis daingia GoFundMe. I don't have any GoFundMe. Sina GoFundMe. I don't have it. Mimi ni msemo mmoja tu bana. Mimi I'm not a big deal. Siliambia hivyo, mimi si big deal. Labda inakaa hivyo. Nimekaa tu kwa living room kwa couch. Alafu nimeweka kamera mbele yangu. That's it. See it kuna any big deal. No. Very broke. No, hand to mouth. Ndio deported kesho. Albo, niko na swali. How do you manage to keep mafuta ya truck yako warm? Mafuta iko na freeze. Unajua hivyo mafuta i-freeze? Mafuta i-freeze by the way. Unajua hivyo? Hii mafuta hapa hivyo au ka chemical fulani alafu wana make sure inaitwa winter blend. Inaekwa maybe kitu a little bit more alcohol ama ethanol something. Hebu au ongeza chemical. Yani from October hivi mafuta out change inaitwa winter blend. So iko na ile ni kama vile hii coolant. The more alcohol iko nayo haita freeze. Hii kama iko na more water ita freeze. So mafuta iko na ni winter blend. Sababu mazee Minnesota iko in the north part of the US. Ni hivyo bana, inakuanga kuna winter blend fulani. After November, October hivi, I think ni October ndio waanza. Au change mafuta wanaweka ile wanaweka more chemicals kwa mafuta. So iko deliver pale isha mix hiyo chemical. So I freeze. Alafu gari utumia nini? Antifreeze ni pia iko na more nini I freeze pia antifreeze. Most of the only thing in a freeze ni DEF, lakini ukiosha gari unataka kuiheat immediately kuna heater. Unaona sasa I freezing hivyo. Hii inaingiana tu. Lakini hii freezing ni leo na kesho. Leo ni Sunday, Monday, by Tuesday tuna warm up. I can't get in a freeze all through. Freezing ni ile once in a while. Itakuwa kama sasa tumekuwa na 4 days freezing, 4 days warm. 4 days freezing. Alafu nimeangalia weather next week hivi kwenda mbele. I think ukisikia vile nasema hivi hapa nasema -20 ni leo, -22 on Monday, -13 on Tuesday, -3 on Wednesday, -9 on Thursday, -5 on Friday, -3, -7. Hii ni nini? Hii ni ile Celsius. Alafu on Monday next week ni 0. So hapo tunasherehekea. Woo, 0 finally. Alafu on Tuesday ni 3. So ikiwa 3 sema yes. Juu 3 ni above 0. Unaona sasa. So kuna minus the whole week mpaka kutakuwa na 0 next Monday. Ndio utakuwa 0. Hiyo ni temperature ya Minnesota sasa. Lakini anything -20 ile kuna upepo, wind chill. Inakuwa una freeze yani ile bone chilling winds. Ina freeze kabisa usikia uchungu yani hata face unawashwa kwa face bana, unaona? Na upepo. Lakini -8 hivi na kuna upepo tunazoea, mwili ina adjust by the way. Muskia sijui hiyo phenomenon ni aje. Ukishi place ya baridi, mwili ina produce more red blood cells. Ndio zi warm up mwili. Ukishi place ya joto unakuwa na less blood, kitu kama ni blood cells. So kutoka Kenya kuja Minnesota leo utasikia baridi mbaya. After 1, 2, 3 months hivi utakusha adapt. Mwili ina adjust. Lakini hiyo wanasemanga tu ina adjust. Mimi sitakagi mchezo bwana. Navaa koti kitoka nje sahi, ndavaa long sleeved, nivae ile sweatshirt, nivae koti ya winter juu, nivae gloves. Hii long inavaa mbili, moja ndani ile kuna ile underliner ndani, ndio hiyo pia underliner juu. Navaa yani kuanzia long sleeved na underliner ndani, alafu navaa trao juu yake, alafu navaa sweatshirt nyingine juu yake, alafu koti juu yake, alafu kofia, alafu nafunika mdomo, mask naingia kwa gari. Uzuri gari after maybe 20 minutes hivi na warm up. So tunaanza kusweat, naona. So kuna John Juguna samaniaji albo sheriff here tuned in. Good to be back. Yeye ni sheriff. Sheriff wapi bana? Juguna. So una bundle up, viatu, socks, kila kitu. Naona. Hakuna inauguration, sijui Trump alichange, aliogopa labda ile crowd itakuwa ndogo tena kaona, hapana. Nilidisiwa last time. Naona. Amia history nimechoka sasa kwa sababu sijui kuna wasili Kenya wanasema ama labda ni YouTube wanasema ati au na support Trump juu ana make economy kuwe poa. Nila simshindo. Unajua kuna watu wote ni the same. Ndio sababu ni kwa independent juu Democrat walikuwa pro Israel. Wamesaidia Israel imechapa Palestinian. Alafu wana pretend kama wako do anything. Nafikiri labda walipatia do kwa elections. Trump before wasema yani wala wanafuata Trump wanasema ati project 2025. Ile eliminate birthright citizenship, hizi vitu uongo like sijui naambia story, acha niseme hivi, labda ni story naambia, labda muelewangi story.
US haikuwa rich in the beginning. Wasa walikuwa rich in the 19th century, 1905, ni kina John D. Rockefeller, kuna Carnegie, kuna Rothschild. All walikuwa the richest people in America hapa hivi. Rothschild ni one of the sons, ama ni great, ule original Roth ilikuwa ni kama ni son wake ama ni grandson, kitu hiyo. Alikama America. So kulikuwa na ile we the people ni watu wa states, wale wanaishi states, wale original we the people, wale walikuja mazee. History ya America yoga hard sana. Unajua ukiunderstand hizi vitu uta comment na comment. Jikumbuka hii place kulikuwa na watu wanaishi hapa before walitwa Native Americans. So wale wako north wanakakawa Chinese hivi, kwa ile mwili ya Chinese ile, yani ile Chinese ile nasema Asian people, watu wa north Native Americans. Watu wa south they look black kama mimi, black hivi kabisa. Kuna wale wa Mexican wanakaa black skin, hao ndio south Native Americans. So angalia hivi, wasona kama watu wa Britain come states, wanaua watu, then they take over their land. So hawakulipa pesa kwa hii land, walichukua tu. Sawa. Alafu walikuwa na 13 colonies, wakaanza kuexpand westwards, wakaenda Ohio, wakakuja hiyo Indiana, ina move hivi. Mimi naongea juu ya states za Midwest, zika move hivi pole pole. They were just taking people's lands. Wakafika hapa place ya kina North Dakota, South Dakota, wakaanza kuua buffalo. Buffalo ilikuwa ndio nyama ya Native Americans. Hiyo ndio ng'ombe. Unaona? Nyama. Wanatumia hiyo skin kuvaa nguo zao, lakini control, wanaua moja maybe a week buffalo. So America iliua buffalo wote kabisa. Sasa zibaki kwa reserve. So hii nchi imechukuliwa na imeibiwa kwa wenyewe. Let's say ukweli kabisa, imeibiwa. 16 Jamestown, 1619 ama 1620 kitu kama hiyo. Jamestown, King James, ule America Bible wa King James. So there's so many things wrong about hii nchi. Sawa. Imekuwa America sasa. Unaona? So mzungu amekuja hapa hivi, kama sasa Minnesota ilikuwa people don't want to be in Minnesota. The first thing wal do ni nini? Wali change hizi ma stories za temperature, but like we centigrade waka change to Fahrenheit. Kwa nini? Juu uta attract wasio kuja kuishi hapa hivi Minnesota wakiwa temperature ni -22. Lazima u change into Fahrenheit ndio stretch out your truth. Kwa nini? Sasa hii Fahrenheit ni -8. Na ni cold -8, single digits negative. Lakini kwa Fahrenheit ni double digits negative. So this is what they did. Wako advertise huko Germany, walienda Germany by the way in the beginning, wakaenda Germany. So ulikuwa na pamphlet ya wanaambia watu wa Germany ni aje move America ujenge railway Minnesota, if you go there we'll give you free land. Sawa. Wasi free land. Wasengi wale watu wangaje au sawa gadi kama nitaje ma peasants ni watu wa kawaida. Wakuja Minnesota, wakataka ku build railway. Hao ni wa Germans, unaona? Wakataka ku build railway. Wakaambiwa we are giving you land. Hii land ni free. Lakini we'll give you equipments ya kupalilia hiyo land and you have to be in that land for 5 years ndio ikuwe yako. You know what that means, right? Ile kusema we're giving you land. They're not really giving them land. Waliua wale walikuwa hapo kwanza. Waliua watu kwanza, ethnic cleansing, alafu akachukua land. Najua naongea vitu controversial kwa YouTube lakini sawa tu. Unaona? Walifunga TikTok anyway. Wacha nifungiwe pia. So hiyo ndio story imeendelea hapa hivi states. So mzungu amekama hapa hivi amechukua shamba bure, ajalipa kitu yote free kabisa. Alafu bla 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 1930s kuko na the Great Recession. Nini will happen? Gavana tumia pesa mob kile mpaka kwa broke. First World War, Second World War story ika happen. So gavana kaona hii ni noma sana. Kuna system fulani ilikuwa implemented ya banking, siwezi ongea kwa YouTube saa hii, kwa from 1915 mpaka 1930. Ika bankrupt US kabisa. Kuko na recession. Unaona sasa? The Great Depression. Wasa kwa broke. So from that time gavana kaona hii ni stupid. Tulipushi kitu sana. Banking sector. Hapo ndio walifungua hiki tunaitwa the IRS, ina collecting taxes. Umeona sasa? So tukuje back to 1930s hapo hivyo after the Great Recession. What happened? Gava ikapatia wazungu reparations. Wazungu wote. Free land, free house, free everything, free money. Wakaambia have more kids. So people had 12 kids na bado wanasupportiwa na gava. Lakini all that time iko ina happen, hiyo story yote nime fast forward history by the way from 1860 to 1960. Ile story ya watu wa black sasa. So watu wa black kwanza in 1960 ndio walipata ile nitongaje ile fight ya Martin Luther, nimesahau hiyo jina, ikama ringo kichwa sahi. Lakini kuanzia 1930 mpaka 1960 watu weupe wako na advantage, wanapewa resources na gava, free this, free healthcare, free housing, free money, everything wanapewa except watu weusi na watu native. Umeona ile discrimination kweli kabisa by the way. So kuanzia 1960
America was doing so well. Kwa nini? Jipatia 1930 free housing, watu waanze kugrow. 1940, 1950, wameshafika 20 year old. 1960 wamekuwa adult. Job iko, so America was great, hypothetically, kwa hiyo story ya 1930, 1960. So walikuwa free, wakasema, hey, tupatie wasee freedom. Wakapatia wasee freedom. So from 1960, hapo ndio ile Martin Luther King, nimesahau hiyo jina, mbona nasahau hiyo jina. So hiyo ndio history imekuwa hivyo. Lakini from 1960 kuna rules zilitoka zinaitwa redlining. So story wakagawa kagundua hivi kitu moja, ukipatia wasee resources, country ina flourish. Wakaona tufanye hivi, to extend hii resources kwa kila mtu. Naona? Kila mtu. Kwa sababu tunaona kama tukibagua ni kama tunaenda hasara, tuna pesa mingi sana. Sawa, wakasema wazungu kusikia hivyo wakasema no way. Hatuwezi kupatia hizi ma resources zetu kwa hao watu weusi, hao watu wako beneath us, third of a human being. Psychological shock wa brainwash, nafikiria binadamu au si binadamu kama hao. So from 1960 ile wakataka oppose hiyo story. Wameoppose, kiangalia president kama Nixon, Reagan. Hiyo ni history hapa by the way. Imekuwa tu kama wana try kwenda downhill. So Trump kuingia presidency ana echo by the way, make America great again. Ana echo ile echo ya Nixon. Endo uangalie history, sikudanganyi. Alafu na chikimsem black ana kama nasemaje, ati mimi na support Trump. Juu na make economy kuwe poa. Nikawa sana jali juu yako by the way. Unajua US government does not need your tax money. Ile tax ulipa hapa kila siku, hiyo ina kulipa deni ya America, debt. Si ati ni structure ya gava imekuwa na dough from before. Unaona? Ati taxpayers. Hapana, taxes zile una collect kwa IRS, hiyo ina kulipa debt ya America. Kwa sababu kila mtu hapa hivi kama ni binadamu uko na right of life. Ni ile kuna difference ya watu wawili. Kama umekuwa citizenship kwa ile country inajiita United States, which is a figuratively United States country, umekuwa citizen ni because imekuwa allocated from Congress. So kama mimi ni naturalized citizen, mimi msako in charge of mimi ni Congress. Sisema ati mimi ni we the people. I can never be we the people mimi. Mimi niko under Congress. Kwa sababu nakuwa it's a representative government. Sawa? Nakuwa represented na wase. So sababu kweli kabisa, mimi si we the people. Ile constitution, it does not apply to me. Mimi na through Congress ni unakuwa represented. Representative democracy. That's what it is. Ule msako outside hiyo maybe ni Native Americans. Kwa sababu hao hawafuati mambo ya Congress, au ni naturalized citizen. Walikuwa hapa yani before. Lakini I mean si naturalized, wale native. Yani hao hata si lazima, the country doesn't have to make them citizens. Hao ni citizens by nature. Juu ni country yao anyway. Lakini juu wamereduce in number, haijai increase sana, wamekuwa suppressed. So kuna state within, kama hapa Minnesota kuna the band of Ojibwe. The band of Ojibwe inasound Kiswahili, kwa nini juu ni Native American? Ni state within a state. Yani iko within the state of Minnesota, but ni independent from Minnesota government. Unaelewa sasa? Ukienda huko hivi Dakota, kuna Dakota tribe. Wako na state yao within the state. Territories zao wamekuwa, kuna treaties na kila kitu. So according to the federal government, jina yao inaitwa nini? Wanaitwa American Indians. Hiyo ndio designated name. Wakiwata kutumia jina American Indian au jina Native American, they lose the privilege from the government. Ile status yao ya nini. So understand hizi history, understand hizi vitu poa kabisa, ndio kama useme unaongea na sebe unaongea. So mimi technically kuskoge na jali mambo ya politics sana. I'm going to be honest with you. Politics, move ya mayor wa Plymouth, maybe representative wangu wa House na Senate, that's it. Na achi hapa hivyo. Mambo ya presidency, shake hata siwezi mambo ya move, mtashangaa mtanichekelea. Lakini ndio hivyo sasa. So msee hata kama kusaidia wewe ukwe poa, mu advocate, mnajua leo soga na wati live. Musamanga focus na wewe. Kwa hii in terms of everything ya dunia, kuwa selfish when it comes to your own self development. Sikudanganyi, kuwa selfish. Wachana na politics, wachana na religion, wachana na anything na kuinfluence. Kuwa sema tu I will make it. Alafu angalia system. Naweza ongea phrase fulani hivi kwa poa kabisa, uangalie system. Niseme please, una hii system linakaa hivi system. Na hii system inakaa hivi. Angalia system usemeaje? How does the financial system ya America inawakaje? Okay, inawaka hivi na hivi na hivi. How can I use it to my advantage? That's it. Number one ni hivi. Kama wewe ni employee, unalipa tax. Ni guarantee hata before uongee. Sign contract hivi, W9, ni document kama W9 una sign. So every time chapa yako inaingia hivi, whatever wages, ito wages by the way. Umelipa wages hivi, government toa pesa yake hata before upate yako. They get their cut hata before uguse yako. So which means you're paying taxes. The more money you make, the more taxes you pay.
Kwa nini? Ni percentage. Inaanzia 10%, I mean inaanzia 10%, 12% lowest kabisa. Alafu I think nimesahau ni 10, 12 ama nimesahau moja. Ilikuwa kama 7 hivi section tax brackets. Hebu ilikuwa 10, 12, 22, 24, 32, 34, 37. Nimepata right? 10, 12, 10% of your income, 12% of your income, 22% of your income, 24% of your income, alafu 32, 34, 37. 37 is the highest. So 37, if you're making 200,000, 250,000 and above, 37% of your income inaingia kwa tax. No question asked. Sawa? So that's the system. So how do you make 200,000? Labda we ni coach wa a college basketball team ama football team. University of Minnesota itonga Gopher utalipo hiyo mshahara ya 200,000. Ama daktari, sawa, 300,000. So shangalia una system ni hivyo. This is employment, uangalie hivyo system. Okay. So nimesemaje kuwa selfish? How do you benefit yourself kwa hii system? Anza business. Kwa nini? Business ni difference. Una make profit kwanza, alafu unatoa expenses, alafu whatever is left over ndio nini? Ndio sasa una negotiate kwa utalipa tax ama utalipa tax. Alafu kuwa na more expenses, una reduce namba pa izakuwa labda 10,000. Ubaki umelipa tax ya no tax. Kwa nini? Juu after all everything kapata income, katoa expenses, alafu kabaki na 10,000 hata hujalipa tax. Kwa sababu kwa below ile tax ni 11,500. Hiyo ndio business. So sasa suppose you make 100,000 na business after all the expenses. Na expenses ni ungalie which benefits kwa business. Unaweza sema hivi labda ununue nyumba na business yako. So who owns the house? Ni business, si wewe. Sawa. Ununue gari na business yako. Who owns the car? Ni biashara, si wewe. Sawa. So what do? Ukimake 300,000, utoe gari umenunua labda ni 20,000, utoe sasa 24,000, unalipa 2,000 per month. Utoe 24,000, so hiyo ni income imekuja, hujalipa tax bado. Umetoa nyumba, umetoa gari, umetoa vitu za business operations, umetoa employee kila kitu, imbaki labda 100,000. So kama kuna 100,000, kama kuna LLC, tax yako ni ngapi? Ni 15.3% ya 100,000. So tuchukua cheki ya 15,000, uandikie gava alafu watumie. Sawa? Msama make 200,000 na uzapata labda gari yako ushalipia, nyumba umelipia. Kwa nini? Business ndio na own hizo nyumba. So naangalia what's my advantage nikikaa states neza nilipe, kwa sababu imagine kama unalipa less taxes, what happens? You have more money. Unaniasemaje do kwa E10 as easy as ABCD. You have more money. Juu kama unalipa less taxes, what does that mean? Una keep more rocket science kweli. Hii ni naongea juu niko states by the way, kuna sako Kenya, but naambia tu ile example system ndio hii. Ukisema ati mimi na support Arsenal, Man U, hata wakujui bana, wakujui. There's $1 billion football team, wako na study yao, wanauza merchandise, wana player wao lipa $1 million per week. They don't even know who you are. Angalia bele basi ndio cheze sports kwa mnoma, but si kila mtu yuko mnoma by the way. People are exception. Kama mimi ukiangalia poa kabisa YouTube channel yangu ni 8 point something subscribers. Si kila mtu watching video. Kuna watu wali subscribe akasema tu nataka kuona umse in future tena, alafu wakujangi kuona regularly. So mimi si exceptional, mimi ni mse average sana, very average kabisa. Naona sina talent, sina anything. Angalia system, follow system, itakubenefit hivyo. Kwa nini? Si politics, si religion, si tutaomba Mungu mpaka ukue green na blue na utan sijui kuwe whatever. Itakusaidia by the way. Hata kusema ukifeel vibaya, sawa. Hata mimi nimejua, hata inaweza sema utasikia vibaya kabisa, but haiwezi kusaidia. Angalia which system can benefit me, alafu focus na hiyo system. Very few people out go through it all the way. Ukiangalia example ya Myron Gold inayosema hivi, watu wanga 80% ya wase ni watu wa kawaida. Wale wako above ni 20%. Wale tuseme wako rich, tuseme jina rich. Kwa hao 20%, hiyo sema 15% kwa hiyo 20 ndio watakuwa watatosheka na hiyo lifestyle ya upper middle class. Itabaki 5%. Kwa hao 5% watakuwa millionaire. But hao 5%, the only 1% kwa hiyo 5% watakuwa billionaire. Kwa nini? Hao 4% watatosheka na hiyo story ya millionaire status. So angalia vile the higher your skill ya make dough inaenda juu, the less wasa wanakuwa. Mtu anatosheka. So unasemangaje kama mimi ni average, do you think natosheka na 4%? Nataka kuwa 1%. Ita happen say ama ita happen baadaye. Msamanga hivi, anki work hard all my life, niwache hiyo dough na watoi wangu. Kuna structures za kuacha hiyo dough structure. Useme tu ndawachia watoi dough, hapana, kuna structures.
Kama wale kuna system hii unafungua trust ni kitu hauwezi gusa. Kile trust ina ensure everything kwa mali yako ni private, imekuwa hold na either trust na foundation. So ukikufa of course una madeni. So kile gava fanyanga ukikufa inawaambia kitu actual, by the way, I'm not kidding. Ukikufa hivi kama una hao kaseme mimi nikufa leo, wataangalia how much debt does Albert own. Waseme hao ni ilikuwa yamelipa ngapi, maybe baki 350,000. Truck ambakisha 30,000 kwa hiyo moja, hiyo nyingine ambakisha sijui ni 60,000, hiyo nyingine ambakisha sijui 160,000. Okay, sawa. Anything mina own. Halafu angalia how much income does he have. Morgan life insurance. Sasa life insurance. Thank you. Sawa, ni gapi? Suppose kama ni 1 million ama 2 million. Watachukua life insurance yangu, walipe hizo deni zangu zote. Itaenda place itwa probate court. Wamesha nimelipa deni zangu zote kwanza. Whatever is left over ndio napatia next of kin. Nakumbuka probate court ni koti, kuna lawyer fee, kuna sijui administration fee. So ganji tanda kulipa hiyo deni pekee, kuna ile administration fee pia. Inapata labda nime waste 1 million kulipa tu hizo deni. Si mimi, yani whatever estate yangu ile, whatever estate. Alafu baki 1M. Hiyo sasa ndio transfer kwa watoi wangu. Hiyo labda kwa 6 to 9 months, hata 1 year. Washa suffer vibaya sana. Ndio mwana naambianga wife nafaji chunge ajue kurun hao bila mimi. In case nikikuwa deleted, anaendelea bila mimi. Naona. Hiyo inakaa ni mchezo by the way. Nothing will happen to you. Naambia cheza tu. Anyway, so lazima plan for vitu kaa hizo. Unaangalia vitu zinaku benefit, alafu una follow hizo vitu through. Sisi tunasema tu niko tu. Kama uko states, that is. Kama uko states, ama uko Europe, sijui angalia system mali unaishi. Uone what benefits you. Alafu strive kupasu hiyo system. Musa manga hivi, ukianza kudu kitu, ukuwe diligent na hiyo story, somewhat atubia jina universal. The universe inaku benefit. Every time una try kudu kitu, universe inakupatia reward. Umeona? Kuna msanii mwongea naye last week. Sasa kusema jina yake, mtamjua tu baadaye. Ameenda kwa kampuni already. Asha meet ule manager wa kampuni. Ashaona matruck. Sasa nafikiri kubuy truck soon ingie by March. Niambia by March unafaa kuona truck. So kaunda kwa week to construction anza sahi. Amefollow through the whole week, 2 weeks sahi. Ana follow through your story. Ameenda mpaka mpata options za truck 2 zinauzwa. Sasa nafikiri kununua moja. Ajiset poa kabisa aanze business. Kwa nini? Alikuwa anajua information 2 years ago but nothing happened. Ni kama alisijui nini akupoa information poa. Mjuanga hivyo. The reason muonge hivi mtu average kama mimi ni ile, people don't know how to share information. Sijui kwa nini. Ama kuna wasio feel kama ni compare. Mimi si feeling kama ni compare by the way. Ukiuliza swali, kupata information ya tracking nilistruggle sana kuipata by the way. It took me a while. The best way to do tracking is by doing. So musema, if I can help you, example ya tracking, develop story haraka, I will tell you everything. Ndio wewe choose. Ukichoose ile path ya procrastination, utasema I was thinking about it this year, alafu 2 years from now, guess what's going to happen? Ume lose time. The most valuable resource ni time. So afadhali utry kitu fail than kungojea. Wait and see. No. Musema hivyo. Afadhali utry kitu ufail. At least uko on your way umefail. No. So unajua okay, I need to tweak some stuff. You have a reason to do something. Then kukachini seme acha ningoje next year. Hii bahati Mungu hajakubali. Hii story ya Mungu hajakubali. Mungu asikia kucheka tu yani. No. Anyway, tunaangalia maswali. Niliacha maswali wapi? Nimeenda na hiyo rant nini sana. Which is the coldest state between North Dakota and Minnesota? North Dakota kwenda north huko iko colder than Minnesota. Juu iko higher. Ni kama Canada. Canada iko cold kuliko Minnesota anyway. Lakini I can't get cold all the time. Understand you kitu pia. Itakuwa 4 days below zero, 4 days above zero. Hiyo ni December, January, maybe February. After March inaku warm up. Kwa nini tuko winter? Ni winter season. Winter inaanza officially December 20th. Tuseme 20th hivi. You're gonna fluctuate 21st, 22nd, tuseme 20th December, hiyo ndio officially winter. But because Minnesota iko too far north on top huko high, hata by November ile baridi imeanza kuingia. November by the way. So November baridi, December baridi, January baridi, February baridi. March inakuwa kama ile November, ile iko halfway baridi, halfway joto. Sasa kutoka March 20th tunaingia spring. Spring ni msimu wa mvua. Mvua inanyesha. Sawa. Ile miti zina grow leaves back, inakuwa very fresh, inakuwa poor fresh air, but yoga na mapollen pia juu kuna maua. So moga na safa winter, musafa. Summer ndio yoga the best. Summer tu ile joto iko too hot. Na summer iko extremely hot by the way. Kama Garissa hivi.
ama Kisumu hivi ama Mombasa hivi, humid and hot. So ina vary, si ni all the time ni baridi, some days. Lakini ukishikwa hao iko na heat. Ukidrive gari yako iko na heat. Ukivaa makoti itakuwa sawa. Unaona? Kuna ukisha Minnesota kama sasa kuna show moja inaendelea, nifaa kuenda jana basi kuenda juu ilibidi nikaina watoi. Inaitwa mobile home show. Ni free by the way, ni free kabisa. Ina happen leo from 10 to 4. Sitatoboa juu niko hapa na do live. Lakini hiyo show iko indoor. Most of the things in Minnesota events za summer ziko indoor. Kwa nini? Tunajua huwezi fanyia nje. But ukienda Florida, issue ya RV yao iko outdoor. Say Florida ni kama ile regular temperatures. Sasa iko baridi all the time. Usikuwa tioni all the time baridi. Hapana. Unaangalia opportunity. Kami labda kuna state fulani zina Musa manga hivi. Utakumake do, always live near a big city. Period. Usisahau story. Mimi siishi Ocha, naishi Minneapolis. Sawa, naishi Minneapolis. Hiyo ndio kama sema business capital ya Minnesota. Ni Minneapolis. It's a big city kwa hii area yetu. But Chicago is bigger. Unaona sasa? Kuishi Chicago you'll have more opportunity. Where there's more people kuna more opportunity. Ukifungua laundromat Minneapolis you'll make money. Ukifungua laundromat kadhaa Chicago you'll make money. Ukifungua laundromat Ocha hautai make any dough. Kwa nini? Wasawa Ocha wako spread out. Unaona sasa? So if you want to be successful, move to a big city. Kama New York utakuwa successful. Figure out how to maneuver quicker, faster. Hata mshahara yao ni more. So kwa mwerevu uishi Ocha New York alafu kuje kufanya tao utakuwa poa. Umeona sasa? Unaangalia tu opportunity. So Denise, I have a request. Tumemiss ile ngoma ya Maisha ni biashara kwa intro ya video ya tracking. Basi nda change Elvis, nda change. Kubonga ni biashara. Hiyo si ngoma yangu by the way. Enda kwa No Pro Studio. I think hizo ngoma zote ziko huko by the way. Akona share mimi tu alafu nizipromote. Mimi kuna zile ngoma nipick na sama nazatumia. So kubonga ni biashara. Hiyo ni No Pro Studio. Ndaanza basi ndachange hiyo ngoma basi this year. Sasa Mwangi Elvis ndachange hiyo jina. Tuesday perhaps spring ndio itaanza. Si vile spring bado ni winter. You never know. Minnesota ni tricky by the way. Tuweza kuwa na snow April. Ikakoga yani ile weather ina change kidogo hivi na una snow iko April. But uzuri ya snow ya April ina melt haraka. Ni kuzoea tu by the way. Unaangalia opportunity, the big picture. Ukisema ati unaacha ni weather kusumbue. Naona ni aje albo umepin wapi namba yako. Hiyo kwa description ya video hapo chini. Description ya video. Ukichukua tu enda tu study description. Utaona hapo hivyo nimeweka description, alafu uone if you want to get in touch with me, utaona namba yangu ya simu hapo hivyo. Hii simu hapa hii. Naona. Muta kuiavoid kuisema kwa live juu kuna sana sikiza alafu wanapiga masimu. Sikiza mpata masimu very unnecessary. Msasa masijui ati ako sijui India, sijui ati yani kuna kama hii namba imekuwa tu public anyway. Na shut down siku moja by the way. Ni vitu namba ya business. Hii namba ya business by this namba yangu. Namba yangu personal ndio hii, personal phone. Hii ni business. Naona hii ni business. Alafu hii ni business. Alafu ingine wife ako naye. Kuna 3 business numbers, 1 personal number. Why do I have extra numbers by the way? Kuna plan iko naye kuchukua loan moja kubwa in the future. So requirement moja ya bank ilisemaje, you have to look like you are a business. You've been operating for a while. Waliniambia tu hivi, nikasema aha, now I know. So namba yangu ya simu kuna namba ya business na personal. Nimeseparate hizo mbili. Because nikienda kuomba hii do, nitakuonekana kama legit business. Does it cost me to pay for these phones? Yes, it does. Lakini is it my money? No. You need business expense. Sabi ni business phone. So on my personal income, mulipia hii phone. No. That's why ni iPhone na iPhone. Kwa nini? Nimezoea kutumia iPhone. So phone moja ni iPhone. Hizi ni 15 by the way. iPhone 15 mbili. Alafu kuna Samsung 23 Note moja. Alafu hili fakwa ya mtoi wangu lakini madhara kataa. Hii ni iPhone 13 I think. Sama she's too young, ningoja 2 years. So imekuwa almost 2 years next year. Itakuwa 2 years. Ama ni this year. Ilikuwa 2 years ago. Maybe this year itakuwa 2 years. Labda napatia mtoi wangu bado ama napatia mtu mwingine nimbai nyingine. Nitakumpatia namba moja ya business mtoi wangu juu siishi na yeye full time, akwa namba ya simu consistently ile inalipiwa. But knowing what I know now, maybe it's not a good idea kumpatia vitu free. Atazoea atakuwa gold digger. Naona namfundisha vibaya. I'm teaching her to be nafa kumfanya kuwa independent na kutumia do. Si kumbuy simu akwa na simu unlimited. Watakuwa napiga na mama yake kila saa. So hata hiyo second thoughts hii namba ndaachana nayo. Hii namba itakuwa labda iPad baadaye, iPad ile online. Naona. So juu namba extra ya business. Onipatia mbili moja extra. Hii ndio hiyo extra sasa.
So ukitaka namba yangu ya simu kwa description utanipata. Nitumie message kwanza, ni poa kwa message, ni save jina yako. Ndio ukinikola namba inakaa strange, at least najua jina yako ina flash inakuwa poa. Mu save siwezi show save Facebook, lakini mu save namba ya kila mtu naongea naye, inakuwa easy hivyo communicate. Unajua huyu ni nani? Huyu ni nani? Unaona? Hivyo. So I was about to tune in from Nyahururu, favorite Paul. Kuna Calvin Oduho. Niaje Albo, I believe politics affects you in one way or another. So ni poa ku take sides. I believe Trump was the common sense candidate in this election. Dems have failed minorities sana. Unajua mimi naishi Minnesota, by the way. Mimi naishi Minnesota. Ukisema Calvin Oduho unaongea unaishi North Carolina. Yeah, that's a red state. Angalia mahali unaishi kama some example. Mimi naishi Minnesota, by the way. Hapa sio ngana DFL. No. Democratic, Farmer and Laborers. So I'll fight here nani? I'll fight here farmers, I'll fight here laborers, na the Democratic. It's a different party from ile Democratic ya kawaida. Minnesota hapa DFL. Ito nga DFL. That's why kila saa Minnesota iko blue. Kwa nini? Democratic ya Minnesota hapa hivi inaangalia ngama farmers na watu wanadu job. So labor laws iko very strong in Minnesota. Unaona? Minnesota iko very progressive state. So tuna Republican Republican wengi ni watu weupe. Awaga against budget, against this, against out ile counter. Wengi wao wako ocha. Kama hii project ya light rail wali oppose. Wakapigana nayo kusema okay, hii light rail ina run kwa cities between Minneapolis and St. Paul in Prairie. It's the city's neighborhood. Mbona mna oppose na nyinyi mnaishi ocha? Wasema no. We should use that money to build mabarabara ocha. But mabarabara ocha ziko build already. Si big deal. So mi kuna ile perception yangu ya politics ina line up na watu kadhaa. Wala wana mind juu ya labor na farmers. Kwa nini? If the whole Democratic Party, ile the whole nation, inge focus na farmers na laborers, angekuwa poa. Ubaya ni ile au focus na laborers wanasahau farmers. Alafu Republicans wanachukua Fox News na kila kitu na radio, wanaambia farmers how bad the Democratic wana demonize your party. So watu wanakuwa na ile divide and rule by the way, that's the whole thing. So kusema mimi siku na support there's somebody labda ndaongea vitu fake kuongea. Siku support ile idea ati ya kusupport watu wa labor alafu na sawa watu wengine. Alafu na support policies za nini. I have a problem with that pia politics. Kuna zile uagree nayo. Lakini unaangalia mara mingi hao wase mtu uvotiwa depending on who gives them money. Kama kuna administration kina Biden, blame mimi naona walipoa chapa na Israel sana. Ndio wakawin ile money. Hata Trump ameingia sasa. Trump ampoa dona nani? Elon Musk na kina Jeff Bezos. So guess what? Interest zao zitangulia interest zao watu wengine wote. Hii country jai kwa watu maskini by the way. Hata kusema affects you Calvin. Haijai kwa country ya watu maskini. Hii imekuwa country ya if you're rich you're okay. If you're poor, wewe ni ball chezeo, unaona. That's why some mungu na strive kuna do. Just aje if you can't beat them, join them. Lakini mimi nakaona ile different approach. Sita misuse watu. Nda try kukuuka hivyo in a better way. Kama sema nikibuild apartment, naangalia if I live in that apartment, how would it be? Kwa sababu also kuna zile codes. Hapana, mara moja wase making how stupid juu ya kusave do. Juu every square feet inaongeza do. So you'll never recover. Kwa nini? Ule mwenyewe ataka people think about money. Nikibuild hao labda inafaa kwa 1500 square feet apartment ya 2 bedroom, wanaimake na kwa 1000. Kwa nini? Waifinye ndio ufinye wase ndio upate do yako haraka alafu move on. Lakini kumbuka hii ni how umebuild. How itai change tena? Unaona? Mbona ufinye wase hivyo kwa how itaka maybe 50 years. Hizi ni house ambao tuseme 50 years, si 100 years. Kama unaona California house imechomeka kwa nini? Kama unaishi California place iko na joto, mbona build house ambao? It doesn't make any sense. Unaona? Kwa sababu house li survive California zile za mawe. Mawe itachomeka, itachoma tu wall kidogo alafu ipite. How ambao ita consume everything. Kwa sababu ile cardboard kwa nini? California, kama unaishi place warm, you don't need how ambao. How ambao yoga poa juu ya insulation siku ya winter. Juu how ya mawe itabidi uweke extra insulation ndani ndio retain ile heat yake. Unaweza story sasa. So ndio sema hivi politics inategemea. Dems have failed minorities sana. They are never for minorities anyway. Ni ile tu title. Unasema they have failed minorities. They've never been. Hiyo politics yoga the same. Kuna east na west. Job yao ni effectively could divide wase in between. Naweza sema hivyo kama you understand hiyo part nyingine. Effectively both parties nita divide. Labda tukuwe na strong independent, tukuwe na 3 parties. Labda itasaidia kidogo. But watu ni wale.
Mbona sasa sijui. Musa mara sasa kuongelea politics na religion. Same thing na religion. Unaambiwa religion ni hii na Jesus na Yesu na please. Angalia history tena. Let me examine Christianity. Wacha ile, why do you have to believe things by faith? Bila questioning. So the question alafu uone ni aje. Mbona by faith anything you go above my pay grade. So I'll just believe it by faith. I don't care. Ukiambiwa by the way kulikuwa nao saitwa Anunnaki. Anunnaki ni nani hao? Kuna Enlil, kuna Enki. Enlil na the god of Eden. So man, unasikia hizi stories zimeandikwa chini by the way. Kuna tablet imeandikwa hizo story kabisa. Kuna mtu sijui ni Zachariah Stitchin alitranslate hizo tablets kwa book yake sijui toaje 1980s. Anaongea juu Anunnaki. Kuna wasau jua hizi vitu by the way. Ukiangalia Freemasons wanajua hizi story kabisa inaendanga aje. Alafu sema ati mimi na avoid hiyo story. Na wasa wanajua hizo story wana happen kuwa more successful than you guys. Alafu sema ati mimi na believe by faith because it's above my pay grade. So na believe too by faith, it's a question anything. Muona sasa? Inakuwa ni poor knowledge by the way. Kwa sababu ukiangalia watu wa Buddhist au sema una rise kwa knowledge yako. Aishi yangi hapa unaendelea ku rise Buddhism. Hiyo ni fake religion. Kwa nini? You see ni against ile sisi tuna believe. Unaona sasa? Watu wa China wanaishi poa kuliko watu wa Amerika. Watu wa Amerika wanajua hivyo mpaka hii app mpya inaitwa Red Note ikafunguliwa toka kuona. Kumbe China iko na 1.3 billion people, 800 wamekuwa lifted out of poverty the last 10 years. Kwa nini? Wana produce. In America ni vice versa. Jobs hapa zinaenda China zote. Wasa wajui hivyo unaona. Kwa sababu wasa wanafikiria profit kwanza than hata binadamu. Anyway, nikaa naingia hiyo na hinge kwa politics. It depends. Kama ulivote Republicans, it depends on your state. Unaishi state gani? How does it benefit kwa your state? Mimi ndio Minnesota kabisa, how do you benefit in being in Minnesota? Msema nakupatia list. Nakupatia list. Hata uwezi amini. Utacheka nikwambia hizo list za gava. Gava ituchunga hapa by the way. Inatuchunga sana hapa. Sana. Kama una healthcare, utalipiwa healthcare gava. Lazima uqualify. Watu wangapi wana qualify healthcare gava? So many people. Kwa sababu kuna msaka na familia, kuna watoi, mtu yako akizaliwa hivi utalipiwa healthcare for free. Si free by the way, somebody is paying for it. Lakini state inakuwa tax yake iko high kidogo. Also mga tax yake, state tax iko higher than other states. But inasaidia. Europe waga na have very high tax by the way. Waseo ishi poa. Chakula yao ni poa. Yaani unatoa job na of course huwezi own property in Europe sana juu utakuwa na do, lazima kwa exception ndio kwa mdosi, but watu average wameishi poa Europe. States hand to mouth kila mtu. Naona. Hata mimi nasema mimi ni hand to mouth. Ile pesa moja ilipa mimi mwenyewe as a personal income ni hand to mouth. Advantage yangu ni ile pia nime control business yangu. So mjua mimi mwenyewe niko broke, sababu najua how much I pay myself, lakini business ina make dough. So msema as long as business inazidi ku make dough, I can increase my salary. Naona hivyo. Ile moja ilipa kama personal individual income. Umeona sasa? So unaangalia which state do you live in? How do you benefit in that state? Mara mob state ile hiyo nini tungaje states zile hizo red states au focus na biashara, alafu wana hope biashara itainua wase hivyo tu. Unaona kama Louisiana, hiyo state kama nitoaje Louisiana state, Mississippi, one of the poorest states in America, Mississippi. Sikia slavery ilikuwa one of the richest. Kwa nini? Gava itakupatia wase benefit. Unajua wako na a large population ya watu weusi, ukipatia na ma government subsidies watu weusi wata benefit. Wakibenefit, we can't use them anymore. Hii ni policy gani hiyo? Hebu niambie, which policy is that? Ina benefit wase, a few. Wana kazi ya maisha, sema tu we can't give out hizi handouts juu itasaidia watu weusi. Kuja hapa Minnesota, of course kuna ile element ya racism bado ina exist hapa, kwa sababu hapa Minnesota yoga 60 ama 70 ama 75% ni weupe. Lakini watu weupe wa Minnesota ni progressive, ni wa Germans. Hao wa Germans ama Germans. Ma Germans you can't tell them nothing. Ukitaka kusema wewe ni above hao, watakwambia jinga wewe. Wewe si above sisi. Norwegians wako very stubborn. Lutherans, sasa ma Lutherans. Niliambiwa hivyo na mpasta mmoja mwenyewe aliniambia hivyo. Aliniambia Lutherans wako very stubborn. Huwezi kuambia wewe ni mkubwa wao. They will shut you down. You don't tell them what to do. They decide what to do. Unaelewa? So wako very progressive. In a way. Inasaidia. Jina hapa abortion bado ni legal. Healthcare hata before Obamacare iko available. Ni ile tu wasewa juangi iko available. Uliza msanishi Minnesota kama healthcare yake iko available. You state imegundua kitu moja. Ukitake care of your population, which is not a lot of people, ni 5 million peke yake. 5 million tu. Na hii place kuna baridi. Ukifukuza wasee hapa hivi mtakuwa maskini. Simple. Unaona? Enda Iowa, uangalie compare na economy yao. Ina favor watu kwa do. Kwa sababu unajua ngoso sisi akwangi wa dosi over nothing.
au pewa do wakuwe wadosi. Wanawapatianga do wa stay ahead. Sijui nikwambiaje. Hapa mimi ni mtu mweusi, hizi job mufanya za state kuna requirement lazima nikuwe kwa hiyo job. So hata kama mtu ananichukia lazima wanionea kwa hiyo job. Unaona ile wanakipile federal ile ya 25% minority lazima kwa contract ya gava. So mu focus na contract za gava peke yake. Si focus hizi ma private jobs, you'll never see me work a private job. Kwa sababu najua nafanywa madharau huko anyway. Unaona? You racist, you whatever. So mu kana tu set the job. Kwa nini? Ile company medu nao nimejua how the mtu akadbaje na hiyo story. So tuendelea. Just remove. Nimekwama hapa sana. Hadubini TV ni aje vini unasalimiana hapa. Nafaa kuskip hiyo nini. Ray amekuja hapa sema hello Albo. Alafu kuna poa sana Hadubini unasalimiana. Acha ni skip hizo nini. Naona. Unasalimiana tu hapa. Minnesota is very cold juu linatoka si mara kwa mara. Minnesota is very cold. Asema macho jua linatoka sio mara kwa mara. How do you get vitamin D as a black man? Kuna zile madawa unakunywa, zile vitamin D subsidies. Ama kama kuna hao, hii tutaanza hao yetu hivi. Ni very simple. Kama una hao imeface kama yetu hapa ni north, huko ni south. Unaweza build ile all season pouch. Iko na yani roof moja transparent hivi, itonga awning. Unajua awning? Awning itwa nisemaje awning. Ni kama roof hivi kwa balcony ama nisemaje deck. Uko na deck alafu unaweka awning. Hiyo awning ni all season pouch. Ni kama pouch hivi. So what you do ni hivi, kama kuna jua, kama leo kuna jua nje by the way. Ni tu temperature iko baridi. Unaenda kwa hiyo place iko heated lakini iko transparent. So mimi kuna place muenda by the way, nataka kweli kabisa. Kuna library moja inaitwa Hennepin County Library, iko Ridgedale. Wako na hiyo place ya awning. Vile saidi na watoi nikatisia. Before when I was single, niko na library, nasoma book kwa hiyo awning. Nakaa huko 3, 4, 5 hours. Kwa kiti hivi, jua inakuchoma tu, yani jua inakam hivi, jua ina face south. So jua ina face south, jua wali imetilt hivi, angalia, wali imetilt hivi. So tuko kwa baridi sisi. So ile jua ikichomelea inachoma kutoka south sana. So unakaa kwa hiyo place alafu unakula jua. Juu hizo ma substitutes za Minnesota, watu wengi wa truck driver au kam Kenya December. Mimi na watoi. I wish mazinge kwa nafanya live Nairobi sahi. I wish. No. One day it come true. Nitakuwa nafanya na kam Kenya kama Samabani. Una kam Kenya December, January, February. 3 months. Una avoid winter kabisa. Umeerase winter kabisa. No. Hata my dad alikuwa Kenya, amerudi tena haraka. Juu yako na job. Niambia afanye business kiangi maneno. But hizi nisikia mimi ni mtoi wake. Mwambie anasema do any business, hata kudo any job. You can give yourself 3 months na bado business inaendelea. Umeona sasa? Ama una shut down kama ni tracking. So unakunywa madawa zile za nini vitamin D au itangaje? Substitute ama nimesahau hiyo jina. Inakusaidia tu kama tembe moja every day. Au zitaje za dawa nimesahau. Unazibai. Inasaidia. Juu hiyo vitamin D ni muhimu sana. Jua ninacho kuchoma hivi skin yako ina manufacture kichoma na jua. So muone hiyo place ya all season pouch. I'll do that in the future na try to figure out your story much as kumunda. Kwa kuwa tunajua black people get vitamin D from the sun. Je, watu weusi wa Minnesota wanapataje vitamin D? Hatuko wengi sana watu black by the way hapa hivi. Minnesota ni 65%. Nikiangalia acha kwambie population ya Minnesota kama Google tuangalie. Haraka kama naweza sema tu ile ni the last time ni check. Unaona? What percentage ndio hiyo swali mbaya kuuliza races. Nasema 79.7% ya Minnesota ni white people. Sikia story. So watu black ni ngapi? Kuna mamong, kuna wa Russia au ni white bado. Kuna mamong au mong ni kama sijui what percent. Kuna blacks. So you're very minorities. Tuko wengi hapa sana. Ma population ya Minnesota ni 5 million, 5.4 million. Sio watu wengi sana by the way. So 80% white Minnesota. Niko na video jana, nikaona live moja ya msaitu wa sijui ni Corey the Traveler. Akona mbona watu ati Minnesota kuna wakisi wengi.
Please man. Ni kuna city moja na wakisi wengi. Na hiyo inaitwa Brooklyn Park, Brooklyn Center. Na sio Kisii peke yake, kuna wa Nigeria, kuna wa Liberia, yani black people. Sababu kuna North Minneapolis, alafu Brooklyn Park, North Minneapolis, watu weusi, Brooklyn Center, Brooklyn Park. Maybe Otsego. Kuna wase black hapo hivyo. Hata mayor wa Brooklyn ni mtu black sahi. Kwa nini? It's only small cities. Ama nizasemaje city. City ni a section of a subsection of a city in black. The rest of the state ni 80% white. No. You go figure uniambie. Ati Minnesota, hapana. Umesikia rumors. Kuja hapa uone. Unajua watu wakana misinformation. Unasikia kile unaambiwa. Mujua. Kwa Minnesota hapa hivi kama uko single guy, most likely kwa utafuta bibi, utaoa mtu mweupe. By the way. Sikudanganyi ni kweli kabisa. Hao ndio majority. Ikitoka hivi nje mmoja ni minority. Anajiwaga. Unaona? Hii skin yangu kwanza na stand out for everyone and na circle crowd. Umeona sasa? Lakini vile tu hii state iko progressive au Lutherans. Germans Lutherans wako very progressive. Au wagani kama wana try to include everybody kwa everything. Tuligundua wakibring immigrants ina build hizi ma city ma economy. Kuna wase bado wana disagree. Kama familia yangu wale manini yangu ma-in-law wangu wengi wao. Hata hiyo mseri, angalia, Corey the Traveler, ule sijui Sylvia, wale mademo kwa Kenya wakuja hapa hivi Kisumu, wamekamu hivi. So ndio huyo Corey the Traveler akitravel hivi, brother-in-law kamvaa kofia ya Trump. What do you think that means? Kuna sababu kofia za Trump hapa Minnesota. Majority of our country all do you the same thing. Ingawaje east ya Minnesota gava, hiyo side ya farmers na laborers, but still we still have Trump supporters. Kuna sana feel strong. Unajua kwa nini? Ni ile watakangi privilege ya watu weupe ipewe watu weusi. Kwa nini? Kuna watu weusi wengine originally ni wa hapa. Kaujaijua by the way. Wacha kupata example artist mmoja. Unaona Snoop. Snoop si mtu kutoka Afrika. Snoop ni wa hapa. Kabisa. Yaani native wa hapa hivi. Kuna wase wengi native sana by the way. Au sema watu nakaa brown. Au ni wa hapa original. Sisi watu walikuwa maslave. Ni ile tu ukiangalia history at some point walikuwa categorized kama watu weupe. Watu weusi ndio wasema tu nyinyi wote ni maslave. No, angalia history. Hii history si clean sana vile. Unajua uzuri state yonga kitu moja by the way. The state will never sell is bad news kwa world. That's why wana shut down TikTok. TikTok imekuwa expose. Inaongea ukweli wa America. TikTok ni international app. So watu wanajua history ya states kwa hivi na aje. Kuna vitu zina happen hapa ndani hamtaiziona. Nikiangalia na watch CNN, iko na show zile vitu they want to. When filter, they give you what you want to see. Umeona sasa? Lakini kwa hapa kuna news sikiza hapa ndani nasema kia nani. Wasaki jua hii story, wasawa juu. So TikTok imekami more expose wasema we have to shut down that app. Inatuuza, inaharibu zile propaganda yetu. Ikazimwa jana. But Trump ni yoga wild card. Atakuja kesho sign nini executive order irudi back to, hopefully musema whoever is president unaona Biden akamenyamaza tu most of the time. Biden akawa na story mob, but Trump ni Trump. Personality yake ni mtu yoga unpredictable. Wasabu muogopa juu unpredictable. Juu president wa America yoga na power. Usisahau hivyo. Don't underestimate that. Usiangalie policies ufikiri yao labda ana power. Yoga na power vibaya sana. Akona executive orders. Hata saini hivi TikTok irudi back to nini kama tadu hivyo. Juu inakatia wase livelihood, ile extra income. Unajua kwa try to tax my business by the way. Kuna bill moja ilikuwa shut down a month ago. Ati if to declare how much money we make for business. Ilikuwa shut down haraka sana. Unaona? Wata kutax everybody. Anyway, tuendelee. Maswali zimekuwa mingi ama. So vitamin D utapata tu. Minnesota yoga 80% watu weupe. Msisahau hivyo. Si ati ni watu weusi ati kwa majority hapa. Labda ni mimi tu mnaona. Unaona? Mimi ni minority mbaya. Mambo vipi albo 2 weeks nimekumiss busy over the road. I could have even watched the live. I'm in Missouri taking my 34-hour reset. Enjoying the podcast as usual. Kiplangati, wewe ukasema utakungia kwa nini construction. Angalia city yako hapo. Kama uko poa over the road, keep doing it. Mimi siwezi camp kwa track. I did that for 2 years. Nitoka nayo. Uko na tissue hapo, uko na chakula. No. I want my whole man cave basement. Unaona? Nakalia kiti hapa hivi nikiongea. Unaona? Kama hii computer niishi hapa. Yaani nimekuwa mpaka hii place nobody comes here except me. Once a week. So over the road mazee ilikataa kabisa kwa sababu ilikataa. I like driving hiyo lakini over the road ilikataa. Unaona? Kama sina fanya kazi usiku, inanikatia sana by the way. Tumeka job usiku. Hiyo job tumemaliza kama ni pond. Siku ya winter ikifreeze au try ku clean pond kama imefreeze. Juka kaija freeze kuna maji. So jina freeze tuna clean pond saa hii. Hizo za job za winter kama kume freeze. Nika ice. So
equipment kwa ice hivi inachimba chini, unatoa ile mchanga ina overflow hiyo pond. So job imesimama, ilikuwa too warm on Thursday, Friday, so tujadu job nimekuwa kila, lakini usingizi yangu iko messed up. Jiko nafanya job kuanzia 7 p.m. to 7 a.m. 12 hours. I mean, sijali, lakini still money, lakini I'd rather work during the day. So usingizi yangu iko all over the place, mule mewakulala. But enjoy bana. Guru channel, vipi? Just tuned in, I appreciate a lot. Oh, jina Guru channel tena, mbadika jina. Wewe, wewe nini ni aje? Wewe Vini ni aje? Oh, Vini. Ushinda nani sasa Vini? Wasalimiana hapa. TikTok restored. Wapi? Tutaenda TikTok restored. Ebutu. Asema sasa hivi bado mseme yakataa. Cheki. Kataa ndio TikTok. Sema hivi message. Naona. Bado hajakuwa restored sijui. Aya, nani asema hapa? Yasema hivi Clement T. Manage kusoma the book you recommended, Rich Dad Poor Dad. Very educative as you have elaborated. I'm taking notes. Kitu apply your information. Hata kama understand, wewe soma. Mimi nikisoma ile Total Money Makeover, kusema kweli kabisa sikudanganye, I didn't get it. Siku understand kabisa. What I knew ni ile I was in debt and I want to figure out how to pay my debt. So kuna ile kitu ilishika kabisa ni ile sorry ya aitangaje snowball effect. Kama una credit card 4 for example, hii ndio the highest balance, alafu ni second highest, third highest, fourth highest. Lipa minimum balance kwa hizo zote, lakini hii ya mwisho lipa more money. Meaning kama unaenda out kukula maybe Chinese restaurant every weekend, toa Chinese restaurant kwa menu. Kama unaenda kununua pizza kwa Papa Murphy's, hizo ni Papa Murphy's duka hapa hivi, toa hiyo mambo ya pizza. Yani live within your means ama below your means for a while, ni pay off credit card moja. So I did that, kalipa credit card moja, kabaki ngapi? 3. Sema wow, it's working. Minimum balance, nalipa more kwa hii. Ikaanguka. Minimum balance, nalipa more kwa hii. Hii ilikuwa take time, ilikuwa balance moja kubwa sana. The last two will take time sana by the way. Almost 2 years hivi. But mwisho nika pay off kila kitu. Ilikuwa 2012, 2013, 2014. 2015, every credit card was paid off. Now by then I was paying so much interest. Deni ilianza 2010. So 2010, 2011 I was in debt, swimming in debt. 2011, 12, 13 nikata kulipa. Hapo 12 nilisoma hiyo Total Money Makeover. 13 nikata kulipa hiyo credit card. 14, 15 I was debt free. I don't owe anybody anything. Nikasema acha nisome book tena. Nikasema when you pay off your debt, uta realize every month now you have more money. Alafu something else is very tricky. Because umezoea kulipa deni na kujinyima, imekuwa routine because you've been doing it for so long. So by the time unapata more money, utakuwa forced kusave hiyo pesa. Kwa nini? Because you're used to spending the money anyway. Naelewa? Yani umezoea, you get your income, unajinyima, you pay off your credit card. So now when you're done paying off the credit card, you can still live within your means, but the extra money, umezoea kulipa deni, you start paying yourself that money. Oh, 2015 was beautiful. 2015 niko na rent yangu ya 6 months in advance. Imagine. Niko na savings ya 3 months ahead. Yani niko na dom mpaka nasema ndio nilinunua my first GoPro, ilikuwa GoPro nini? GoPro 4 2015. GoPro Hero 4. GoPro yangu ya first. Nikasema I'll start doing videos. Kwa nini? Now I had money to play around. By that time niko na DJ equipment bado. Nili upgrade baadaye. So hapo ndio nilikuwa na do sasa. Rent niko naye poa, niko na savings, kasema this book is true. Nilikuwa Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad sasa kasema hiyo mambo ya you have to use credit but you have to use credit responsibly. Niko naogopa credit kabisa. Nika realize nikiogopa credit I will never grow. Kwa nini? Kwa sababu mimi sina do anyway. I'm coming from a disadvantage. So sasa unalearn kutumia credit to your advantage. Unaelewa? Si ile ati consumer credit. Sasa ni kama investment hivi. Una buy truck na deni alafu unailipa. So 2015 nika buy truck nyingine na deni. Nililipa in 1 year. Kwa nini? Niko na more money. Ile ilinua August, April next year ili pay off. Ilikuwa very strange by the way. So na truck ni yangu fully. Gari yangu ilikuwa paid off. Yani tangu nikam States 2007. 2015 the first time sikuwa na deni ya mtu. Niko exactly the way I was 2007 kuja States. Sina deni ya mtu. I don't owe anybody anything. My bills are paid on time. Nikazoea kukua hivyo. Hiyo nilimotivate by the way.
So kusoma book kama Rich Dad Poor Dad, it makes sense. Ama I will teach you how to be rich. Any book unasoma, store your information, you'll need it. Usi throw out, usi give up. Sasa keep doing it. Hata kama it makes sense. Labda ni economy ya US nini, soma tu your book. Hata kama ni for fun, utakumbuka, itakusaidia kwenda mbele. Mr. Clement, North Dakota is up to 15 degrees cooler than Minnesota. Virox used to stay there, alikuwa shule huko Virox, North Dakota. Naona. Joseph Ndicho ako tuned in, msewa Middle East huko hivyo. So, nakumbuka hivyo Middle East ama mahali Middle East. So kuna Johnston Muhindi asema just joining, hope all is well. By the way, those farmers wa cows na maziwa huko time ya snow who depend only kwa silage feed, indoor grazing, ama inakuaje hiyo time like now that mko winter. Kuna place mangombe hizo wenda iko heated, by the way. Kuna indoor heated. Alafu ile manyasi wanairoll hivi au itoa in a way, unaisa tu nje, by the way. Ukiingisha ndani iko dry manyasi, unaifungua hivi. Natafutia video Johnston Muhindi uone. Kuna mafama fulani mmoja na follow. Sijui kama kwa Minnesota ama kwa wapi, maybe kwa Michigan, but kuna ngombe ziko indoor. Ni ngombe mingi sana ziko indoor, by the way. Familia yangu wale my in-laws wa mama, familia yao ni mabeekeeper. So bees usually survive winter. So what they do in November, au hamisha bees zote California. Alafu sisi tunazihamisha kwa kuzistore California, zinaenda job, zina kupollinate itongaje oranges na nini kwa ile farms za California. So when they go to California they make more money than Minnesota. Pollination. So bees out ziko California. Out toka hapa hivi November wanarudi hapa May. So 6 months hapa, 5 months hebu. November, December, 5. 6 months hapa, 6 months in California, back and forth. Awaga hivyo. So mafarmers wana figure out, naona. Baridi, ngombe ziko indoor. Manyasi wali chukua manyasi kitambo iko ready to go. So ina work out. Kawaida iko indoor, kuna heated na kila kitu. Wana heat na mafuta ama oil. Kuna heater kadhaa. Yani iko taken care of. Hiyo ni part of nini. They know what they're doing. Naona. Kuna David Wanjoy hasema Albo tuned in kama kawaida. Virox ako active la ako home. To the fellows saying dams are no good, please explain how dams failed the minorities. Sinasema hivyo, Antonani alisema ati dams wana fail minorities. Kuna depends on your state. Musema depends on your state. Ni ile kama dams wanafaa kuwin, kwa sababu ma dams out champion vitu zinasaidia watu as a community. Republicans out focus na business peke yake. Yani Republicans goal yao gonna trickle down economics. Patia wase wadosi do, alafu ita trickle down juu watakuwa na employee. Ubaya watu wa Republicans, they tend to wakishakuwa na do, they tend to kama sasa nani Jeff Bezos au wase Amazon. Yani unafinya employee. Hawataki labor unions, sababu labor kama unaona Minnesota itakuwa DFL, Democratic Farmers and Laborers. Hapa Minnesota kuna very strong union. I think for example ya union moja ito 49ers. 49ers ni union hapa Minnesota, 49ers. Very strong union. Umekam US hauna experience. Also niambia Albo, tafutia job yes plant operator, mu drive bulldozer na nini. Sikiza, ukija Minnesota hapa hivi kuna green card, kuna papers na kila kitu. Kama wewe ni student, utaingia 49ers. They will train you for 2 weeks. Ile job application. Alafu utaingia job training. Utaanzia labda mtu ule the flagger, construction flagger. Alafu fundishwa ku drive equipment. Nyingine. Ukikana yani on job training wase wa 49ers. Kwa nini? It's a labor union. Of course whatever you're paid, wanachukua percentage because the union has to run, but they defend your rights as a laborer. So Minnesota iko very strong labor union, by the way. Compare na states zingine. Please. Hata sijui gani na coming second. That's what ini wanaweza vote red everywhere Midwest. Minnesota ni blue. Chicago yuko blue pia. Illinois ni blue juu ya Chicago. So many people live in Chicago. Lakini Minnesota iko a blue state. So everything is red except Minnesota blue. Hizo ni nini? Progressive. Yani Minnesota inajali maslahi ya wananchi wake. Naona. Kama ingekuwa country, si country ni state. Of course ni kama country by the way, but bado ina control the federal government. So you jali maslahi ya watu wake. Healthcare ni free to some extent. Income yako kama yalao utapata free healthcare, but lazima uapply. It's a rigorous paperwork, but it's available for your family. Sawa, understand hivyo. Democrats ndio jali sodi ya watu wa nini. Republicans, rich people only. They don't care. I want to trickle down economics. Ya Reagan,
aliharibu nchi kwanza Reagan alichukua zile policies za angalia tu history. Mimi siwezi kuambia kitu moja. Yaani kwa mimi kwa Republican na Democrats, I'm better off kuchukua Democrats. Juu wanajali maslahi ya watu. Republicans are worried about the rich people. Ani kwa rich leo still na kuna think kama Democrat. Kwa nini? Because watu waga healthy when everybody is rich together. Unaona China wasema oh China ni communist, sijui nini whatever, imeinua wase 800 million out of poverty. Na kuna 1.3. So watu wengi sana wameinuka China. Kwa nini? Juu ya policy zao za jali maslahi ya wananchi. Unaona? So hapa hivi Republicans wasema tu patia wase wote do, alafu ita trickle down. Once washapata do hivi, it never trickles down by the way. Au misuse watu tena. So you even muona. But kama uko na feelings, unaona kama ina benefit unaishi state yako, unaishi Texas ni red state. Kuna blue state pia, kuna hiyo balance of power. Minnesota soga na Republicans na Democrats. Democrats wako na narrow tu kama maybe one senator above Republicans. Kwa sababu watu wengi wishi kwa hizi counties karibu na city, ndio hao vote. St. Cloud, Twin Cities na Duluth, ndio hao vote Democrats. The rest ni Republican. The whole ni. Hata ukiangalia manini yetu wale House representative, half of them Democrats, half ni Republicans. Once in a while utavuka ikuwe Democrats, but yule Democrat ule waocha atakuwa analina policies za Republican in a way. Ama labda anawadanganya, ana active lakini yako hivi. Umeona sasa? Inajali maslahi ya watu, inajali maslahi ya nini. So wewe una decide which one do you want to vote for. Kama kuna emotion, so I'm not telling you, msema ngatu ile overall. Kwa sababu kuna msemo mmoja yuko black kabisa kama mimi, but I think kama nini Republican. Ni racist against his own people, kweli kabisa. Ni ile Democrats wapangi chance ya kudo vitu mob, tunapata awaga na president, awana house, awana senate. And when they have the two, still bado wana fumble the ball. No. It's, I don't know. But California ni Democrats pia. New York ni Democrats pia. Naona sasa. Watu wengi wanaishi. Hiyo side ya watu. Ile sanctuary cities ziko place ya Democrats. Si Republican. I'm not kidding. Na useme sanctuary cities. Other cities ni cities by the way. Kama hapa Minnesota, there's only 3 counties ni sanctuary. 3 counties. Useme ati ni Minnesota yote, hapana. I think ni Hennepin, ile maliko Minneapolis, alafu na ingine nituangaje. Washington maybe na Ramsey. Washington 3 or 4 counties. Itakuwa ni Hennepin, alafu Ramsey, hiyo ni St. Paul, alafu na Washington I think. 3 counties pekee zinachukua watu kama wewe ni hauna makaratasi, they'll give you a job na work permit na driver license. Enda tu kidogo uende tu county ko outside cities. Utaitiwa ICE. Uko deported haraka. So usione hiyo kama ni joke. Hiyo story nyingine by the way. Utoka Kenya ku visit kama na ile B1 B2 visa. Kuna ndio nikasikia motherfucking TikTok imefungwa sasa TikTok. Akaongeja hiyo story. Kupata visa ya visiting come states. Use it wisely. Hiyo si green card when ni an immigrant. Ukisema utakaa 30 days, ukaa 90 days alafu utafute. Ukaa 90 days na uko au intend kurudi mtaani, tafuta mtu akuoe ama uolewe. Uoe ama uolewe. Juu kisema narudi Kenya after 3 months na ulisema utakaa hapa hivi for only 1 week, watakumbuka hiyo record. The next time you come back, utasamishwa kwa embassy, utarudishwa tena Kenya. No. Kuna vitu yani hata siwezi naambia ili happen ya Kuzo. Hata siwezi sema jina yake, nasema tu ile overall, juu kitu personal ili happen ya Kuzo. Alikam akarudi. Nini naona alikam alafu akarudi. So vile alirudi Kenya, kurudi next time alikom airport. Last time ulisema ulikaa 2 weeks, ulikaa 3 months, 5 months. Why? What were you doing in 5 months? Doing a job? Hapana, sikudu job. Atu agree. Wakachukua passport. Karibu arudishwe by the way. Naona sasa. Ukipata visiting visa, amua. Kama unakuja kukaa hapa hivi, kuja ukae. Useme tunarudi Kenya tena uko na my emotions. Rudi Kenya kama kile kitu mingiana. Sijini vile tumetoka Kenya soko na angalia hiyo privilege. Wewe umepata visa, kuna wasamenyimwa karibu 90% hao nyimwa visa. Wewe umekuwa hiyo 10% umekaa na visiting visa, alafu umekaa hapa 3 months unasema ni yangu ina expire I9. Acha nirudi alafu na come next time. Alafu rudi 5 months. Na ulisema unakaa only 1 week. Alafu acha sasa niende States tena. Unatoka airport poa ndio una visa. Kingia kwa ile port of entry akuulize, last time ulikuwa hapo ulikaa how long? Ulikaa 3 weeks. Hapana, ulikaa 5 months. We know. Kwa nini? Ukitoka tuliona umetoka. They have your information. Umeona? Alafu kama unawaka na majuala zako makaratasi, make sure unaishi chini ya maji. Usikuwe social media, atapiga mapicha Facebook na show wase, nimefika mimi niangalie, mse. Tulia mpaka vitu zingiane. Unaona? Uta show off baadaye.
So msasa wangamunga na show off. No, na show off sasa. Na show off niko na sijui Shure microphone, ni microphone too by the way. Musa nikitumia brand ya mtu, mimi sinanga just liponge by the way. I don't get paid. Sometimes ni hivi. Unatumia brand ya mtu unatumia sana wewe ni loyal, alafu akusponsor. That's what you do. Una tease. So musa nikitumia brand ya mtu, musa natumia brand ya mtu ndio aone. Sababu that means you're using it when you use it. Wakiona wewe ni valuable enough, watakulipa because you use your products. Ikitumia microphone mpya unaweza appreciate sana. G microphone kaa so mbili na chwani. Ina kitu hiyo. Sasa Matimunga anajisikia na show off. Siko kina show off. Niko na hizi vitu by the way. Unaona? Kama mtu mia DJI, kwa nini? It's just a good microphone DJI. Niko na ya white, niko na ya black. Unaona? Mtu mia DJI. It's really good. Niko na Rode pia. Unaona? Ile mtu natoa ile best brand nitumie kwa the job. Si kubrag ni story tu uko nayo. Unaona? Si ati but nimeona kuna wasalamu na kuwa offended. Na apologize in advance. Kama mko offended unatumia microphone na apologize. Si mean to ni ile tu ni car utility, unaona? Usiko offended. Niko na Audi, ni gari yangu. Si ati I'm not trying to show off. It's my personal achievement. Ile nili work hard, nikabuy hiyo gari, nika afford. Ni kama personal win kwangu. I'm not trying to show you off by the way. Hata sijai shoot video na Audi tena, sema hata niwachane hiyo story. Ni enjoy tu kivyangu, unaona? Don't be offended. Na kitu ile unaniona naye. Niko nayo ni more of my personal thing. Si ati na try to show off kabisa. So siko offended bana. Kuna saga very offended. Nimesema hiyo comment ya viral semaje? Okay, so sawa. I'll explain baadaye. So Albo, how about side hustle after main tracking job? Umewahi fanya DoorDash ama Uber Eats? Hata kama ni some years ago. I just saw it as another perspective of a good side hustle. So Brian is akambia hivi, side hustle mimi sijaifanya DoorDash, sijaifanya Uber Eats. Nishafanya Uber though. Nishafanya Uber. Nikiishi na maparo ile kwa mekamo kwa wageni. Hao ilikuwa too crowded. So the only thing I could do ni ile nitakujitoa kwa hao, niende tu out nikuwe na moment yangu juu. Nikuwa downstairs naongea na mbuyu. Nikienda upstairs naongea na wife. Kijua watu hao ilikuwa too crowded sana. And it was a big house by the way. Ilikuwa crowded all the time. So I used to do Uber. Nenda kwa airport na ngojea on Sunday asubuhi na baba watu. My idea yangu ilikuwa kumake YouTube videos ya kupika wase kwa airport, but I realize ni very uneasy kwa kamera kwa gari yako. That's what I wanted to do kama YouTube hivi ya Uber. Ilikuwa idea ya Uber, but bado niko na hiyo app lakini sijai do tena. It's not worth it kabisa. Kama sasa nimebuy van just in case, but it's not really worth it. Naweza do job ya van delivery kama side hustle, lakini msia wangu ukido tracking ukipanga video yako poa, you don't even need a side hustle. Mimi nakwambia tu kweli. Unaona? Sijui nikwambiaje. Maybe doing it is believing it. You don't really need a side hustle. Tracking you make more money than I need. So I can afford kukaa home 3 months kitaka. Ni ile tu ile idea ku make do. Sasa nimekaa muone kama I'm not making any money. I'm just spending money. I feel uneasy. It's like I'm cheating the system. Kama sasa mkweli from Friday ni kwa job lini? Ni kwa job Thursday usiku mpaka Friday. Kutoka Friday asubuhi sitatoka kwa hao. Last week nikakuwa hao 5 days. Indo naamka na lala. Sitoki kwa hao. And downstairs upstairs hivyo. I don't go out. Kwa nini? Mwoga na homa. Mule ameona hii baridi. Inanibringia homa na kuna sore throat na kuna sijui ear infection, mosquitoes na block, all that stuff. So mu avoid baridi. So what do? Nakaa indoors. Na edit my videos zangu pale na make videos zingine zile sijai post. Nafanya post hizo video by the way. But okay, anyway, naweza post the video baadaye. Na make videos zangu, na some books zangu, I just do my thing. Kwa how to. I don't go out kabisa. Kama the last time I was out, kusema kweli kabisa, ni Thursday usiku last week. Nikado job the whole night paka Friday asubuhi. Guess what? From Friday paka leo sijaenda mahali. Hata wife amedo shopping asubuhi, nimechelewa live juu kuna watu wanapatia dish. Mimi sijatoka kwa hao. Friday, Saturday, Sunday. Leo ni Sunday. Hata Monday, hata Tuesday stoki kwa hao unless I have to. Hata jana karibu nitoka kwa hao ninakuwa na ile motor show. Nikaona there's another one coming to Minneapolis in 2 weeks. Pia nizaenda leo pia inafungwa by 4. Ili nitembee tu ile sababu niko na treadmill, mtembea kwa treadmill hapa nyuma, treadmill. Unaona? Kuna treadmill hapa hivi. I'm not showing off by the way, nasema tu kuna treadmill hapa nyuma. Nimetry kuicover ndio interfere na video. That's all unaona ni kitamba. So if you need to walk, treadmill. Ni boring kuwalk kwa treadmill, ni poa kuwalk kwa mall, lakini kwa mall bado unaexpo expose na watu. The last time nilienda out, msali sneeze kwa face yangu. 2 days kwa mgonjwa. Alinipatia flu. Ilinilemea wewe.
and nikaenda job kani kwa mgonjwa. So ukisave do yako poa, manage vizuri kabisa, mse utakuwa Kenya 3 months. Kama best yangu kwa Kenya wengi sana 3 months. Utaenda December, January, February, urudi hapa March. Umejipanga, unaona? Do iko kujipanga tu, by the way. Utakudu Uber for fun. Kama usikia nani ufanya Uber, sijui nani ufanya Uber Eats. Kwa time moja Sam TV akadu ule best wa Ibra, akadu sijui ni Uber Eats ama DoorDash, one of those could deliver food. But you don't need to. Chukua break. Hii job yetu ni hard, by the way. Tracking si easy, by the way. Driving the whole night. Nakambia saa 8 kwa sikia tu usingizi inanishika. Sema woi nini. Yaani niliingia hivi, ni at the job 7 kuna traffic, Joshua enda home. 8 kuna traffic bado. 9 traffic ikaisha. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 traffic ikakuja tena ile Joshua enda job. So I was working, wakienda home mpaka Joshua waanza kwenda job usiku kucha. Kufika asubuhi ndio kwa track 7. So niliingia kwa track 7 to 7. 12 hours. Ni job hard, si rahisi. Na hiyo time yote hiyo 12 hours I'm driving, na drive tu. Na hii ni usiku, mostly Mungu nimelala usiku. So nikataka kulala mchana, nikalala clean kabisa mpaka sijui 3 nikaamka. I'm still sleepy to this day. Maribu ile ni yangu ya schedule ya sleep. So tracking set ni job easy. So if you get a day off, kama kuna baridi, kama sasa kuna job inangojea, by the way. Hiyo job inangojea, pond inangojea. Walisema tu it's just too cold. So walisema to me cancel mpaka maybe Tuesday usiku tena ama Wednesday usiku sijui. I hate it. But I have to work anyway. No. Tapita ki warm up iko above 0 nimerudi job. Akudanga day off. So niambie nasema ati niko na 2 days alafu niseme wacha nifanye DoorDash. No way, I'm not going to do that. Wacha in the gym or something. Mbona sasa? So kijipanga poa mse wangu Brian, au unatafuta job ya side hustle. Kabisa. 120 an hour mse wangu. Hata kujilipa 40, ubaki na 80. Hiyo 80 si yako, but ni yako pia juende mwenye business. Unaelewa? Watu jilipa 40. Hata hiyo 40 ni mob. Ni mimi na watu watatu kwa hao, plus ule mwingine 4 na wife. Wife doing job bado. So yako home bado na mtoi. So sina income mob. Yeah, I produce income yote personally yeye mwenyewe. Track na mmeki do moja yake ile kwa jina yake. But it's more money than you need. Ukijipanga poa, you'll take every day off. Hata ziko 1 month when Kenya na urudi vacation. So nikujipanga tu mse wangu. Unaona? Usijiue sana. Hii job ni hard. Usifiketi naka live naongea poa kwa camera hapo na hii job ni rahisi. Ni hard sana. You 12 hours uko job. Unaona? They pay you earn that money. Na uchungu si rahisi. It depends how you take it. Unaona? So Wangashira JK. Nimesema vizuri? Wangashira. Nimepronounce haraka sana. Thanks man. This sharing information vile kuko is good. Real talk na individual experiences. Mwingi individual because that's what I know. Kama I wish kuko na more people wanashare kama mimi hivi, itasaidia juu tuko na different perspective kwa sababu not everybody atisha life yake kama yangu. Itu ni snippet napata ile my experiences. Lakini inasaidia. Musa inasaidia. Ni poa kuongea na kunyamaza. You never know who you're helping. Kuna wasilabu wamesikia information from last year, wamechange life yao. Wengine wako Middle East, wengine wako wamecome States juu ya hiyo. Wengine wameapply wame do green card for the first time. Wameapply green card for the first time juu this information. That's it. Ni mzuri sana. Naona. Sasa amesema guru sana anasema nice information, so educative. Alafu kuna nani Ben Ranira. What about California fire? Is it normal? Hiyo ni very normal. California you're gonna fire by the way. You're very dry. California ni desert by the way. Kau you understand? Ni desert. Alafu jiko kwa coast kama saa hiyo fire ilikuwa hivi, wind kulikuwa na kama wind na blow hivi. Sema hii ndio California microphone hapa hivi. Hapa ni ocean. Naona? Si Atlantic, Pacific. So popo ina kama hivi. California kuna mountains by the way. Kuna mountains hivi, ni hill ama mountain. Hollywood Hills. So popo ina kama hivi from the ocean, inakam kwa hizo hills inapiga corner alafu inarudi kwa ocean tena. So kama kuna fire hapa hivi na kuna 100 miles per hour winds. Fire to spread how fast? Fikiria hivyo. Na hiyo wind ina blow. Hiyo wind inaangusha trailer by the way, inaangusha truck na trailer. Kuna driving kwenda California tunaambiwa, parkini hapa unapata state trooper shut down barabara. Mwezi anda hiyo stretch. Kwa nini? Wind iko too strong. Ngoja ipungue kidogo. Tunakaa 4 hours kwa barabara tunangojea. Wind ikipita alafu uta drive truck hivi, hiyo wind kama ichukue truck ubebwe uangushwe chini. Ni kama truck iko loaded by the way, inaangushwa na wind. Sijui kama shona hizo video by the way. Kuna sababu hizo video. 100 miles an hour wind
itaangusha truck iko loaded. Unaona sasa? So that place ni dry. Nyumba ni za mbao. Unaona? Hiyo ni recipe. Kama nyumba yako ni ya mawe, ili survive. Kwa sababu hii hawe ili survive na iko chomeka. Ni ya mawe, ni hawe ya mawe. Kama Kenya mawe, watu tumia Kenya mawe. Tumia hiyo mawe hapa states. Ile two states yani I think material ambao iko more available. Ni kama tu system. Watu wameweza kutumia mbao kujenga hao. Hao ni mbao mostly. Kama Minnesota basement ni mawe, hapa ni mawe chini. Alafu California hawana basement, most of them hawana basement. Juu ni California, kuna earthquakes. Minnesota sio hapa ni so hawa inachomeka yote juu, chini itabaki imesimama bado. Umeona juu chini ni concrete. Juu ndio nini? That's what hapa kuna baridi. Niko na heater hapa hiyo ina run heater mbili. Wachana heater ya hao. Kuna specific heater hapa hivi, space heater ina heat. Ukiona certain juu ya hii heater hapa hivi. Hiyo sauti unasikia hiyo ni heater. So fire ni kitu ina happen California in the summer, in the winter. Ni dry, ni very dry. Miti ni dry, leaves ni dry. So moto kidogo tu hivi itawaka na itapulizwa na upepo. But hii imekuwa noma, ya this time imekuwa noma. Yao naye kawaida, but hii imekuwa noma sana. Unaona? What have I missed? See vitu mob by the way. Unaona? Sasa hapa hivi TikTok is back. Acha niangalie tena. Bunju Africa. Nasema kila saa. Continue. Hebu tuone. Switch to no. TikTok. Imerudi. Breaking news. Trump says he'll most likely delay. TikTok imerudi by the way. Akia nani. But mbona hata sitaki na live saa yote tuache tu. Imerudi. Wame shut down jana bana. That's good, imerudi sasa bana. I don't know. Tuache toka red. Imerudi basi, nimekubali imerudi. Hebu tuone kama imerudi kabisa. It's back. Sasa ni wajinga sana. Wame shut down kushow nini. It's true imerudi by the way. So na TikTok ndio imerudi. So finally, kimeua watu nini sana. That's good, imerudi. So Josek Mogusu, it's back. Just fungua kabisa and reopen. Hebu kama naweza hebu tuone. Kama naweza kama nimetoa kitu ya phone to TikTok like, so kama naweza ingia nini saa hii. Haraka. Mweka simu yangu hapa hivi. Ni kama itadu job. Hata jioni poa. So wame reopen kabisa. Mimi kanishaenda red nini ili shut down jana kabisa. Tuone kama itakam. Hiyo ni unfair sana by the way. Itarudi kweli, hebu tuone. Bado imekataa. Hizi enda live, so I'm unable to go live sai. Mimi wataka kuwaka na hiyo story. So imerudi. Hiyo ni good sasa. Tumekuwa na giza for how many hours? From 11 last night. Mpaka saa ngapi sai? Almost 12 hours. So James Odundo, mambo albo, nauliza, why do you always recommend mtu akona pesa mingi kidogo aingie real estate? US iko sawa ama vipi? Hebu sema, why do you recommend mtu akona pesa mingi kidogo aingie real estate? US iko sawa ama vipi? Sasa sijui sema ngaje. Real estate kama uko states, yani the reason why msema real estate kama if that's what you're asking, msema hivyo. Kama una pesa mingi ingia real estate ni hivi. Real estate iko na so many loopholes za kupata tax breaks. Naweza sema hivyo. Nimesema vizuri kweli? Hopefully. Acha niseme hivi. Yani real estate it has so many loopholes za ku write off your tax liability. Kama sababu mmoja na safa hapa sahi, mmoja na buy gari, na buy truck ingine, na buy equipment, na nunua taya kila mwaka. I'm spending money ndio ni kama naambia watu wa serikali sitaki kupatia pesa. Afadhali ninunue gari ingine bado kupatia pesa. Unaona hivyo? You already have enough money. Nisemeaje jina? Ningeongea free lakini ni platform ya wengine. Nawaambia ile kidole, naambia ile kidole ile kidole iko hapa hivi. Naambia ile kidole ya katikati ile. Naambia nyinyi so pati pesa. So bala kupatia pesa yao yote, mnunua gari ingine, nanunua truck ingine, nanunua expenses, nanunua simu ingine, simu ya business, naona write off. So nikikuwa na nyumba real estate in America, nitakuwa na more tax breaks juu ya nyumba. Sababu nyumba ni depreciating asset, ukikadirisha mpya inaongeza value, but you must spend your dough anyway. So kuna more, watu wengi wadosi nunua real estate. Acha for example, Jeff Bezos alihamia Florida.
akanunua nyumba moja, hiyo place juu itongaje, ina face kuna maji hapo, ni waterfront. Jina lako ni waterfront. Yaani nyumba yake hivi, the other side back ile backyard iko na waterfront. Hiyo ni Atlantic Ocean ama whatever, hiyo Gulf ya nini iko hapo hivyo. So akanunua nyumba zingine 2. So ana own hii nyumba na hii nyumba. Hii ni ya budake na madhake, hii labda ni yake, hii labda ni ya staff. It doesn't matter. Kwa nini? Hata ishi kwa hizo nyumba, by the way. Itakuwa wananunua tu kwa sababu mtu billionaire out travel the world every year. Watakuwa Monaco, waenda sijui Gulf wapi, wakuja Kentucky, out travel the world, specifically billionaire bila move. So he's never home anyway. Lakini jua hizo nyumba labda ni all of them together ni kama 120 million. Every time ana make income, anasema hiyo income ya business yake, the business owns the house. So ata write off all the expenses za nyumba yake na business yake. So kama unataka keep do yako vizuri, unataka kulipa ushuru sana, kuwa na real estate. It will help you keep your money. Kama uko States. Kama uko Kenya sijui bado sijaika Kenya. Kusema kweli kabisa mtaniambia. Juu mimi kwa Kenya niko maskini, hata sikuwa na hiyo level ya kuongea mambo ya do. Sijui mtaniambia wala wanajua. Nimekaa kujiuliza vitu kama niko States. So nikuwa na real estate saa hii. Si lazima ninunue Audi. Ndaendesha tu van, by the way. Juu mimi I don't really care. Ni gari nataka tu, by the way. Actually nisema hivi, after Audi nanunua Toyota Corolla. Narudi back to my beginnings. Sababu nimeshaendesha Audi, no big deal value. Okay, labda sijui, I'm just saying that maybe. Audi kuna air suspension, muziki ni mzuri. Toyota has the same thing and reliable. Mimi naongea juu reliability. Niko na real estate, I won't have to buy extra things that could write off. I can just write off the house expenses. Inakuwa easier. Then I keep more money. Sijui niko explain aje. Wewe sikia nimesema tu alafu ende utafute hiyo information. Mimi siko na hiyo authority ya kuisema, but msanii CPA akwambia exactly what I mean. Mimi siwezi sema ile nataka kusema juu inaletea noma kidogo. But tunakuwa na less tax liability kama uko real estate than even tracking. Tracking in expenses, lakini real estate ina more expenses. So niko na real estate ndakuwa more comfortable. So kama uko na do na uko US, ingia real estate. Start your own business, alafu ingia real estate. That's the next thing. Uta save more money. Kwa nini? You'll keep more money than ile unapatia gava juu kuna real estate. There's more loopholes. Employment yoga kama na 7, tracking maybe kuna 30, real estate kuna 400 options za ku write off taxes. 400, imagine. So before ulipe ushuru, utadeduct hii, useme ufanya hii, ukafanya so many things za deduct na. So you'll keep more money kwa real estate. Ile mimi nataka kusema hivyo kweli kabisa. So kama uelewi, I don't know how to explain it to you, but nipigie simu nakwambia ukweli kabisa. Kwa simu nakwambia. Hapa hivi tuko public forum, siwezi ongea vitu zingine zitajiletea shida hapa bure. Unaona? But unaelewa. So Newton anachanga semaje, album mambo vipi? Nikikuja hivyo niweke track moja, nitaanza nayo Wera. Big up kazi yako. Ukiacha nisema hivyo, unasema nini? Ukikuja hivyo niweke track moja, nitaanza na uweke ama kama unaanza business ya tracking, by the way, kama una track sema hivyo, I don't know, nataka kwenda sakleo sema God akubless sana more. Newton, ukuja hapa hivi track yako ya first ukinunua, you have to drive your own truck. Kwa nini? You're building your business from scratch. Suppose uko Kenya, sema tu what am I saying? Uwezi anza biashara kama uko Kenya, alafu patie msemo mwingine ku drive ya biashara, itaanguka. Hata ma3, by the way, ma3, sema ma3. The best example ni ma3. Kama una ma3 Nairobi, matatu Manyanga, ile Isuzu zile sijui tungaje Isuzu ngapi zile. 28 seater, hata sijui how many seater, nimesahau hiyo kitu. Minibus, zile minibus ma3, minibus. Ukinunua ya kwanza, kama useme hauna job, hauna kitu yote, advisable, nunua hiyo truck, either wewe mwenyewe drive ama upatie uko na conductor. Ama wewe mwenyewe uko conductor. Kwa nini? You're building your business. The first ma3 ni poa wewe hands on. Kwa nini? Uta maximize profit. Sababu ma3 dere na konda kuna loophole. Uta lose pesa. Why? Because somebody else is running a business besides yourself. Unaelewa sasa? Uta lose pesa. So to ensure that you don't lose money when you're building your business, ni poa wewe mwenyewe uanze na business. Ukishai build, iko na ile cash flow, operating income, then unaweza expand. Meaning, kama musamanga minimum 3 trucks. Kumbuka hiyo story. Si 1 truck, kuanzia 3 trucks. Odd number. Ama 5 trucks. Ama 7 trucks. Ama 9 trucks. Kwa nini? 3 trucks, uza make enough income. Kama uko na employee watatu wanakudrive ya gari, you still make enough money na 3 trucks. Ama 5.
4 ni tricky, always go na hiyo odd number. Kwa nini? But ukianza business even na track tuweke hapa tuwapatie dere, of course dere tracking ni different kwa sababu si kama 3 ati ile una exchange pesa hivi, una provide service the whole month, then they send you the check, but lazima dere lipo every week, no. So you need to have enough money ya kulipa dere the whole week. Dere zivumilia 1 month akudrive na ngojea check, so lazima when you drive maybe the first year build business, then unaweza outsource once umebuild. Ukianza ku outsource 9 times out of 10 business itaanguka. Kwa nini? Utakuwa checked out. No. That means you're not really serious about that business. Ni musema track ya first, you have to drive your own truck. Hata kama wewe ni daktari engineer, drive ya kwanza, create ile operating income enough, alafu sasa ndio move on kwa daktari, hata ku run business on the side. Hata haya mtu akuranie. Kama ni track 3, 4, 5, utakuwa poa, itakuwa bado side hustle. Lakini track ya kwanza tuseme upatie msako kuranie, hata mimi I'll make more money than you. Hata siwezi kubali, by the way. Being siwezi kubali. No. So hapa kuna No Pro Studio amesema kwa tune in. Sasa ngoma ndio No Pro Studio. End of No Pro Studio kwa nini? Kwa hizo ngoma za kubonga ni biashara. Iko hapa hivyo No Pro Studio. So Virox, wacheni kukemea Dems na wana thrive kusupport labor unions while Republicans only care about the rich. Lakini you forget that the Republicans trickle down economics is the same thing as bottom up. Amesema hivyo. Hiyo ndio political commentary. Virox. Naona sasa. No Pro Studio vipi? Na watu wanasalimiana hapa. So Democrats have set up their states to be business friendly. Small business to big business side hustle are less regulated compared to Republican states. Sijaishi Republican states, sasa sijajua. Virox anaishi Texas. So maybe it's true. Anajua. Mimi sijaishi kwa red state. I've never. Tangu nikuja hapa. When I came in Minnesota the first time, governor alikuwa Republican. Tim Pawlenty. Sijamsahau by the way. Tim Pawlenty was my governor. Lakini bado state ilikuwa ina lean Democrat. Juu ni laborers and farmers, DFL. Ilikuwa hivyo DFL. Laborers and farmers. Which is laborers ni kila mtu na wakulima ni kila mtu. That's it. Kwa sababu Minnesota kuna wakulima na kuna tunafanya kazi. Wakulima wako ocha, so labor and farmer. Democratic Labor and Farmer Party. Ndio DFL hapa. Si Democratic Party, ni DFL. Ito nga DFL. Go look it up on Google. Inachukua watu wa ocha na watu wa tao. So ina fight ya rights za laborers. Hiyo ndio Minnesota. So kama Minnesota ni baridi, as a laborer uko poa Minnesota. As a farmer uko poa Minnesota. Very stubborn European Germans, Lutherans. Asamanga hivyo. I don't want to be Trump. I'll vote younger Republican always. I mean Democrat always. Majority I'll vote Democrat. Watu wa Minnesota. Though if wave ya Trump imeconvince wengine wameswitch na vote ya Trump. Juu ya Trump politics yake iko very simple. You thrive na watu weupe. Kama wewe si mweupe, alafu unakuvutia hata sijui nisemeaje. Acha tu ninyamaze. Kuna wase bado wanao ni wazungu bado. Wewe si mzungu by the way. Mimi najua mimi si mzungu. Wife yangu ni mzungu, watu wangu ni half wazungu, but kwa wazungu bado hao ni weusi. Unaona? One drop blood. Unaona? Watu wangu wote mimi ndio Mwafrika pekee kwa hii hao. Watu hii ni half white. Hata hujua hivyo by the way. Hujua. But half inamaanisha wewe bado wewe ni black. Unaona? Kuna pure breed. Space acha jina. So angalia story. George Gachanja. Vipi Albo? Kuna vida ya wasee wako majuu wanasema venye kuwa employed either as a nurse ama military sio worth it. You'll end up working to pay bills. Pia kufungua company sio rahisi huko. Nani hawa sasa? Kama ni nurse ni nani? Ule dem ako ama ni John Duty na yule Lucy Mwangi. Lucy Mwangi ni nurse, John Duty kwa military. Labda ni state wanaishi. Ndio kitu kama hivyo. Mimi naambia hivyo, okay, hautakuwa na hiyo privilege. Mu champion Minnesota by the way. Mwambia ngawase kuna wasema nakuja Minnesota. So far so good. Ikichange Minnesota ndahama California ama New York. Hizo ndio options zangu mbili. I'll move to New York ama California. Sababu pia ni Democrats. Muona sasa. Hapa hivi kuna laborers and farmers. If the Democratic Party ingeoperate the whole country na model ya Minnesota, wange win election na wange make change. Kama 1960s. That's what they were doing in 1960s. Lakini saa hii, most of this countryside ni Republican. Wanaplayiwa na hata wajua wanaplayiwa. Sababu Republican ilikuwa established from the beginning
kuprotect the rich interest. Haijai kwa mtu wa kawaida. So shauri yako fikiria wewe ni una kama if you feel like you're rich but you're not rich, wewe ni like vote against your interest. Naona. Lakini it depends na structure ya government yako. Sisi matini ni umbrella against your interest. Nasema mimi navutia Trump juu ya mambo ya gay marriage. Unajua hiyo story sasa nasema mse hiyo si policy. Hiyo ni kama umekuwa indoctrinated na news. Imekuambia mpaka kwanza kukubali. Hawa sio kama minority by the way. Unajua watu sawa hivyo. But ile hii country America you take care of everybody including the minority. Kwa sababu minority wanapewa more ndio wasifeel kama wako left out, but ni minority, kumbuka hivyo. Mnasikiza news sana by the way. Acha kusikiza news, soma books. Kama unasikiza news sana, that means in your house hauna books, uko na TV. Naona. Musamanga if you're broke you can't afford to watch TV kama uko broke. Soma book instead. Itakusaidia by the way. Unaona? Sababu very simple. Kusoma book iko na advantage. You can even start a YouTube channel kama hii yangu. Unaongea juu. I don't even read enough siku hizi juu niko na vitu mob kwa kichwa. Na mtoi, niko na business, niko na YouTube channel. Mtu anakupost hata videos zingine anashindwa, should I post this? The mood debate nasema yes kana post. Alafu na post anyway baadaye. Kuna more videos ja post zile mu posting by the way because mu make video every day anyway. Lakini angalia hivyo sema hivi, what benefits me? Enda tu kwa core sema ukisoma book utakuwa na knowledge. When you go ukifungua camera uongee na wase, you'll have something to say. Kwa nini? Because umesoma book, you have knowledge. Ukiambia wase sema enyewe that's true. So what are you doing? You're providing people with what they don't have. Kusoma book. So kusoma book uta benefit by the way. To be honest, you will benefit. Uta acquire knowledge. You'll have some extra something people don't have. So kama unawatchingi TV kila saa, hautakuwa na hiyo knowledge. Kwa nini? Also banga hivi siku hizi. Kama wewe soma book and watch my podcast. Miss Duke, hii yangu si podcast by the way. Hii watu sema ni podcast. Hii si podcast. Podcast ile watu wanaongea. So maybe unfortunately I can't get anybody to come sit over here. Tuongee naye. Na microphone though. So na microphone. I'm not showing off. No podcast. I usually go show the whole room. I have 2 microphones hapa hivi kwa nini. Niko na setup ya podcast by the way. Hii ni microphone nyingine hii. But do I have a guest? I don't have a guest. No. More gonna any system yangu ya kurecord iko meant for a podcast. Juna kamera ngapi? 1 2 3 4 5 6 ni ka 6 zote all together. Iko set up for podcast. But I can't get anybody kuja kwa hao yangu tuongee mambo ya nini, mambo sensible. So more gonna sema it's too risky. Ukiongea na msela afa kwe opposite le una believe itakuwa controversial. So labda niseme hivi, I come to your place alafu tuongee, itakuwa easier because I come as a guest. So I don't have to disagree with you. Nda agree na wewe juu mimi ni guest. Unaona sasa itakuwa different hivyo. So hiyo ndio difference sasa. So sijui nisemeaje. Naona kama unasemanga kuwa nurse employee, hiyo ni state yao labda. Wanaishi state moja maskini. Sababu kumbuka, angalia which is the richest state in America. Number 1 ni California. I think number 2 either ni Texas ama New York. New York number 2 tuseme hivyo. Texas number 3. Number 4 is kwa Chicago. Kwa hiyo list yote hiyo, Minnesota iko is kwa labda top 10. Also banga Minnesota is the 6th best state to do business. Minnesota 6th. Na state ni it's not a big state, ni insignificant. Kuna states bigger than Minnesota, but in the 6th sababu wase wote wadishi wacha nipatie list. Ile country ile state yote itakusecede from the union. Ile nini generally watakusecede from the union, all the states. Tuanzie wapi? Sijui Florida was part of that. Tukuje Alabama, tukuje nini next, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Arkansas, I think Kansas, Oklahoma. Ona watu maskini wengi sana by the way. Ni vile Texas iko na mafuta, iko na oil. That's why wako rich. Iko na oil kwa ground. Oklahoma iko na oil pia. Minnesota haina kitu minerals. Kuna iron ore huko north huko hivyo kwa nini tuangaje? Itwa Arrowhead, Minnesota Arrowhead. Huko Duluth kuna iron ore au kuna chuma, ile iron chuma mineral. Lakini mostly state na rani wanga na nini economy yake labor na farmers. No, farmers na labor. Mbona hivyo sasa? So na afu watu si wengi kama 5.5 million. Si watu wengi sana. Alafu number 6 in business. Unaangalia hizo metrics. Yani some insignificant state in number 6. Kwa ile mambo ya best place to raise a family, Minnesota iko top 10. Kwa 50 states. So niambie, some insignificant state iko top 10. Unaona hiyo difference? That means they are doing something right. Alafu unaishi place fulani sijui ni Mississippi, sema kukuwa nasa.
maybe funny enough ni hivi, mimi kama kutoka Kenya niingia Minnesota. Why niingia Minnesota? My sister used to live here. Ali move out my sister. Yo ishi North Carolina siku hizi. Okay, she's in town as we speak. She's in town sahi, but yo ishi North Carolina. Which is North Carolina cities ni Democrats, but most of the region na government ni red state Republicans. So, wala wana believe this is our country, tuliiba, we have the right to everything. Atufai kushare na mtu yoyote. Simple. So kama unaishi states haina resources, umaskini, haina nini, how are you gonna get ahead? Julingi the first time. Mwambianga wase kuja hapa na green card. Usiingie military. Fanya other this, yani kuna so many other routes. Hii ni kuwa mentally lazy. Utakamaje states alafu ingie military, ati ndio upate job poa. Kama ubest yangu kanaongea na wewe last week, asemaje? Akwa naishi kwa Ocha. Musa manga hivi, ukuja states, ishi kwa a big city. There's more opportunities. Kama ningekuwa naishi Florida leo, mimi Florida, leo Florida. Hata singefanya live, singeongea Maisha states. Ningechukua kamera, niende kwa beach, ni record wase kwa beach. That's it. Naona, niko na million views. Kwa nini? Niko kwa beach. Niende Lamborghini lifestyle, ndakuwa na do. I'm just recording lifestyle in California. Kuna msa fulani mmoja na follow California. I mean kwa ako Florida, you make do mob sana mpaka yani ako na 3 channels. Yeye ni photographer, yeye ni videographer. You making it do vibaya views zake. Channel yake ya YouTube hata aongei, anapiga tu mapicha, photography. Everything he has niko nayo. Everything he has niko nayo. Umeona? Labda kuna kamera moja extra. Jo kuna FX3 niko na FX3. Akona A74 niko na A74. Alafu akona ile Canon ile M6 Mark II. Mimi niko na A74 mbili, FX3 moja. Hizo ndio kamera zangu main, full frame. Lens zangu niko na lens gani? Everything he has I have. Alafu na make do kuliko. Kwa nini? Photographer. Ana ile Shinobi ile Ninja 5, niko na Ninja 5 pia mimi. Unajua mambo ya kamera ni nini? Niko na hizo vitu zote by the way. Naishi Minnesota. Do I have opportunity? Hapa sio na warm weather only 5 months peke yake. It's spring mpaka May, June, July, August, September, October. Maybe 6 months niko na ile jua poa. After that ni baridi ama in between. No. 6 months ndio tuko ile poa. Florida ni kama 9 months jua. So imagine mimi naishi Florida, niko na A74 mbili, alafu niko na FX3 moja. I'll be making beautiful video. Naweza boat culture. Niende kwa sijui party, niende kwa hizo itakuwaje fashion show, zile runway fashion show. Hizo every week, bikini, nini, mapicha. I'll just have money doing what I love. Nikiishi Florida sahi. Imagine. Weather ni warm karibu 9 months. Alafu baridi ni baridi. 50 degrees ni baridi. Hiyo si baridi. Fahrenheit by the way. Ndakuwa poa sana by the way. But guess what? Naishi Minnesota. I'm raising kids different. Manga maybe ni move California ama nini? Ama California kuna LA pia. Just having a camera. Naweza kana do skits. Na record skits. Naweza YouTube. Wasa na watch. Funny. Hata si mimi pekee, I'll just get other people to collab. Kama ule msema LHAJ TV, LHAJ ana kamera 2, mimi na kamera 3. Umeona sasa? But kama ni if I want to do my camera thing kabisa, nafanya nini Minnesota? Nda move Florida, Miami. Kuna ile party club, kuna maboat, kuna cruise, so yani kuna content everywhere Florida. That's where I will live. Lakini life yako ni expensive. Labda ndaishi Ocha kidogo na kama na shoot na Ocha. Eventually na catch up na do. Umeona sasa? Photography. What's photography? Piga tu picha. I think the equipment to alafu practice. Niko na hizo vitu by the way, niko nazo. So kusema tuna complain missing opportunity in Minnesota, waste of my time. Opportunity won't come to me. Enda mali opportunity iko. Unaona sasa? Nimejaribu sema I'm raising a family right now. Watu hiyo wamekaa hapo nje, wamekula, nimeweka hapo wakakula wote. Ni madhara wakakuja. Nikamwambia acha nikifanya live haraka alafu ndakamkuona watu hiyo baadaye. It's a good place to raise kids. Watu wangu wana private school, mudu tracking. Hata sigombani na mtu by the way. Yaani job yangu ni job yangu. Naamka asubuhi kama kuna job Monday, hakuna job Monday, niko na day off. Unaona? Ndakaa tu home nilale kabisa, nipumzike. Do you never know? Tuesday is on the job, then I'll never get a day off again. Umeona sasa? So you go where opportunity. Sema tuna complain ati hii ni mbaya. Ukishi place Ocha na the only thing around you Ocha ni military, of course to join military. Fungua akili. Jambo moja watu wa YouTube au watchingi watu YouTube wengine. Mimi sijui culture ni gani. Unaona? Kama niko na try to get in touch na huyo Corey the Traveler. Juu namwambia vitu kwa live yake namwambia asema ati akona social security, ana DL, so he can get a job. Namsay, si una passport, imeandikwa immigrant visa, umeget social security, unaweza get job sahi, kwa nini you have 2 forms of ID?
ati anangojea sijui green card ikuja nipate job. You don't need a green card ile card yenyewe. Uko na immigrant visa, one form of ID. Uko na social security, two forms of ID. Akamwambia basi ndio chukua state tax, hata hajui ni nini. Sema nipigie mse simu, Courier the Traveler. I know what's going to happen na yeye kama nikipredict. Ukikuwa Kenya, kama mzungu Kenya, example, nasema tu hivyo. Si hate ama anything. Umeoa mzungu Kenya, so mna make content Kenya. Wife yako ni mgoso. Mtapata views. Kwa nini? Wife ni mgoso. Ukuja States, wife yangu ni mgoso. Hapa ni a different ball game. Unaona? Lazima game yako iende juu ya YouTube. Auta get views hapa, na get views za Kenya. Si za hapa hivi. View gani hizo lipa poa? The States. So akiadapt hata kudu views za States, atakuwa poa. So labda hiyo bado mimi ni YouTuber. Unaona? Sijui how much YouTube you pay, mtaniambia Kenya. How much YouTubers make in Kenya. Kuna wasio making $1 million YouTube. Niko naongea na msaka niambia akana make $1 million. Kumbuki ni lini? I mean 1 million Kenya shillings. No. So because 1 million Kenya shillings ni how much? 10,000 Msikia kucheka kuniambia 10,000. 10,000 kwa tracking, hiyo si do. 10,000 si do. No, hiyo si do. I'm serious. I'm not naambia ukweli. Naambia kama encouragement. Useme ndaka mkishow off. Virox iko hapa. Virox ni truck driver. Virox iko hapa waambie. Virox SG simuoni hapa Virox. Unaweza Virox kwa tracking kama 10,000 do. Virox muone hapo Virox ndio hapa hivi. Virox ndio huyu. Virox ndio hapa hivi. Virox X81 ni truck driver pia huyu. Muulize ana truck yake kama 10,000 do. 1 million Kenya shillings ni do. Hiyo ni do ya uko na tracking, hiyo ni do ya 1 week. No. 1 million in 1 week. Tracking. You're working hard for it. 1 million Kenya shillings ni 1 week. Sawa. So kuja States ni a different ball game kwa sababu life ni expensive. Iko naangalia tusema tu Courier the Traveler. Sijui na get in touch na msanii bonge na yeye nimwambie ni aje. Kuwa ni sababu iko very sure watching channel yangu. I'm a very small channel. No. Yashafika, sha arrive. Maybe anaangalia sijui. I'm just saying. Uko na passport. Iko na immigrant visa. Na kuna social security. Tafuta job. Kwa nini? Kwa sababu sasa hiyo wamekamwiko wanaishi kwa wife yake. Wanahostiwa na in-laws wake. Sasa hiyo unachangamka. Kwa sababu States tuko wengi, sio tumemariwa ngosa, tuko wengi sana by the way. Content yako itakuwa impressive hapa hivi. Kuna content mingi sana. Hapa competition hapa ni very stiff. Unafikiri mbona mudu video Kiswahili? Nilijaribu ya Kingosa nikashindwa. Kwa nini? Compare iko too high. Unless ndio video kama hiyo ya Florida ya runway na nini. Hii eti ya kuongea na watu hivi, naongea na watu nini? People know everything anyway. They act like they know everything anyway. Alafu kama jueni mtu mweusi, wanakudharau jueni mtu mweusi. Naona. Nasema tu anyway. But namwishia the best. Anafaa jue wanaishi na in-law, msee changamka, wewe ni chali, umeoa mgoso, umekuja States. So una makaratasi. Tafuta job, anza business, kuwa serious. YouTube hapa hivi States utakuwa very frustrated. Sababu ile views za Kenya zilipange ndio poa. Kenya kunanga ma-ad. Ni kweli kabisa, sema kweli, nasema kweli kabisa. Ads hapa ni mingi. Naona. Kama msee you do YouTube unaniambia kweli. Mwambie ngasa kwa Kenya, make content na appeal wa States. Kwa nini? Wakiwatch States, ads hapa ni domob. Miki watch YouTube ya msee wote Kenya. Adi atakurana. Mostly watch YouTube kama na edit video. So kusema adi kikam ndani ya kuedit, ningoje adi ishe. Sasa sema hii ni do yao. Nikiwatch kama sema iko nini podcast. Adi run na iwacha. Nikiwatch Courier the Traveler na iwacha. Guru Visual, anybody YouTube na muacha adi run. Sababu nasema hii do ni acha wakule hiyo do. Najua hiyo hustle ya YouTube. Lakini kuja States na mtu mmoja na una wife alikuwa mgoso Kenya. Akia nani? Ini okay, maybe ni Ohio sijui, but it's a different ball game. Hapa unafochangamke haraka angalia what do I do ni kwa ahead. Kama abidi anze kuendesha truck aende Prime apewe license aendeshe Prime, waifika sema na miss or create content uendelee and pick up truck wa moves juu wapi, do it. Naona content ndio mzee kudu content sababu content creator kama vlog, I know how it works. You start sharing your life, then you start making money. Alafu inakufunga macho. Nafikiria ni everything. YouTube yoga seasonal. Kuna high, kuna low. You get the best views kwa sababu increase watu wako home. January zina drop zote. Naona sasa. You can't have a business you depend on people to watch ndio make do. Mimi nimejaribu. YouTube yoga part time. I love making videos pekiki yangu. Mo experiment. Kani make video moja 2 days ago na I post maybe leo jioni. Nimemake video moja nikirecord na DJI Action 5 mbele. GoPro 13 hapa inaniangalia, alafu Osmo 3 nyuma. Just to see how it looks like. Na learn, naona hivyo naona.
But tusema ati ile whatever used to work in Kenya, hapa ni different ball game. Unachangamka haraka, unaona? Utaishi anyway, achana chana. Nisema tu kama kuna number, I get in touch. Kama namjua mwambie I'm trying to find him, nimpatie ma tips. Unaona? Ajichangamke haraka. Ama labda anaogopa, unaona? Anaogopa labda. Sijui. So George asemaje? Kuna vida wase, okay, hiyo nishamaliza hiyo. Unaona? Jambo Albo, what's the matter with the US and China on banning TikTok? Ni mambo ya politics. Nasikia imerudi TikTok, by the way. Imerudi. Unaona? Wanasema we can't do that, we are losing so much money. Imerudi TikTok. Na ndio hiyo. Imerudi sahi. I think ni President Trump amona labda tu aamue. Imerudi sahi. It's back. Ndio TikTok imerudi. Imekata kwenda live sahi, maybe your last, okay, imerudi. Nda make video TikTok ni explain. Imerudi. Sahi imerudi. I don't think so. It's a big company. Kwa sababu unajua mwenye TikTok, ule CEO wa TikTok, the CEO, TikTok CEO ako invited kwa inauguration kesho. Alafu TikTok CEO, wife yake is American. His kids are American. So all he has to do ni ku change status. Wife yake ampeke petition. Alafu kwe nini? Naongea hiyo ya petition, by the way, haraka. Watu wale swali kila siku. So hii itapita. I'm pretty sure itapita. Naona. Si China. TikTok headquarters ni Singapore. Singapore si China, by the way, ni Singapore. But ByteDance, hiyo kampuni ni ya China. Naona. Watu chafanga lugha ya China sana. Mwanga very suspicious. When kisikia negative information about something, si believing. Musema I want to hear from the people themselves. Naona. Hata musema kama ningekuwa najua kudu China, ningedu video za China, by the way. YouTube ina potential kudu video, ina potential sana. Just read books, talk about the books you read. Utapata views. Sababu hata mimi nda watch vibaya sana. Umeona sasa? So hii itapita, washafungua already. Nimeambiwa hivyo. Nimeona iko on. Imekuwa off from last night. Ninja G, Messenger was despised. Messenger was despised. Nasikia namlisha nini? Ningewani mtu akuuliza ma comment real time. Nisi lose. Sasa naongea na South Story Mob. Na kucheki bro, na come through inshallah. The majorities kuja bana. Mwambie mtu kila mtu kuja bana. Alafu nikupatie game plan. Itakusaidia. I'm not kidding. No, I'm not kidding, by the way. I like when people are successful. Kama unanichukia Isuzu and Isuzu NQR. Nasema I wish ingaliza ma comment real time. Maze niko natafuta hiyo jina Isuzu NQR. Ndio hiyo minibus ma3 NQR. Mona No Pro Studio. Guru Channel poa. Wanasalimiana hapa tu. No Pro Studio ni bro wangu, by the way. Tuko for insight. No Pro Studio is my brother. My real brother, blood brother. Yeye ndio last born. Acha nimpatie shout out, ni bro wangu. The Nobad, yani hizo ngoma za Maisha States, yani ameimba hizo wimbo. Hata alini surprise mimi. Wewe ni msanii? Akia nani? Hii ni bro. So Nobad 254, No Pro Studio, No Prod Studio. Yani ni No Production Studio. Ndio kana create beats mwenyewe kwa hao. Ngambia pana wewe, you're a business, you're creating beats. Ona, ndio ajita hivyo. So kuna huyu the Nomad 254. So my brother, as we are the sons from the east of the garden, how can we unite for one cause, Albo? See, understand what you mean by one cause. No. Useme something that benefits you, alafu niuliza mimi. Useme to unite. Come on. Musema, don't say it like from I understand. Be selfish. In terms of kujijenga wewe mwenyewe, lazima ukuwe hivyo. Lakini kwa story ile akisema ati mimi nikusaidie, lazima ikuwe na value kwangu. Juu itatake time yangu mob kusaidia. Itanipatia headache mingi. Juu mimi ni mzazi siku hizi. Sana ni mob sana. Umeona sasa. So what do you mean by that, Nomad 254? Naona the Nomad. What is the Nomad? Niambie. Usisuggest kitu hakuna, niambie. Naona. So Sami Wamalu asemaje, Albo vipi? Great content. Just did my air brakes endorsement, next doing my practical D test. Umeni inspire sana. Niko Canada, I think. Niko Ontario, Canada. Please do it. Mse. By the way, niko naangalia hizi records za nini za kuendesha truck. Kama unaishi Canada, I think it was a drive truck states bila question. Juu ni kama similar. Kuna countries ziko allowed, by the way. Kwa hiyo inchi, if you're driving in that country, alafu kuja states na hiyo CDL, bora tu kuna so dia kudrive truck ni hivi. Na clarify. Bora tu wewe ni nini, kuna status. Wewe ni immigrant
ama uko na work permit, ama uko na resident. License ya Canada utaka States drive truck bila shida kabisa. Juu ile the same rigorous training, I don't think so. Tuseme kweli ni watu weupe na weupe au gonna favor countries za weupe. So kama unaishi country yote ya weupe kama una driving truck France ukuje States, what I convert to juni country ya watu weupe. Watu wa Afrika ni watu weusi ndio su wana kidogo. Hiyo ndio kweli. Sema tu underlying kweli ni hiyo. Au sema tu unajua nyinyi mko the same, hakuna system. Kama nchi ya watu weupe kuna CDL ukuje States utakuwa na less obstacle. So Ontario, Canada, enda uishi Toronto, toka Ontario if possible. Kuna madam truck Toronto, by the way. It's a big city, lazima wa maintain. Umeona? Unajua uzuri hizi madam truck au taka small spaces. No, that's what very viable. Juu kama kuna building imebuild already, unaweza ingia kwa alley hivi kuja udamp mchanga na uende. Hizi macombine ni hard kumaneuver hiyo place. Unless ni brand new construction. Lakini ile iko already built, hizi maintenance au chukua hizo magari ndogo ndogo hizo. So mse wangu mazee, fanya hiyo D, chukua hiyo license. Usisahau, alafu kuwa successful. Emmanuel Kipchirchir Albo, thanks for sharing information. Nashukuru sana Emmanuel. Na wewe ni msemu young, kijana chepukizi huko ama vipi? Anakam young kwa picha. Unaona. Virox sasa Virox. The podcast idea might be changing and happening soon. 2025 great things are coming. Are you moving back to Minnesota? Please, kuja. Muone Virox akiongea hapa hivi. Yeye ni customer wangu wa kwanza. Nakuja hapa hivi tuongee hizi ideas face to face. Naweza pata vipi wapi t-shirt kama hiyo yako? Hii labda nikutumie hii. Sijui juna 2 ama 3. Labda nikutumie. Give you one na 2 ama 3. Kuna moja sijika Nomad tafuta nini? Labda nikutumie. I don't know where. Ilikuwa kitambo, ilikuwa sikia Olympics. Ilikuwa Olympics ama nini? Team USA. Last year Team USA. Next ni Olympics iko lini? Ilikuwa Team USA Olympics. Angalia. Iko wapi? USA. United States. Naona hiyo. Hapa. Naona hiyo. Ilikuwa sikia Olympics ile Team USA. That's what wanaziuza. So sijui kama ziko kwa stock sahi. But wewe nitafute uongea na mimi naweza pata moja. Kuna moja sijafungua bado, naweza kutumia hiyo. Kama bado iko sijui iko wapi. Unajua hata just remove. Wewe bonga na mimi nakutafutia. Ili kwa siku ya Team USA ile nini? Nakutafutia t-shirt. T-shirt si expire by that. Naweza pata maybe in the summer kitu hiyo. Unaona? Msikia Nomad. Trick ni hivi, msee. Tafuta tu namba yangu ya simu to communicate. Tuko mabeste. Itakuwa rahisi. Unaona? Jukaa kuna mabeste yangu wengine wamebenefit sana. Juu wamekuwa na mimi tunapiga story. I need friends too, unajua hivyo. Glad kindly let's like the live stream. Wasema like live stream. TikTok imerudi by the way. Imerudi. They're back. Jinga sana wase. Sikia vibaya sana TikTok anafunga TikTok bana. Umeona? So like ni video. Vini amesema like video. Nipate more engagement. By the pia na record hii session. Yesterday ni post recording 2. Nilisahau kupost moja last week. So, unajua hiyo ngaive by the way. Kama the reason why na record ni hivi. Mbona kama say just in case una vile TikTok ime shut down. Kuna wase waga wana post video zao, alafu wanazipost TikTok. Alafu wanazi delete. Mu save video zangu zote at least unless nimesahau ku save. All my videos I do tangu nianze hii channel niko nazo zote. I have all the videos. Ile original na ile final edit. Niko na everything. Muzi save everything. Niko paranoid hivyo by the way. Niko na video from moga na picha za watu because I've been doing photography for a while. Moga na picha watu from 2008 mpaka sasa na picha za wase. Kama Virox huyu Virox, niko na picha ya Virox akikuwa kijana, akikuwa high school. Sasa ni mzaa yako na watu huyu. So moga na record zote unfortunately naambianga wase ni photographer in me. Mu save everything. So hii video itakuwa na recording hapa. That's on my microphone DJI. Hii ni ya recording. Hii ni ya live stream. Hii ni inaingia live sahi. So mu record everything. So kama uko TikTok alafu una miss live ukamkwa Man Cave Talk playlist kwa YouTube utapata hii video recorded. Alafu Man Cave Talk live kuna playlist 2. Kuna Man Cave Talk live ndio hii live inarekodiwa na YouTube. I'm not responsible ni yao. Lakini the whole session ya YouTube iko recorded kwa Man Cave Talk playlist 2. Moga na playlist kadhaa. Anything general muita Maisha tu. Hiyo ndio playlist ya kwanza. Playlist ya pili ni Man Cave Talk.
alafu kuna man cave talk live, alafu kuna tracking dump track, tracking side dump, nimesahau gani ingine, Maisha 2 shorts, kitu hiyo. But shorts is na uwa channel. Don't do shorts kwa YouTube. I'm sorry. Do very minimum. Itaua channel kabisa. Do shorts haidanga do. You're wasting your time. Tumia shorts kupata watu subscriber, but don't do it for YouTube. It doesn't make you any money. No. Avoid shorts if possible. Avoid shorts. Labda TikTok. TikTok sijui ina makingaje. Sijui understand TikTok kabisa vizuri kabisa. But saki kuwe shut down. I love TikTok. Mupata kuona videos za watu. So thanks a lot for your time and information, Ed. It's worth taking time and listening because it builds on knowledge of wealth. That's true. Skizanga my podcast, don't just listen to me. End of the diary of the CEO. The diary of a CEO. Ule mse wa UK, mu Africa, half Nigeria, half nini. Ito nani mse jina yake. The diary of a CEO. End of watch podcast za maana. Si fresh and fit. Fresh and fit ni propaganda tu za madem na nini, lifestyle ya Florida. End of watch podcast ile you're learning something. Kama mse ni author na kuwa interviewed na kuna book, end of skiza podcast yake. Kwa sababu most likely ile whatever book yake ataongea juu hiyo kwa podcast. Ni kama conversation. Alafu utakuwa you learn. Mujua ideas za book from podcast. Kama hiyo Scott Galloway ana book zake 3. Nimejua book zake from podcast ya The Diary of a CEO. Nimse podcast yake iko very boring, but when he's being interviewed kuna more information. Naelewa hiyo hivyo. Kama mimi youth mnanijua, if somebody ever interviews me mtajua more information about mimi. Kama unavyo Owen tukiongea Owen nimwambia vitu mob sana, so sababu sikumbukangi mimi mwenyewe muongea hizi vitu every day anyway. So The Diary of a CEO is a very good resource. Kuna demo moja tonga sijui ni Cody Sanchez, alifanya kazi New York. Yonge ideas of business. Anaongea mambo ya car wash, mambo ya construction, mambo ya tracking. So it's okay, she knows. Asamanga utaona tracking hapa hivi msana washanga cho na ile mashini ya ile vacuum. They make $250,000 a year. Wona muone na mdharau juu. Your equipment ni 200,000. Same kama dump truck. Unaona? Sema she knows. Hizi ma business akando hizi watu wanadharau. That's where money is, by the way. Usiogopa kudu tracking. You'll work hard, but you'll make the money. But kumbuka, if you're smart, which I believe most of you are. Sika nyinyi ni smart. Soma vitabu. Kuna wase tu wako naturally smart. Nyinyi mnajijua, nyinyi wase mko smart. Kama unataka kudu tracking, utabuild, you'll have ile story ya finances utaisolve. Alafu now your mind, what mostly in a holding was say back ile finance. So ukisolve history ya financing, your mind itaka think beyond financing. Kwa sababu usha set history ya do. So angalia, imagine say your creative mind natoka hapo inaweza kwenda juu. Akia nani mse. Mimi ni album, mimi very average. Nyinyi wase nyinyi, unaona? Kama kina Ray ni mmoja wao. Imagine solve ile financial problem, alafu now you can think independently. How many billions are you going to make? Wewe fikiria hivyo. So mimi nakwambia tu kuja do tracking, usolve financial problem. Alafu your brain and they could think. The reason why I do YouTube is because I love filming. By the way. Ukiona by camera, hiyo ndio my guilt pleasure. Kuna watu cheza golf. Kuna cheza juu fanya nini? Mimi I love filming. Behind the camera. Hata si ati ile mbele ya camera. Suppose kama Ibra angekubali, jule Ibra alisema mwacha kuvlog. Mimi nataka nifuate Ibra to make video yake kwa more quality. Sawa. Ile yana ana vlog, mimi namfuata. I didn't really care whatever content anafanya. Ni mfilm tu akitembea. That's what I wanted. Si ati mimi niko mbele ya camera. Ubaya kata kuongea juu yangu juu mwoga na I can take thumbnails, nikufuata na video. That's what I love doing. When I'm doing that, nako more comfortable. But hiyo ni fantasy in a way. Reality ni ile, I have mouths to feed. Na watu watatu kwa hao, na ule mmoja mkubwa ule anaishi na mother yake. So I have 4 kids, so niko na responsibilities. So it's like, this is what I want to do, but it doesn't make me money. So I have to do this, nipatie room ya kudu hivi. I love filming. Kama na hii podcast simu sikia poa. Because now, I used to use this microphone kana kufilm wase kwa hawa yao. Ile easy microphone. Niko na 3 by the way. So I get to use them myself. Nasikia poa. Unaona sasa? Kiangaliani kwa hao, mwoga na ma C-stand na vitu mob. Hii ni C-stand by the way, C-stand. Video iko na video gear karibu everything. Kama unajua hii ni nini video gear. Hii angalia hii. If you know, kama sawa video utajua nini, hii ni C-stand. Nini wire moja inaingia hapa, alafu inaingia hapa. Alafu una adjust, una hang light huko juu. Hii ni ile junction ya C-stand. Unaona? Kuna hizo ma battery moga nazo. So I love filming. Hiyo ni kitu yani if I could, naweza do hivyo full time.
lakini mimi na watoi. Sasa na watoi. So if my financial problems are solved, I create more room for creativity. Na uni albo tu, ordinary guy. So imagine wewe, mse, maybe something that's inakatia saini ile hauna do, inasomkana do. Yani your mind ina focus na how am I going to eat, how am I going to survive. Usolve your problem ya do. How creative can you be? So you're using, uta-invent simu ingine. I don't even know what you'll do. And I'm serious by this, yet na joke. Mimi siwajui ni wote, but najua kuna wasi wako smart kuniliko. Mimi niko average. Mimi kuna mse kwa time moja, short story. Nifa kwa kuna mse ana recommend, ani nominate kwa council fulani hivi ilikuwa non-profit, niko in charge of financing. Kwa nini? He knew how much money I make. Yeah. Mona. Hii ni small non-profit, budget yao ni kama 18,000 a month. Kwenye maji nimelemewa kidogo. Budget yao say ni 18,000 a month non-profit. But I'll make more than that. So I recommend, huyo Albert is very resourceful. Yeye jua ku make video, yeye jua ku ile non-profit yetu ile, but ingine ilikuwa ingine close to hiyo. Yeye jua ku make video, yeye jua ku do podcast, he can do this and this and that. Lakini kumpata ni ngumu. Mfanya kuwe assistant financial director, alafu tutamvuta hapa hivi akuwe na sisi full time. Msali suggest one of the guys. Ini iko na board ya watu karibu 12 hivi, I think 12 or something or 13 or 14, sema tu 12. Kwa hiyo 12 walivote. Watatu walikubali. I mean kama sema wanne. I mean 3 walikubali, 2 walikuwa, I think kama 4 walikubali, 2 walikuwa undecided because they didn't really know me. 6 wali reject kabisa. Umeona? Walisema nini hiyo 6 walisema aje? Who? Albert? That guy? Hao ni wazungu by the way, wazungu. Which I thought they were my friends by the way. I thought they were my friends. Walisema hivi, this guy, let him just stick to taking pictures and doing videos. No. Wakadichuja hivyo. I heard that by the way. Nikamwambia ule mse wangu ule mmoja akaniambia, Albert, vile mimi naona jitoe kwa hiyo list. Nikamwambia mimi hata si mimi nijiweka huko in the first place. I don't even want to do it. Kwa nini? Sababu hao takadi niwafilmie vitu kama wako na nimewasha TikTok hapa hivi. Niwafilmie vitu for free, they don't even pay me. Wala watu nilipa ni watu individual. They always want free information from me. Alafu utakuni-nominate kwa nini kwa financial assistant, wanaongea mbaya juu yangu. I know what kind of people these are. Nikajichuja by the way. Paka leo akinipigia simu, hey, I'm too busy. Why? I do my own time. I'm gonna do YouTube full time. Walisema nini? Their statement, oh, he's a good for nothing guy. Let him keep filming and taking pictures. He's good with that. Yani, he's good with taking videos and lakini mambo ya financial achana No. Half of those people kakuja kundua more gonna do business yangu. Kasema, "Whom says he's been in business for 12 years. You didn't know that?" Hii picha ni opposite. But alisema, "Thank you." Sababu one day nafuta kidole hapa katikati. Ile kidole ya katikati ile. Na upatie kidole ya katikati siku moja. No. Na ificha, bali nifuata hivi. Nasema tu kidole ya katikati. Ndio asho hiyo kitu. Ilipatia motivation. Nakamwambia, no, in the future. Sababu nakuwa na my own non-profit na shoot video, si do job, and I'll make more money than them. Na raise hata more money than them in future. Na foundation yangu likianza. Si saa hii by the way, I'm working on it. Lakini walipatia challenge. Na kusema kweli, I love filming. I love making videos. Lakini waliongea vibaya sana. Na budget yao ni 18,000. Mu make more than that kwa mwezi. Yao nilicheka tu. But some of them walijua baadaye, kamkunijua baadaye. So out like a friend, but mimi nisema asini hasara nikaji cut off. I've been doing things for free for them by the way. Alafu anyway, example tu ile. So imagine ukisolve problem yako finance alafu kwa creative mind, you'll do greater things. Mimi nakwambia hivyo. Nyoa same mnajijua, unaona? Mko smarter than mimi. Mimi ni average. Nimetu napiga mdomo hapa hivi mbele ya camera maybe. Umeona? Ama labda nimevaa shati ya black, sijui whatever. You guys are smarter than me. Hata kama hujui kurecord, hujui kufanya nini, hujui kudo YouTube, you're smarter than me. Hata kama uko smarter than me, some of you are younger, so mko na more potential. Juu mtakuwa mimi na turn 46 ama 47 this year. 47 mzae naenda towards 50. So uko 20 sasa 25, 35. Akia nani? Uko na time ya kudevelop vitu, ya kudevelop iPhone yako, platform yako ya TikTok yako. You guys, you know yourself. No, ma programmer, mtaanza ma app zenyu, za social media, ndakuwa part of your app. I don't even know what you'll do. Greater things. So, na encourage you say,
make you do ukuena usolve financial problem, alafu uachie mind yako ianze kuthink sasa whatever you ever thought about. Utashangaa sana. Bro, you're not very small channel too. Kwangu muona ni very small. Maybe ni mimi peke yangu. Mujiona kama ni bado. It's true. You know, I'm just sitting in front of a camera naongea nao say. So I don't really know. Me kawaida I'm average. Kuna wasa wako above average. Hata nyinyi mnajijua. No. So high elbow niko ndani sana. No man. Niko very small mimi. Muona hivyo. Ni hard kuona hiyo size. No. So iko nini big up. Iko nini no man. Iko nini podcast. Mwaga na watch juu naongea sheng ya Kiswahili. Ingawaje nani mwafa akataka kwa communication na mimi. Tuliongea tu once akanilenga akasema umse ajui bana. Ajui yani. Ajui anyway. Labda ni need. No. Jua connection. That's why juangi okay anyway. Acha tu note story. Ndaongea mbaya bure. Labda ako busy. Question is being a school bus driver there a good idea when pursuing postgraduate studies like masters? Is it a good idea in the US? Kama uko shule, school bus is a really good job. Sababu school bus, they pay you for 3 hours in the morning. Depends on your routes. Mostly, you pick the kids from their home, you bring them to school. So from 6, 7, 8, uko job, alafu unachukua break, mpaka 2, 3, 4. Maybe mpaka 5. So they pay you for 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon. But sometimes you only end up working for 2 hours and 2 hours. But it's 6 hours a day. So if you're pursuing your master's degree, school bus ni poa, you can drive a school bus, ile tu for your extra income while you're going to start. Sababu kama uko shule, you need time for school. So kama uko na 3 hours asubuhi, Monday through Friday, hiyo ni 6 hours times 5. 30 hours a week. Hiyo ni poa kabisa. Alafu school bus is strenuous. Ni ile tu kuna route yako. Unaamka asubuhi, maybe if the bus is parked in school, unakaa kwa shule, then you get to the bus, unazunguka kwa neighborhood. Maybe unaanzia hapa, unazunguka hivi, alafu unachukua watu wote, alafu unakama unawadrop chuo. Sawa, done. Unapark basi, unaenda home. Then 2:30 unakam tena. My wife was a school bus driver. Unachukua basi from the school tena, unaingia ndani. Then you go through the same route, unakiwa drop off. Then you come back. Very simple, by the way. Same route. Maybe waza kuongeza one route kama kuna ile wako shortage ya ini fulani, but it's a very easy job. Alafu uzuri ya school bus, ukimaliza school bus, you can drive one of my trucks, ile dump truck. It's the same license, ile class B. So kama wife akona class B, alichukua class A. Lakini class B you can drive a dump truck. Boro kuna ile nini air brakes endorsement na maybe something else kwa CDL. That's it. So ukianza na school bus na masters, that's a good job. Utakuwa na time ya kwenda shule. You're doing your postgraduate anyway. No. You have a potential of making money. Alafu utakuwa na CDL bado. So sikuna wasiwasi. Fanya school bus. Utaweza kuendesha hiyo basi kubwa. That's how my wife knew how to drive dump truck. Aliendesha school bus for 2 years. Alafu juu huyu mwenyewe kwa best yetu tunamjua, family friend, alimwekea car seat. So my wife anaenda job na mtoi. So ataki daycare. Ubani ile when the school kids are sick, they were making my kids sick too. Tukona hiyo, that's a good idea. Nikamwambia wife ni poa ndo ku drive dump truck. Otherwise bila school bus angewahi drive dump truck. Alizoea sababu school bus ni kuna watoi, alafu it's longer, ni mrefu kidogo. Dump truck ni fupi na uko na mchanga. So if you're driving this automatic, to drive to you. No. That's how the transition. Do it, by the way, do it. No. Hiyo masters ndio muhimu. Lakini masters imanishi do. Use it well ukitoka nje. Si ati masters ndio do. Watu sawa hivyo. Para degree si do. Use your degree to make money. Hiyo ndio muhimu. No. I want your game plan, bro. Ndio hiyo kabisa hiyo ya business. Unaanza kama business, small business. No. Big up no pro studio. Ndio hiyo business hiyo. Unaanza na business kwanza nomad, alafu una stabilize your finances. I'm telling you, once you stabilize your finances, maisha yanakuwa rahisi. You can be more creative. You live. Imagine kama Wakenya wote wangekuwa wako middle class. Akia nani? Wale Wakenya wako hatari sana. Hata US watu juu. Msemo kweli kabisa. Si ati ni kwa against watu wa UG ama watu wa TZ ama watu wa Rwanda, Burundi ama nini. Wasema tu Kenyans are hard working. Si mimi nasema hivyo, msikia tu, I'm just reporting. Hasa manga hivyo. Wakenya wako na think akili nyingine sijui iko wapi. Iko advance. Sijui tumepelekwa hustle ama nini. Imagine everybody angekuwa tu mdosi yako tu na middle class hivi. Akia nani? Wewe wacha tu.
but muona kama ni intentional. Wa keep maskini ndio wasikuwe more innovative. Juu Kenya ita stand out. Naona. Hata hiyo project ati nini kwa the next 50 years Africa itakuwa number 1 kwa world. Alafu Kenya itakuwa very significant. That's why unaona saa hii people are investing in real estate in Kenya. Washaanza kuiona hiyo projection. Unajua mambo ya projection ya wealth ya country au yonanga 30 years before it happen. Kama hujaijua. Kama sasa hiyo barabara last year inaitwa Rush Creek Boulevard ilikuwa proposed in 1970. Imagine. Sasa hii tumefanya 2005 to 25 ndio inaisha. Imagine. 1970 80 90 20 naona 80 90 99 sawa hiyo ni 17 30 years alafu 10 20 55 years after ndio barabara inaisha. Wali propose 55 years ago. Jolijua hii tower ita increase, will have sema hii itakuwa neighborhood, so watu wataka sababu there's more development happening. So pati ile kuna ile drone footage wase wengi kuwatch hiyo video kwa kama 200 views. Kuna drone footage fulani niko nimemake hiyo neighborhood ito Rush Creek. Yani barabara inajengwa hivi, kuna new development hapa mahao. Ukiangalia map ya Minnesota most of the residential area ziko around Mississippi River na Minnesota River. So river ndio hii, kuna neighborhood east side na east side. So ali propose hiyo barabara 55 years ago. They could see it happen. Na guess what? This year hiyo barabara inaisha. Rush Creek inashikana yote hivi, County Road 30 na Rush Creek inashikana yote. Hiyo ni kama bypass, northern loop. Umeona sasa hivyo? Which means washaanza kuona Kenya litakuwa na potential the next 30 years from now. Doesn't ona build mahao, on build barabara. It's coming. Nairobi it's coming. Si ati wajui wanajua. Mbona UN headquarters iko Kenya? Naona. Ndio kamkiba vizuri. Wakwe karibu na proximity. Tuendelee. Mungu mbaya siku hizi. Siko mbaya. Mungu mbaya. Najua hizo kweli. Siogopange siku hizi. But mbaya. You usually have a lot of knowledge, bro. I discovered you juicy but kukusikiza ni refreshing. Mamba mentality. Hiyo video Mamba mentality. Hiyo ni Kobe Bryant by the way. Si ni kweli by the way, ni kweli. Kobe Bryant alikuwa average player. Umsa kwa ningianga gym Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Imagine multi-millionaire anashusha tu ball. Kwa nini? He wanted to be like Michael Jordan. Michael Jordan is very competitive. Very competitive. Ukidunk juu yake atadunk juu yako 3 times. Haizi wacha ana hold grudge. No. Very competitive. So Kobe was the same. How many rings did he win? Vidole zote hapa. How many rings? LA Lakers. Kinakwambia. He was an average player. Aliingia NBA from high school alikuwa very average player. Lakini ali work hard. Hakuwa ile mentality. So Mamba mentality. Una work hard, si ati juu ya do ile tu kuachieve vitu zako. But unfortunately alikufa. Yaani siji watu wapoa ndio kufa hata siji kwa nini. Na hiyo helicopter crash. Lakini alikuwa na work hard Kobe. Alikuwa maze Mamba mentality. Ndio hiyo kweli kabisa hiyo. So Mungu anasema even kuishi hivyo naishi hivyo. Usiangalie hata do by the way. The money will catch up with you. Don't worry about it. We work hard. Kuwa na hiyo mentality. Mungu tracking ni very hard by the way. Sikudanganyi na kama easy. Maybe I make it look easy. Musema I wish I could just sleep right now. Saa 10 nimeamka tena. No. Hiyo t-shirt extra ni yangu bro. Tuongee nyuma ya tent. Na kutumia sikudanganyi kama kuna moja nilibuy 3. Ndio niona hii kuna t-shirts za kamingi Olympics United States I think so. Imeandikwa United States east side na east side. Ni ile team USA. Hii ni ya team USA. So ni keep hope kuna build kama yangu. I think ni medium ama large. Large I think ni large. Move a large. So kama unavanga large hivyo ni kitu soft hivi kama ile sitongaji material. Natuma tu mimi sijali bana, ni t-shirt tu. Wewe tafuta namba yangu ya simu alafu nini tujue utatuma kwa mail ama Edwin Jiguna. Niaje Albo, I'm just joining but I know it's still gonna be fun listening to you. Nashukuru bana, nashukuru. Karibu kabisa. Tukianza TikTok imefunguliwa. So kuna Sheiks, Young Festus, The Diary of a CEO, Denzel Washington, Nero. I listen to them when I'm working and doing my chores. These are big podcasts with mindset changing game jam and channels. Watch hiyo sana by The Diary of a CEO. Every week I think it's called na watch. Muiskiza on the background pia. Unaona. Edit video ni very boring by the way, editing a video. So ukianza edit video nikiplay
watch watu wa Kenya very exclusive. Kama na edit video natafuta video ya Kenya ini keep busy. So nasikiza kwa background na switch tena nasema editing ni very boring. Unaweza kwa computer 2 hours ukiedit. But vile make video try kuimake inakuwa easier. Kama ile ya review, ile ya camera review. Hiyo ni take time bana. You gonna spend 15 minutes for 5 days. Nikiedit kidogo. Ama ile ya ile. Kwa sababu ilikuwa 4 cameras. Inakuwa hard. The more cameras you have, the more editing. Sababu unajua una watch 5 minutes alafu unakata unajua how do you switch back and forth. Unaangalia sound. Okay, anyway, editing is story nyingine pia. It's my least favorite thing to do, editing. Kumake video ni fun but edit, take time sana. Anyway, tuendelee. Hello Albo, niko tune in by David orders. You're doing great kushare insights. Naambia vile nyewe simko smart, ni ukweli by the way, sikudanganye. Naambia tu kweli kabisa. Mimi najiwanga. Mimi ni average sana. Naona. C student, average, nipata C high school by the way, kweli kabisa. Sikupata A anything. Mimi nipata B+, niko high school. Mimi ni average. Hata KCSE nisema mimi ni average. So najiwanga man, average student. Nikuwa primary nikuwa A student. Hiyo ni different. Sikio nikuwa focused. High school niko na too many things in my mind. Niko napenda ngoma, napenda madem, na wacha tu study mob. Magari, lifestyle, nini. So I'm a very average student. By the way, right now I'm chatting with my uncle who came from US. He's very happy to hear what you're doing. He says he'll look for you sometime when he gets back. Sasa Nicole. Bwana Nicole. Says him text. Huyu labda nimtoe Nicole. Hizi kwa madhake. Jajirika live. Mtoe Nicole sikiliza najua. Ameshinda huyu budanga ameenda wapi? Nani? Mwambie uncle yako, si lazima get in touch. Tell him to do the same thing I'm doing. Pia reach out na wase. Ama anagopa kufilm. Ndamfundisha by the way, ndamfundisha. Ni very simple. Hebu tuone. Nasemaje? 10,000 ni kidogo. Msikia amesema Virox. Sijui ameandika nini? AKBB bra Minnesota. 10,000 ni kidogo sana. Truck driver $10,000 US. Kidogo sana. No. Kama ni truck driver wewe ni millionaire Kenya. Period. No. Millionaire kabisa. Mimi niliona na best yangu mmoja tu. Asini mamilionaire hapana. Nilikwambia kaniambia Kenya shilling. Enyewe is true. Kenya shilling si mamilionaire. Mtu yeye anipigia simu. Why you calling me? Mtu yeye anipigia simu. Unaona anipigia simu kaniko live. Si madha yake ni mtoi. 10,000 US dollars. Kwa do tracking. Wewe imagine, wewe ni millionaire una do tracking. Ile job ile watu wamedharau. Na ujaenda kuomba mtu employment, umecreate employment yako. Unaona? T-shirt ni kali. No pro. Pia unataka hivi. Hauna t-shirt by the way no pro studio. Labda uko naye, hebu angalia. Unaona? Warui John, album Maisha States. You're my mentor mzee. Mimi hakuna video yako huwa sioni. You inspire me na huwa unafanya naona live from a different perspective. One day I'll meet you in the US. Poa kabisa, kujeni hapa kila mtu. But pia kuna Europe. Mimi nasema tu ile but there is munaishi States. So I don't have a right ya kuongea juu ya Canada, juu siishi Canada. Siwezi kuongea juu ya UK, juu siishi UK. Muulize Timo huku UK. Hata mambo ya UK. Kwa sababu jua lazima uko na ile unaishi mahali alafu unakuwa na ile awareness ya ile area yako. Alafu una share information. Mimi naishi Minnesota. Naona, nimesema Minnesota. Naona. Minnesota. So najua perspective yangu ya US, Minnesota, Hennepin County. Ukuja hapo utakuwa poa. Ama at least hizi county pia zingine hizi Ramsey utakuwa poa bado. Kwa nini? Juu yani uko na ile I know how to ni blueprint. Utashikanisha, si big deal, utashikanisha. So na job moja na kwa millionaire, ujaenda kuomba mtu employment, you've created your own employment. It's not the end of the world, but at least umeanza hiyo journey. Create your own employment. Utakuja Kenya December, you don't have to ask for permission, ama uombe leave, you just park your truck, you shut down, unapanda ndege unaenda. Kaa bro yuko Kenya sasa by the way. Alitoka last week. Bro, chani change sitting position. But then nilimoving hii side juu ya hii kiti ni more comfortable than ile side nyingine. Huko niko naumia mgongo bwana niaje. Hii ni more comfortable. Hii ni kiti ya sofa kawaida. Ndio live ina kaa longer. But ni hivyo. You create your own employment, you make good money creating your own employment, alafu unakuwa na ile control time yako. Basically, you'll buy yourself like 3 months every year. Imagine. Utakuwa fanya kazi 9 months, alafu kuna 3 months off. Ama kawa ni mimi, maybe 10 months, ama 11 months. Jumuaga, I'm always available. Video na post za tracking kuanzia next week. Hizo ni off season.
hata hiyo ni post last week ni off season. Hiyo wasa washaenda home already. Wasa washaenda. You can do job moja, zile job zile kama sasa kuna job moja ya ku clean pond, hiyo ni off season. During the season unarudi wote kabisa. So imagine hiyo kitu, just imagine umekam umeget license, umecreate employment yako, una make minimum 12,000 a month. 12,000 minimum a month, umecreate your own employment, ile umejijengea, umebuy truck, you're making 12,000 a month, alafu you only work 9 months every year, alafu una 3 months off. Mwambie ngase, hata kama una wife, wacha wife yako drive truck, juu mtakuwa the same schedule. Because itakuwa damage by then. Nasema damage, that's the best expression. Itakuwa damage. Mimi, I made so much money when my wife was driving truck. Imagine. Sijaona doka hiyo. Jana make do, mimi na make do. Tuangalia check hivi tunacheka tu. Imagine nilimeka $100,000 kwa account at the end of the year, both of us driving truck 1 year. Mimi na wife. Kwa nini? Kwa sababu both of us income iko inaingia ndani. At least we'll lose income kidogo because we have to pay drivers. Lakini yaki driver, mini drive. Ooh, damage. Mona. So kuja hapa States na kuna wife yako, ingieni tracking new water at the same time. And at the same time. Do tracking. Mchape 9 months, alafu 3 months mnaenda Kenya. Mnaenda whatever. Mnaenda maybe Mexico for 1 month, mwende Europe for another month, mpitie Kenya alafu mrudi hivi. A proper vacation tour. Mona. Na mkona hiyo do ya kudu hivyo. You create your own employment, unadu 9 months a year. Lakini miju niko hapa home, mwanga available, because kukua availability nafurahisha manini, nafurahisha contractor. Because I have more trucks, lazima ni suck up na hao kidogo. I have to be available ndio wa keep trucks zangu busy. Unaelewa? That's why mudu hivyo. Kama ni truck moja, niko naenda home. Who cares? But truck tatu lazima, because na fight ya madere pia wakuwe busy. So I'm always available. So kuna meeting kadhaa ndakuwa nazo this month, next month, meetings za labor, alafu the meeting moja ya hizi contract this year, and hizo meetings I'll sacrifice standard job. Lakini generally una create your own job, you're making 12,000 a month, you take home after everything. Niambie, why not? Nasema ati hata si nursing degree, nursing ni story nyingine. If you want to do nursing, come once on a tracking alafu do nursing if that's your calling. Lakini mujo watu wengi tafutanga do. Kuna waseonga na manasi ati juu wanapenda nursing is because it pays good. Tuendelee. Warui John. Sasa my cousin is in Texas. He really loves what you're doing. Ignatius. Mwambie aanze pia channel. Mwambie aanze same thing. Hakuna competition. Nampatia tips by the way. Namwambia fanya hivi, weka kamera hivi, ongea. Ambia wase kama hizi ongea basi na kumuinterview. Basi kaongea na time, hiyo ndio shida. Labda akamko interview ile online. Mwambie aanze do the same thing. Ambia wase exactly how to maneuver Texas. No. Kila city ni different. But Texas ni red state. Ni blue state kwa nini, kwa hizo ma cities. Umeona? Listening to the end, so Guru channel. Mbona umejita Guru channel by the way? Ama jina mpya, ama ile ni mpya. Ni kwa Guru Visuals katika hiyo. Sasa unaweza kuwa na any word of advice for a 31-year-old who feels like ni kama ako nyuma in life na anataka kujipush to the limit this year to exhaustion. Uko wapi Brian? Uko wapi kabisa? 31 bado uko young. Mimi niko 31, I had a child. Niko na mtoi dema niko na boa. Hatuko tumeoana. So akumbuka hiyo time niko na feel kama once umeshapita 20s of kama you're getting old. Uko sawa but 31 you're still young. Nimebuild business yangu between 31 na 37. After that ikakuwa poa kabisa. Niko under pressure sana kwa sababu sika nimeoa, niko na feel uko wapi kabisa. Kama uko Kenya uko wapi? Angalia utaanzia wapi. Musa mara mob jitoe kwa comfort zone and a place uta struggle kama Middle East. I don't know much about Middle East, ndambi wana Paul nikimpata next time. Ala nifa nimtafute ni bletuni nisahau. Nimekuwa busy na hii baridi. Aniambie life ya Dubai na kaaje, how do you maneuver? Tujiongea na hiyo story ataniambia baadaye. But jitoe place huko and a place different. Umeona sasa? Na number 1 hivi, in case utakupata visa ya America ya visiting, ile tourist visa. Nisema naongeje hiyo story before tumalize. Travel kidogo by the way. Sababu unajua nini? Ukienda kwa embassy, ile burden of proof ni kuprove to the watu wa embassy, una prove kwao that when you go you'll come back. Sawa? See ati they don't want to hear your explanation. Ati this is why blah 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 blah. Una show up ukiwaambiaje?
kwa sababu ukifili ile form ni DS 160 ama 260, one of the two. Kuna moja ile kuna green card, sijui ni 260, 160 labda ni ile ya visa. Na ni immigrant. Ukifil form nasema I've traveled before. Ukienda Dubai kudu job, alafu urudi, na kupatia credibility because you left the country to go work. Alafu karudi. That means when credibility. Wewe unarudi kwa nini? That means you have family ties. So kwenda Dubai na kurudi, usha kill two birds with one stone. Kwa nini? Uko na travel history na uko na job. The fact that unarudi Kenya inamaanisha you have family ties. Actually ni three. Sababu angalia, uko na family ties because you left to go work na ukarudi. Uko na travel history, you left na ukarudi. Alafu you have absolutely no reason kukaa States utarudi. Kwa nini? Kwa sababu wewe na Dubai unarudi. Mbona sasa? So ukienda kuomba visa sema umse ana job Middle East, which is country richer than US anyway. Hakuna city in America inafana Dubai. By the way, let's just be honest. I don't know. Maybe Dubai kuna Waislamu si wazungu. Lakini sisi wazungu wako high class. Wazungu ni kutoka kawaida tu by the way, most of them. Niwe na movie wala wamechaguliwa, handpicked. Hakuna city America inakaa Dubai ama Abu Dhabi. Zero. Hakuna kabisa. Not even close. Hata airport yao. Hiyo ni world ingine. So kama unaishi Dubai, that's the best you'll ever see. States ni ile difference, kuna opportunity ya kutoboa. Hiyo ndio difference tu. Kwa sababu States unaweza kuwa raia. Hiyo tu ndio tofauti. So kama kutoka Kenya unaenda Dubai kudo job ama Middle East, whatever, any country huko, alafu unarudi Kenya, that means uko na travel history, uko na job security, na uko na family ties because you always come back to your country. Enda uombea States. Hata msamanga hivi, tukua States sema I'm going for 2 weeks. Kuja 2 weeks, kaa 2 weeks, rudi Kenya tena. Enda Dubai tena. Panga vitu zako. Come tena. Ukipewa visit visa, hii ni the topic ya leo. Nasema kweli kabisa. Ukipewa visit visa, usema I'm gonna be in US for 2 weeks. Mse wangu, kaa 2 weeks. Urudi Kenya. Second guess. Jua yani usha make your plan before uende. Ukipewa 2 weeks, kaa 2 weeks urudi. Alafu enda strategize uone. Kwa sababu ukikaa 2 weeks urudi, even if you want to come back the 3rd month, na ulikaa 2 weeks, usha build credibility. Itakusaidia. Because they are watching you without watching you. Wao ujue unafikiri tuko sawa. Kumbuka wewe ni non-immigrant. So wewe ni, in terms of national security, wewe ni mgeni. Usema unakam States na utarudi, utakaa 3 months mpaka upate ile uko eligible for change of status. By the way, in the last topic ya leo, by the way, ukishapata visit visa, useme nakam States alafu sitarudi, lazima ukae hapa 3 months. Ukaa 3 months, usirudi mpaka upate vitu zako vizuri. Hiyo anga hivi, if you want to change your status, si wewe utaamua, you have to find somebody ula ako willing, na ongea slow ndio understand, ula ako willing kupetition for your change of status. Kevin nimesema ni kotini, ni kesi. Si ati ndakamtembea alafu ndakuwa raia. You're not the one making it happen. You have to find somebody, a petition on your behalf, ndio kuwe na work permit ama kuwe permanent residence. If it's somebody, kama si organization, kama kampuni, itakuwa individual. Your individual, they have to be an American citizen. Sawa? Inaweza make sense. Na aisema tu I'm filing for you just because it makes sense. Lazima ikuwe kitu intimate. Hapo ndio nasema marriage inakusaidia. So kuja States kutembea, unataka kurudi back mahali umetoka, ndio mpata visa. Usiseme tunakaa 1 month, nakaa 2 weeks alafu nirudi, alafu kaa 3 months alafu urudi, utaharibu record. Too late. No. Ama useme rudi Kenya ukae 5 years nikuja tena, utaharibu record. Sababu nakuuliza what did you do for 3 more months? Tupatie why did you stay more than that? Uko naishi na nani? So usema alafu usema I don't know anybody over there, but yeah, I met somebody. Hiyo ni afadhali. Record zako zikuwa straight because they are watching you. Kumbuka wewe si raia, wewe ni mgeni. Usisahau hivyo by the way. Watu usahau, wanasahau, wanasema nimekam States nishafika. Hapana. States kufika ni hard sana. Mimi najua. Mimi kama green card bado ni kula ngumu in the beginning. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani immigrant? Utakula ngumu zaidi. Decide kabisa ndio nini. Somebody has to petition for you. Who's that somebody? Mtu ule unaweza trust kabisa kupetition ni mtu unaenda kuoa kama spouse. Ama unaenda kuolewa na yeye. Ata kupetition. Ata file form ya kupetition. Kama mimi I petition for my mom
I know exactly what that is. That's why nina kwa lawyer. Kwa sababu nijua hii ni kitu illegal, I don't know what I'm doing, let me ask mtu wako expert na hii story. Nikaenda kwa lawyer akaniambia, this is what you do. Unafanya hivi, unaweka madhako hivi, atangojea. I did everything. Nikamlipa 2 hours ile nini, nikatuma documents kasahau hivyo. Tukangojea, wait and see. Siku ya madhe kwa nini na green card, I was there. Tulienda na madhe by the way kwa immigration. Who's petitioning? I am. Who are you? The son. She's my mom. How many kids do you? How many kids do you have? Akasema madhe alichanganyikiwa. Nikamwambia madhe kafanya macho. Usichanganyikiwe saa hii bana. Hapa ni kunoma. Akamwambia jiko acha kuogopa, usiogope mzungu, ongea. Hata kwa mzungu alikuwa mtu immigrant, mtu wa Mwarabu. Unaona? Kambia huyu ni my second born, amekuwa tukaongea akapewa green card. Story kaisha hivyo. Somebody has to petition for you. Kama wewe ni mbuyu na mother na watu wako na raia, watakupetition. They petition. Sikia jina ni legal. Seti ndakamsets kutembea, alafu ndakwama, alafu napata mtu, alafu hiyo ni illegal yote. What you just said yote ni illegal. Wachana hiyo. Unakam kutembea, una meet mtu. Minimum unakaa 3 months, 90 days. Alafu anakupetitionia. Akipetition ni kama unaingia kotini. Alafu unangojea. Ukisema umekamset kutembea, alafu sema wewe ni asylum, unaogopa, you are in danger, utakuwa na kesi. Alafu utakupatia work permit na kila kitu. Unafikiri imeisha. Work permit maanisha they took your records, so they know who you are. They are watching you from a distance. Alafu utaenda upate green card. Uje ku apply green card, pana tupatie green card. Kwa nini? You have a case pending in court. Ile ya nini? Ile ya itwaje ile asylum. Usichukue asylum kama if you don't have to. Kuna sametoboa, it depends. Hiyo gari kama 50-50 ama 70-30, sijui. Usichukue asylum na Kenya ina war. Kama ni Somali sawa utatoboa. Kama ni Kenya unajidanganya. Utakayo kesi for 10 years. Alafu jaji kuja kuita kesi aseme, okay, so what was your case again 10 years ago? Kenya ilikuwa na shida. Yeah, but hiyo shida hakuna anymore. Rudi Kenya yenu. Uko deported immediately. Muona sasa. Niko umejikatia link. Easy in the beginning, hard later. Anza hard in the beginning, itakuwa easy later. Maliza story hivyo. So nishawaambia kama kutembea, somebody has to petition for your change of status. Somebody. Naona. Kama si kampuni, kama si organization, ni individual. How do you trust that individual? Lazima kulaba mnaoana ama mko na relationship, mko poa. Ama kama wewe uko na mtoto wako hapa hivi ni raia, your kids will, kwa sababu kuna relationship, ni relationship ya mtoi na madhake. Umeona sasa? Ama kama mimi na mtoi mmoja, ule mtoi yako under 21 year old, I can petition for them. Kama kwa over 21 atangojea 10 years or something, hakuna haraka because they are already adults. So, somebody has to petition for your change of status. Kumbuka hivyo. Either ni organization ama ni nini. Hakuna secret, yani kama ningekuwa naenda kuinterview lawyer wangu, ubaya atani-charge, itakuwa free. Kuniambia information, atani-charge. Unless ina benefit yeye kama ni advertisement. Namuuliza by the way, atani-charge hiyo do. Somebody has to petition for your change of status. So ujue kitu from kama kwa Kenya sema ndakam, nitembee, nikwame, niende Seattle, blah blah blah. At some point somebody has to petition for you ndio uvuke. Alafu juu hao akiwa Trump wanasema wanataka ku end hiyo story. Do not feel threatened. Too many immigrants are coming to America to take their jobs. Even they also by the way. Ile woga. Na by the way, watu immigrants kuja hapa ni minority mbaya sana. Mbaya sana. Yani kama insignificant amount of immigrants come states every year. So msame kwa mlezi mpaka na insecure. What they mean by that ni hivi. Hawa sasa kiongeza stories as duty, go back to your country. Au manisha, we've been benefiting from the government for a long time. We don't want our privilege and benefits to go to watu waupe. That's it. Because if we give you the benefit, you're going to be just like us. Hatutaki your story. We want you to be second class citizen forever. Sisi tuko first class. Hata kama tuna tuko broke. Umeona sasa? Kama sana nidharau mimi ati mimi ni mtu black na labda mume domo kumuliko nimekaa chini ya maji. Yeah, juu hivyo. Anatukana anasema yes sir. Hawajuangi your difference. But the true difference in America ni between nini? The rich and the poor. Hakunanga white and black. Unaona? Kama wewe ni white na uko maskini, wewe ni maskini tu. Hakuna tofauti. Na ni wengi by the way. Unaona? Kama wife kwa maskini kimit, wife yangu kwa maskini kabisa. Sisi jule kwa ni mweupe kwa mdosi. Mpaka leo ni maskini bado. Mwambie toa umaskini kwa kichwa. Anza kumekdo. Amekuwa comfortable. Juu anachungwa na immigrant, unaona? Funny sana. Anyway, naongea naelewa though, naongea kitu ile real. I'm trying to share with you real. Sina ubaya na wife yangu, ni wife yangu by the way. But hiyo nitegemea mimi. Msamtoka Kenya yani. Umeona sasa? So tuendelee. 31 year old, shall answer your question.
So somebody has to petition for you. Kumbuka hivyo. Kuna hiyo bridge utavuka. Utakama ujiweke kifua mbele, utakuwa deported. Hawa si watakagi mchezo by the way. Alafu wengi wao job kwa hiyo place ni immigrants hao wenyewe pia. So wanajua hizi game zote. Uwezo uchezea game. Kauna kama kutembea umesema 2 weeks, if you don't intend kukaa hapa kabisa, rudi after 2 weeks. Utabuild credibility. Ukikaa hapa hivi by the way, na hujabadilisha hujakuwa petition, usipost Facebook, usipost Instagram, usipost TikTok, usiingie kwa video, don't show your face kwa sababu au angalia social media siku hizi. Unaona? Na hakuna kitu mbaya hiyo chukua information kama social media. Social media hizi zina exist. Zinajua everything about you. Naweza ongea juu ya kama ongea juu ya lawyer sahi. Hizi ma microphones nasikiza zote by the way. Nikienda kuangalia nini yangu ya email napata advertisement za immigration lawyer. Nashindo, how did that happen? Kwa sababu phone ilinisikiza ikasuggest ad. Kwa nini? Au tap into your information. So kwa chini ya maji before kuwe raia ama kitu yote, kaa chini ya maji. Toka social media. Ama kuwa na jina kama ya Nomad 254. Unaona? Cheki picha yako hapo kama useme mimi ni Maisha States na sura yangu hapo. Unaona? Hata mimi jina langu Maisha States. But anyway, chukua chini ya maji because au watch kila kitu. Juu uko under investigation. Wewe si raia. Unaona? Kama au chukua information ya wale watu raia na wewe si raia ni twice as much. Unaona? Wanajua kila kitu unadu by the way. Usishangae. They just need to tap to it. Usiwadanganye kabisa. Ukipewa visa ya visit in 2 weeks na you don't intend to stay hapa hivi, kaa 2 weeks urudi. Hata kama ulichangiwa pesa usijali, ushafungua opportunity, uko one step ahead. Tuendelee. Like, share and subscribe, nimesahau no but green card nili apply. If I get my luck, will you host me bro? Siwezi ku-host by the way. Wewe ni mgeni hapa, siwezi ku-host. Hao yangu imejaa. My house is full. Hata legally I'm not even allowed to host anybody. Hata ile financial siwezi kusupport juu nikiangalia ile income moja lipa na familia yangu 4 kids, hizi toboa kuna scale fulani na kuexplainia. Kwanza umesema if I get my like will you, unaongea kitu ya if, si kitu real. Hata kikuwa real, ukiwa na green card yenyewe will find a way. But hii ni if si kitu siwezi work na probability kama siwezi kwa if haijakuwa real. But mimi kwa house siwezi ku-host sahi. Nothing personal. Nile nina hao watu wamejaa. I have 3 kids. Very weird America. America watu wana watoto wawili. Naona 2 kids and a half and a white picket fence. Hiyo ndio American dream. Mimi nisha exceed ile American dream. I have 4 kids. It's strange sana by the way. Umeona? Lakini mume kidogo so it's easier. Si easier, it's hard but lakini mume kidogo ya kusupport watu wanne. It's not easy by the way kwa watu wanne US. Watu wana watu wawili maximum. Mama mmoja. Ni expensive. Chuo yao it's very expensive. But mimi siwezi ku-host. Na because na kuchukia ni juu familia yangu hao imejaa. Sina hiyo means. Unless ni kama unaniambia impossibility, unaniambia get a bigger house so you can host me. I can't do that. Niko limited na finances zangu. Nija understand kitu moja, motivation daily. Mimi mfanya business ndio hii. I work for my business. So income yangu ni hii income moja the business pays me. Though I control the business income, hiyo ni ya business. Ni yangu but ni ya business. But ile mu declare personal, ndio kuexplain baadaye uta understand. You have to do that ndio kuwe legal kila system. Unaelewa? At some point when if you're making over 50,000 a year, uko na business yako, switch to something else. Hiyo ndio S corp. Unajilipa kama employee. Kama iko over kuna ile ina make sense juu unakuwa na more tax break. Sasa siwezi explain everything what I mean, maybe ukiniuliza. But siwezi ku-host juu mwambie ngawase right now siwezi ku-host. Na watu wangapi? 3 kwa house hai na mother yao. Na mtu wanne yuko kuja hapa ku visit. Sina hata space kwa hao kabisa. So, hii hao ni yao. Hata muishi kwa side yangu ya bed ile hii side la side hivi na hapa man cave. Naona hii ndio space yangu. Sasa niambia watu hii kuna panya hapa chini. Hakuna panya, ndio wadanganya kuna panya hapa chini. So kuja kuharibu vitu zangu hapa. Kitambo kuna TV hapa hivi. So sina space ya ku-host mtu legally. Sina space ya ku-host mtu. That's why. Tuendelee. Na mwisho kila siku sijui mbona watu wanisikizange by the way. Labda niandike kwa nini kwa channel semaje if you win a green card I can't host you. Naona. Siko ubaya, ile tu hai imejaa. I used to by the way. Nikuja hapa the first 10 years niko na host watu karibu kila mwaka. Unafikiraje mjuaje hizi vitu? I used to host people. It was not even a good experience by the way. Niko na first hand experience. Ilikuwa mbaya saa zingine. But nilivumilia kwa sababu tu huyu msako na green card ata move out anyway at some point. But if wachana if sema ile ukweli kabisa. Unaona?
Paul Chege sema 12k ni gross ama ni net. Hii ni take home. Paul Chege utamake 24 ama 18 to 24 hivi gross. Toa mafuta, toa track payments, toa insurance, tabaki na 12 hata 13, depends how good your record is. 12 inaongea kama average take home. 9 months though, see the whole 9 months. 9 months 12k, so 12 times 9 take home. Ile gross ni 18 ama 24, depends. Naona sababu ni you track ilipo 120 an hour, average so kama 50 hours a week. 50 times 120 ni ngapi? Piga hesabu yako Paul Chege. Kusaidia haraka haraka hapa hivi. Labda ndio ina make sense. 12 ile tu ile after take home. Angalia. You make 120 an hour times 50 hours. Naona. 50 ni super na 60 ama 70. Nasema tu 50 ile tu siko ubaya. Hii ni ngapi? 6,000 per month. Sawa, 6,000. 6,000 times 4. Ni ngapi hiyo? 24,000. 24,000 total track payments track payments ni 2,000 minus 2,000. Sawa. Nabaki na ngapi? 22,000. Toa maybe mafuta 4,000 maybe minus 4,000. Sawa. Minus insurance kama 1,000. Sawa. Alafu toa mafuta 4,000 minus 4,000. Unaona? Hata kwa hiyo hesabu yangu nabaki na 17. Unaona 17? Sababu umetoa nini? Expenses ni nini? Ni mafuta, fuel, diesel, insurance kama 1,000, alafu track payment because you're getting started. Approximately track ya 2,000 hivi. So you're making 24 minus utabaki na 17. Mimi nimesema 12. Hata 12 ni low. Ile in case kuna repairs or something, nimekupatia ile leeway hiyo ya 17 to 12, hiyo 5,000 ni ya kucheza nayo. No. Ile just in case. Ni 15 ama 17. Umeona sasa? So kusema 12 ni ile I'm just playing it low. Utakuwa 12. So 12 times nini? Hii 12 ni ile approximately if you're single umenunua track, that's how much you're going to be saving every month. That's what I'm 12. Actually ni 17. So kama ni 17, unaona 17. Track yako ni mpya ina repairs the first year at least times 9. Unaona ni ngapi hiyo? 153,000 take home. Hiyo kila kulipa taxes ni mob sana. So what do? You have to pay yourself a part of that kama mshahara ndio reduce ikwe less than 6 figures ndio lipa tax ya kawaida. Nakwambia tu baadaye. So it's good money tracking. But lazima you have to create it. It's hard in the beginning, it gets easier afterwards. So unaamua, what am I going to do? You have to create the opportunity. Alafu kuna make 17 lazima ukuwe hard worker. Usikuwa ati unado job leo, kesho uko available, utakuwa na less money. The less you work, the less money you make. The more you work, the more money you make. So una decide wewe mwenyewe, what do you want to do? 12 ni take home. Hata nimeenda the lowest, ni kama 17 by the way. Naongea tu ile, kama uko na your track is paid off from day one. Oh, uko Kenya, Brian kama uko Kenya, angalia route ya Middle East. Ujitoe. Sijui kuna familia. Nitafute tuongee hata kwa text hivi itakuwa poa. Sitaki kuanika hapa hivi kwa nini. No. Uweze nikawasiliana kwa na nikawasiliana maisha yako ni private. Sitaki kuanika. You can make hii pesa ukitaka by the way. You create your own opportunity. Hiyo ndio kitu moja. Mujua wanga tracking. There's other things ile sijui. Mimi naongea tu juu ya tracking. Sababu najua anakiongea 100%. Only 20% wata follow his story will go through. Wengi wao sema that's good stories. So za jaba hizo. Talking of DV, I have applied like 4 times. Nikiuma nje na vumilia tu na Zakayo. See mambo si nini. TikTok is back in the US. Discover new videos. Watupatia update. Wameprove points sasa. Wamejinga nyinyi mko mmefunga TikTok for 24 hours. Ama 12 hours. So fanya hivi. Kama nini DV, uwezi apply DV alafu seme that's all your hopes and dreams. I make any sense? Itonga DV lottery. Ni kama bahati nasibu. Uwezi sema ati I want to be a millionaire. So what am I going to do? I'm going to go ninunue tickets zile za bahati nasibu. I'm going to be playing lottery. Uchukua zile hapa US kuna lottery. Every state iko nayo, every county kuna ile national, kuna ile $1 billion lottery. So you're just buying tickets. Alafu unakachina ziangalia useme I'm waiting for the lottery. Unangojea. This is my path to riches ni kuplay lottery. Hii ni bahati nasibu. Some things you have to make it work. Uwezi tegemea bahati nasibu. Itaku disappoint by the way. Una apply alafu unangojea. By the time una apply the second time na sikuja usema hapana. Start doing something ukiendelea ku apply. Don't stop applying sababu ni bahati. You never know when it come through. But wewe sema tunangojea bahati because if that's true, if all you have to do ni ku apply green card kungojea, then everybody in Kenya will be rich.
Sababu what do you have to do to be rich? Just sit down and wait, then you'll get rich one day. Just sit down, ona. Nimesoma hivi, kuna hii app ya China hii, app ya China. Hii inaitwa Red Note. Red Book. Chinese ni download jana. So before utumie, lazima go through zile ma community guidelines. Sawa? Nika translate it to English. Nikaiangalia. Nimekuwa very impressed by the way. Chinese awaga, yani okona ile ubinadamu. US ni legal. Do this, do that. Yani US they are protecting the rich guy. Usimsu. Chinese ni human. Mpaka nisema aje kwa hii app ya Red Note, kama kuna chapa, don't show off your wealth. Consider other people, kwa sababu kuna watu wengine akwangi na nini na sema kumbuka ile msakani ningilia last week atimunga na show off. Kusema that's true. Mtu I could downplay my life by the way. Kwa sababu kweli kabisa ndio ni communicate. But msema kweli uta make 12,000. Nimedanganya juu hiyo. Sijadanganya, ni kweli kabisa. Hiyo ni hesabu ya if you manage your money wisely. Ukinunua gari mzee itaharibika, you spend more on repairs. Show up kazini, ukuwe late kila siku, you're sabotaging yourself. Lakini ukienda to the right way, ukuwe hard working, ubuy truck ya maana, we maintain to the T, utamake hiyo do. Ni kitu yani, you're creating your own employment. So if applying for DV will make you rich, utangojea mpaka ukufe. That will never happen. To apply for DV is a big deal. You take 5 minutes. Nobody gets to America by applying for 5 minutes. What to work hard. After getting an F1 student visa, ni hard, ni process. So come on, apply DV unasahau hivyo, Ignatius. I'm telling you, that's not how it works. You have to get your feet wet, your hands dirty. No. Rich thing, good things, they're usually hard to get. Ikuangi rahisi hivyo. Gold iko kwa surface. Watu alafu wanakota gold kwa maji, lazima dig the ground huko chini. Uichukue alafu uichome ndio purify diamond. So, diamond in the rough. Good things you have to kwa matope when ufuta kwa matope. Muamka 4 every morning could drive truck. But if I really want to make 120 an hour, lazima niamke 4. Kwa nini? Kama job inaanza 7, mimi ni wa kwanza 7 ama 7:15. Kama inaisha 5, ndai push paka 5. Kama kuna job ya usiku inaanza 7, ndio na job ya usiku. Sema I don't feel like. No, namusa manga F my feelings. I don't feel like, but I have to. No. And the job. I hate working at night. Inaharibu sleep schedule yangu. Kama sasa niko very messed up. Nimamka leo 8. I'm very abnormal. Mwamka 4 ama 5 normally. So nimeharibu usingizi yangu na catch up. Then next week narudi job ya usiku. It will never happen by you just applying the green card. It's a good thing, but it's not good enough. You ni surface, you ni 1%. Kuna 99% ya work inahitajika. Utaikuwa rich kama umekaa chini. That never happens. Mimi sikudanganya, mimi sikaangi chini. Ukiona na kitu yani everything nimekaa naye nimework hard kuipata. Everything iko nayo by the way. Hata mmoja na story behind it. Suppose nipatie camera. Kuna sasa nimepatia camera already by the way. Kuna hizo camera. Au wajui, au mpaka tu camera, boom, ndio hiyo camera. Unaona? Kuna sasa mpaka nimepatia DJI kama hii, DJI microphone. Wako Kenya sasa kuna promote watu wako na videos zao wanajijua. Wako na DJI microphone. Wireless. Kwa nini? They don't know how I bought the wireless. Hawajui? Mimi najua, niulize. How did I buy this camera? Nakwambia exactly how I bought it. Nilidu hivi na hivi, nikafanya job, nikapigia mtu picha, nikaenda 4 hours, akanisumbua, nikampatia. Every camera imejilipa yenyewe except the last one. Hiyo nilibidi nichukue tu kwa sababu nilikuwa ina fix. Nilinunua kamera moja, nikarealize I didn't want it, nikaenda kuirudisha, akasema if you bring it back we have to charge you 15%. Nikaimagine kamera ya 2600, 15%. Hell no. Nikamwambia let me exchange them. Akasema what do you have? I have an A74. Nikamwambia give me that one. Niko nayo already. Nikaenda na A74 ngapi? 2. How did I get the money? Nilipata job, side hustle. Nikapiga mtu mapicha, akanilipa. Nikabuy hiyo camera. Unaona? I remember exactly what I did, exactly how I got the camera. So, Alboa got a very good quality of video. Do you know how I bought the camera? Sikuwa na hiyo do. Nifanyia msee job. So ni hard work. Anything you want utaipata. That's what it is. Lazima utafute, you have to create your own reality. Somebody else will not. Kuapply for green card itakusaidia. No. So Macho Zikumunda. Mwaka juzi kuna kijana anaitwa Edu. Alikisema yeye ni young blood millionaire. Yuko bado kwenye tracking. Edu bado yuko. Ni vile Edu aliuza hiyo track akanunua track ingine. Pia kama life events zimemshikashika. Sijui kulienda aje. The last time anaongea naye alikuwa amechanganikiwa.
Nikamshow Edu mazee. Kama una swali niulize. Nikamlemea kidogo. Ni kama alinunua track moja kamsumbua kanunua nyingine. Sasa yako na deni fulani namsumbua kichwa. Hakujipanga vizuri. Umeona? Lakini atakuwa sawa. He's still driving track by the Edu, young blood millionaire. Bado yuko. Ana track nyingine ya trailer ya white. Anafanya kijana, yani boss wake ni kijana, anafanya kijana fulani hivi aitwa Beach Transport. Ni kijana mdogo sana by the way. 32 year old hivi 34 year old. Beach Transport. Kampuni yake imegrow kwa sijui trailer ngapi? Maybe 20. Na ameanza juzi 4 years ago. But yeye ni mzungu. Wazungu au patiana kwa ile privilege. Wazungu wanakuwa rich faster than sisi. Juu wao wako na ile avenue imefunguka. Kuna otembea kwa wide highway. Swingia kama vichochoro. Unaona? Yeye ni mzungu, young guy mzungu. Amegrow haraka sana. Unaona? Bado Edu bado yuko. You drive truck bado. Niongea naye last year hivi. Kama uko in your late 20s and early 30s, wachana na madem. Kama haujaoa na hii advice ni ya mandume. Jijenge, tafuta virus bado unanichanganisha bana. Tafuta ile position yenye unaweza simama poa. At least 5 years. Family after. Ni ukweli. Kama uko late 20s, early 30s, jijenge kwanza. Sababu nakwambia ukweli kabisa. Kama uko na shida kupata madem because you're not attractive enough or because huna nguo poa, tafuta pesa alafu uone. Watakuja. Watakuja. Madem sijui kama ni ukweli ni zambo na madem. Mmoja wa kitu moja uko na do, madem watakuja. Watakuja tu by the way. You'll pick and choose. Utakuwa sasa una interview. Kama una do watakudharau, unaona? But uko na do wanakujanga tu wenyewe. So you'll pick and choose. Sababu madem wapenda somebody who's going to take care of them. Somebody yule kuna future. Na dem mzuri atakusupport. Umeona? Kama unasema mimi to an extent wife ni support. Kuna mali si disagree leo tumia pesa, but hiyo ni support 100%. Ile kwa business. Nimwambia to do tracking, tukado tracking. Kaambia juu nimegundua kimoja na yeye, uwezi mwambia kitu asikie, lazima umuonyeshe. So unakumbuka kuna drive truck pamoja tulibai hao juu both of us were driving truck, tukabai hao. Tulikuwa na 100,000 kwa account end of the year. Untouched. Imagine truck 2. Sasa kama imagine tuko na truck 4, yana drive, mimi na drive na tuna driver watatu. Akia nani sije tutaenda wapi? Tutakuwa business nyingine the next level. Ile ya 50 units apartment. Unaona sasa? And it's coming by the way, it's coming. Ile tu it's only a matter of time. The more na wakali access na kuwa easier. Kwa sababu muiona by the way. Ilikuwa goal yangu ilikuwa 50 na kuendesha truck. I'll still be driving truck lakini na invest kwa real estate. Whichever it comes. It's getting harder every day, but tuna maneuver pia, tunafikiria bit tuna next move. Unaona? So Virox amesema hivyo, between your 20s and 30s focus na your grind. Umeona? Alafu ndio ukuwe na do. Ukuwe na do, wife atakam. Sikudanganye by the way. Madem si wajinga. Watanusa hiyo pesa yako from a distance. Watajua. Mi before nioe niko na chesi na madem karibu 15. Imagine before nioe 15. Wako tu around mimi nimekuwa kama mini planet, alafu niko na moon. 15. Na kila saa kiana mahali wana show up. Sema kwani wananiangalia ama nini? Kwani mimi mbaya kwani? Nikienda kwa event wanakuja. Na wao wamekuwa consistent ni aje? Anambia unadu nini next week Alba? Anambia mimi nako tu job. Kwa nini? Asina kwa tu job. What do you expect me to do? No, you know there's this thing. Anambia hapana, siwezi tu. Nakataa. Wanataka kuningisha ndio mademo jongo kati ya machali. Wanataka kujingisha kwa ile circle yako, lakini mimi niko nishajua, niko na mtoi already by the way. Niko na mtoi by that time already. So uko na do watakuja tu. Sikudanganye. Uliza mtu yote sikudanganye. Wewe kuwa na do uone. Au nusa. Smells like dollars over there. Watakuja tu. Tuendelee. Who can you petition for ukiwin green card? Hakuna mtu. Wewe ni green card tu umewin green card. Hakuna mtu. You can add your wife, your spouse and your kids. That's it. Not your parents. Parents ushakuwa raia, ushakuja hapa after 5 years. The only person kama ukiwin green card hivi, utaingisha maybe your spouse and your kids. That's it. Hauna more access. Ukishakamuka after 5 years, then you can petition for your parents. Na maybe any kid ulako below 21. Kama ni mtoi wako ule si mtoi wako, itakuwa labda wewe ndio legal guardian.
Suppose ulikuwa na brother yako mkubwa akakufa, alafu you've been taking care of their kids, you can petition for those kids. Bora uprove when you primary guardian wa watoi, you can file for them too. Lakini green card pekee ukiwin green card, your spouse, your kids, that's it. Ushakuwa raia, your parents and your brothers and sisters, but it'll take some time. Some time sana. So musa manga hata sijui nisemeaje, kwa private conversation nakwambia. Acha hiyo story sahi. No. Guru, your wife and parents. Green card ni your kids and your spouse. That's it. Ukishakuwa raia, citizen 5 years in, then you can petition for your parents. Lazima uko raia kwanza, requirement. Kwa sababu una apply nani wewe uko na green card? Hakuna. Only spouse, green card ni spouse. Na spouse kama ukuja peke yako na hujamuingisha, utamuingisha baadaye ushakuwa raia. Because you're on your way, you're pre-citizen. So lazima ufike citizenship hivi ndio sawa ndio apply ya wase. Green card wewe uko na ile, it benefits you for 5 years at least. Mbona sasa? So tuone kwa Brian samaje. Ni kama niko same place in your life where you were 31. Niko na baby mama pia. My daughter turned 1 kesho. Ni fact. Been thinking of seeking opportunities abroad. Kama una mtoi unajua hiyo pressure. I was 31 pia niko na mtoi. Hapo akili ili click nisema sasa ni do or die. Sasa si mchezo. See, before nikuja stage nilikuwa 28, 29, 30, 3 years. Niko na procrastinate. I was experimenting. Na kuna idea, na shut down, nafikiria, na I'm just mtu yeye aliwa tu hivi, crystallize everything. Sharp. So kwa 31 and opportunity sahi. Utabuild haraka sana. Anything ita happen ukijitoa kwa comfort zone. Usisahau hivyo by the way. Every time the comfort zone too heavy, itaingiana. Musabanga hivyo, the universe has a way ya kukureward when you're giving it something, an effort. Kusema tu unakaa tu chini ati ufanye kitu yote, I'm sorry, nothing will happen. If you do nothing, what are the results? 100% nothing happens. If you do something, see nothing, something happens. Is kwa 10%, 20%? No. Musabanga, any movement ni project, ni progress. Si word zangu liboroko nani either ni sikumbuka nani sema hiyo kitu. Any movement ina qualify kwa progress. If you do nothing, nothing happens. If you do something, something happens. That's the simplest way to define kitu. So if you're doing nothing, hata ni dangerous place to be. You can't be doing nothing. Sababu nothing, utangalia nyuma 5 years, nothing happened. Mimi nikuwa 21 to 25, I was trying to come to the United States as a student, F1. Nikanyimwa visa 3 times. Nina embassy 4 times though. One time nilikosa document nikamborudi tena. So ninyimwa visa 3 times between 20 to 25. From 25 to 30 niko nishagiva mambo ya states. Nikaingia shule. I was doing business administration. Nilikuwa na job. Nilikuwa na job multiple years. But I was applying for the green card. So even while I'm applying for the green card, nilikuwa nasoma shule. I'm creating more opportunity. Guess what happened? Green card will interrupt hiyo business studies zangu. Nilisema kama sikuingia US for the 5 years na try kwenda US, siko yeye na university. Sababu nilikuwa na admission by the way. Nilikuwa na admission moja university, private university. I just didn't like the place. Honestly speaking, I was wrong. Ningechukua hiyo degree by the way. I don't know why niko stubborn, but that's just me. I don't regret it, but knowing what I know now, hiyo opportunity ya degree ningeichukua. Niko na admission ya kwenda uni by the way. Clean kabisa. Nili reject. Alafu nakumbuka kitu poa sana. Nikipata green card hivi kuja States, buda alinipatia hiyo document. Aliniambia this is your admission. If you ever change your nakumbuka hiyo story. Buda alinipatia, niko nayo mpaka leo baadaye kwa documents zangu. Alinipatia admission yangu ile ni ku accepted kwa university. Akaniambia ndio admission hapa hivi. If you ever change your mind, najua mpata green card, you can come and do your studies again. I don't know, but mind yangu iko your place. Niko na procrastinate sana. So while I was doing business school, Kenya Institute of Management, uko Tao, downtown, na uko sijui South Sea. That's when my green card came through. So I was already doing something. Sikisema tunakaa chini na ngojea. Alafu, so which means dream yangu kuja States na F1, it never materialized. After 26, green card ikakam. So it's not like I wasn't trying, kusema ukweli. It's not like I wasn't trying. Sasa nimekaa chini one day nikapata, na green card hapana. Niko nishaanza kusoma business school. Nikaingia business school, kusoma basics of business. Why do you think I'm doing business right now? Nikaingia business school. Nikajua hizo basics, communication, unaandika official letters, hivyo nisema tu acha ni improve. So nikaja my life yangu
because nikataka kwenda university, ile my university of choice ya my dad, nilikataa. Hiyo ni procrastination. I was still pursuing something. So wacha kitu kupate mali huko. If you've never done anything in your life, hujai kuwa na motivation, ufanye kitu yote, nothing will happen. By the way, utaona Ruto president, akuje aende, mwingine aingie sijui nani next, hata sijui proposal nani next, akuje aende, mwingine akuje aende, uko 50, akuje aende, uko 60, uko 70. Sema maybe uko 70, mtoi wako mmoja akuja bring state for the first time. Ukuje hapo uanze kazi, sema kama ningekuja state kama niko 30, haki ya nani? Jumsema kama ningekam state kama niko 20, singekuwa na hii mindset, ukweli kabisa. So I had to suffer to understand the importance ya work hard ni nini. But when I came to States, niko 27, 28 hapo hivyo. Still, niko na procrastinate. Took me a while to understand. Niko na mtoi na bibi mama hivi. My life ili crystallize. Nijua sasa niko na mtoi ya take care of. Life ilikuwa na meaning all of a sudden. Muona sasa. Lakini before that, niko tu mtoi bado. Naona. Senior bachelor, 30s. You know what, hata si lazima niwaambie, naweza patia same ideas, but niko too all over the place. But I was doing something for my life. Niko najua I have to self improve. Usikaa chini sema ati something will just come up, ili apply green card. By the way, sema ili apply green card. Squingly, I'm just telling you the truth. Sema hata I'm trying to go to Dubai. Alafu na Dubai useme things didn't work out. Travel history, family ties. 2. Mse wangu bwana, sijui how many times am I going to say this? No. Anasema kuja cruise ship, or apply cruise ship. How do you apply for the cruise ship? Very easy. Tuma application. The first person that kuhire kuja. Travel history, family ties. Mse, all the 3 requirements kwa embassy. Ukienda kufanya Dubai urudi, usha meet 2 objectives. So only 1 to go. That's it. No. What's the purpose of your visit? Number 1. Have you traveled to any other country? Alafu family ties kuuliza. Inafaa waambie hata before kuuliza. Ukifa ile DS 160 ama 260 jaza huko hivyo family ties. I have a kid. Kama wewe sasa Brayo utasema I have a kid. Done. No. And a cruise ship. Family ties. Unamtoi. Lazima ukuje back to your kid. Tapoa visa. Ushajaribu kweli? Uko na income hauna income ya Kenya ile ya umaskini, uko na income ya Dubai. They know Dubai ni better city than any city in America. Hiyo si ukongo. Kama unaenda Dubai na unarudi, means ukienda LaGuardia au ingia New York sema this is a piece of trash. No, huwezi compare na Dubai. Ni tu labda hapa kuna wazungu na Walatino na weusi au kuna Waarabu. Kwa citizens. Kwa Brayo anza kitu bwana, anza kitu mapema. Mrasta Bahrain na kuona, naona. Ni mwana iko for a while. Albo, how you doing? This is fine afternoon. Been here for 30 minutes ago. Still cooking dinner. Na kuona mrasta Bahrain. Asema nini nyingine? I've been painting on the canvas this week, tapping into my family talent. Hiyo ni poa sana. Share video bwana nione. Share video bwana. TikTok imerudi. By the way, hata kupost YouTube pia. Mwana things can happen, TikTok izimwe. So Obija, thanks Albo, best channel ever. I hope so. Hii ndio mpaka kachini kuongea. Ile track ile tu munga na ni feelers. Zile tracking ni feelers by the way. Zina feel weak. Sababu nisikianga kwa nini kwa advice ya YouTube is good to be consistent. Kama una shoot video just post a video every 2 days. Hata kama ina views, just post it. So mu do videos are tracking. They're supposed to be in my other channel ile Alhao. Pamoja because ni Maisha States, wacha ni fill up hizo wiki ndio sasa mimi nimepotea, at least mnione. Naona ile asema umepotea sana, consistency. Lakini I love filming, I love making videos. So nashanga anything. See, I'm not looking for views. The best thing watu wajisaidie kuna do. Tukue a bunch of rich people. Itakuwa sana. Unlimit Maisha States. Hata wewe. Kumbuka Maisha States si Albo, hii ni channel. So hata si mimi ni Albert. Maisha States ni platform tu ile, it's kama town hall wala tuna meet sisi wote. See, aitu Albert, see, I'm not branding my name kwa channel, ni Maisha States in a general aspect. So hii channel si yangu, ni ya kila mtu, it's a town hall meeting. Tunakam tuna meet tunajadiliana. Umeona sasa? So kusema tulimit kwa Maisha States, that will be awesome. Tutakuwa wadosi si wote. Alafu labda tutasponsor president wetu hapa America. We'll have the first Kenyan president. Wachana Obama alikuwa mixed. Umeona? Alikuwa mixed kidogo. Black mkweli kabisa. Ule amezaliwa hapa.
Naona sasa. So naomba Albo, God bless you. You're giving a lot of value here. Mwanga na shatu vitu poa, positivity. Ontology. Ontology ni nini? Nimesahau ontology. Ama nimesahau nini hiyo? Conversation kitambo. I wish nilikuwa naona hizi vitu real time. Ilikuwa how many minutes ago? Sasa ni saa ngapi? 26 minutes ago. Sawa. Thanks for your insight, Brayo. Brayo must get in touch bana. Tuongee. Nikupatie life experience ile one on one. Tuangalie strategy. Ile uangalie options zako na unajua ile unaangalia mali yuko. It doesn't mean unajua hivi where your life is sahi, Brayo. Acha tumie kama Brayo kama example. Where your life is sahi. Kita kumikizi move. Utashangaa sana. Utashangaa sana by the way. Mimi kuja States, kweli kabisa. Kuja States. I used to struggle kulipa car payment. Gari yangu ilikuwa $319 a month. Niko na struggle kulipa gari ni 319. Niko na struggle kukula meals every day. I'm being honest. It's late in the book. Mshahara wangu ilikuwa niliponga 400 a week. Alafu nalifanya job ya pili nilipwa 400 every 2 weeks. So ilikuwa 400 wiki moja, alafu 800 wiki ingine, alafu na 400 wiki ingine, alafu 800. So hiyo ni pesa ngapi hiyo? 400, 800. Hiyo ni 1200. So I was making 2400. Sawa. Rent yangu ilikuwa kama 500. Nilikuwa naishi na kuzo, tuna split rent katikati na utilities na kila kitu. So ni kama 450 to 500. So kwa hiyo 2400 toa 1900. Gari ilikuwa 300 na insurance 100. 79 hivi. So kama almost 400 altogether. So toa 400 ingine. Na baki na ngapi? Hiyo ni a whole month by the way. So simu ilikuwa 100. Alafu nilikuwa natumia bro no prof studio $100 every month for the first year until tukakosana kambia mimi nimekuchuja sahi because nimwacha Nairobi peke yake, nilikuwa naishi naye $100. So nilikuwa na struggle kununua chakula every day by the way, believe it or not, sababu nilikuwa nataka kununua nguo, nikataka kununua vitu za DJ, nikaingia into debt na my credit card. So nilikuwa na struggle kununua kula every day, just eating every day. Sahi acha niambie ukweli kabisa leo. Sahi ni saa ngapi? Sahi ni saa 8 na saa 9 time yetu hapa hivi. Sijakula kitu from morning, sijakula anything. Nimekuja tu maji. I was struggling to buy a meal. Sahi niko voluntary, niko intermediate fasting. I don't even eat every day. Unaona sasa? What used to be a problem, si problem anymore. I didn't even have money to kukula every day. Some condition ya kuzu ilikuwa very tricky. Niko job kama 8 hours plus 6 hours. So I spend more time kwa job na commute than hata kwa home kulala. Niko na day off ilikuwa Friday evening mpaka Saturday evening. Sababu kadungi job from Friday evening sato Sunday usiku mpaka Sunday asubuhi naenda job tena the whole day. Sababu kadungi job Walgreens niko part time, but on Sunday nobody wants to work on Sunday. So niko ningia job ukifungua asubuhi mpaka wafunge the whole day. Unaona? At least ingine mpaka 4 naenda home. Na kama hakuna mtu, which it happens, msawa 2 o'clock atakam 2 o'clock alafu chapa hiyo shift paka the whole day. Alafu kwa domo sana. So I used to struggle to eat every day. Imagine. Niko na Burger King, restaurant Burger King, anunua kama unajua Burger King. Iko Kenya by the way. Kuna auza ngazile ma junior wapa deal. So junior wapa ilikuwa $3. Sikiza sijui ni $5, iko $3 kio. So niko na nini mdosi wangu ananiambia hivyo, "Albert, have you eaten anything today?" Niko na share ananiambia, "Hey, I don't even have money. What do I do?" Ananiambia, "Go to school." Jina lake ilikuwa Kamala Harris by the way. So ananiambia alikuwa mnyeusi from Chicago. Alikuwa pia manager wangu, ile shift manager. So ananiambia ati enda Burger King, nunua 2 Whopper Juniors with no cheese. Sasa hiyo kitu paka leo. That's what I used to eat for lunch. 2 Whopper Juniors, no cheese. Naona. Juni cheaper ni tubaga tu nusu. Siku alafu dinner sikuli. Ama saa zingine ile pizza ya Walgreens, ile karibu expire kesho, ananipatia for free because wataitupa. Mimi nazichukua nazibring home. Nikizibring home, alafu kuzo akiziona nazitupa just zimeharibika. Ananiambia, "Albert, wacha kula vitu zimeharibika." Na shida kwambia kuzo sina do. Sina do ya dishi. So I used to struggle kukula dishi nikuja hapa hivi. The first year. Nikaamua niaje? Nataka work hard, nipate job fulani. I only work 5 days a week. It pays all my bills. That was my only requirement, by the way. 5 days a week. Weekend niko off. Then I pay all my bills. One objective. No. Nipata a solution to my problem. Did that solution solve my problem? No. It took like 2 years, 3 years before ni solve your problem. Nikaingia tracking school.
singe afford kuacha job, so I used to do my tracking over the weekend, Saturday na Sunday, meaning I was making less money ya ile weekend, ile shift ya Sunday, because I have to go for tracking. Naingia from 7 to 4 Saturday, 7 to 4 Sunday, because class ilikuwa 40 hours a week. So how do I get my 40 hours? 10 hours this weekend, you need 20. So it takes me 2 weeks to make 40 hours, unless people do it in 1 week. So me nili take 2 months to do tracking. Nikaanza shift ni Swift. Went to the company, wakasema watanilipia ile bili yangu ya tuition, ilikuwa 6,000. That was a lot of money back then. Nikaingia 6,000. Nikafanya 2 years na Swift. Niko broke, ilikuwa hata worse kuliko ile job zangu mbili, because I was so broke. Saa zingine mpaka nakula chakula ya leftover kwa truck stop. Na leftover, by the way, umaskini sasa. I used to do it. Ni kweli, kitu anyways amini, but I used to eat leftovers za watu kwa restaurant. Jisi kwa nado. Nimemax credit card yangu, nasema tu one day kuanza construction hivi, hii job move mpaka side dump. As a driver, I was making more money than I ever made ile job yengine na ingine, kwa sababu construction as a driver, every 2 weeks I was making 2,500. So nearly double income yangu. Umeona? I was making 1,200 a week. Ili takes you need 2 years in from the time nilimake ile proposal. So the patience. Why? Because I didn't even know what I was doing. Nisema tu let me try. Nigonga ukuta ni mistakes. So for the first time ku apply apartment na ku qualify as a driver side dump, nika qualify for the first time. Kagundua kumbe they didn't reject me because I didn't have good credit. Well, they reject because I didn't have enough money. That was a problem. Si credit. Alafu after 1 year kuendesha mse, nikanunua truck yangu. How much was I making? 2,000? Ikakosa 5,000 a week. Akia nani. So ni kama nili double income yangu, nikai double tena hiyo double. So ilikuwa 4 times more. Then nikata kulipa deni yangu sasa pole pole. I paid my debt for 3 years or 4 years. So ni process bado. Lakini ilikuwa encouraging kwa sababu every time na make move, hata kama ni one step, ilikuwa naona kama I'm getting closer to my dream. Si nimekaa hapa chini, leo ni Sunday, nimekaa chini na nyinyi, si ndio? Na do live. Niko job leo? Niko job jana? Nisema I will never work weekends again. Ever. Declaration. Sikusema tu ati because ni feelings, nili make sure I don't work weekends. So more available from Monday to Friday. Ankipewa job Saturday Sunday, nakataa saa zingine. Unless ni kuna something pressing, I need the money, which normally I don't, but 5 days a week. Alafu na day off kama kesho sina ya baridi, sina job kesho. So you see what I'm saying? Hii ni life, nimekuwa personal kidogo leo, nimeongea personal leo kidogo. Sengine Musa mwacha ni save you for another interview or something. But ni ukweli, nilikula ngumu in the beginning. Nikula ngumu. But because niko na ile objective, nikataka move towards my objective, life ikatakuwa easier. So what I never used to afford then, sasa I afford anything I want. No. I'm raising 4 kids. Imagine. 3 ndio wanaishi na mimi mostly, but I'm raising 3 kids. 5 whatever 18 years ago, so 18 years ago, hata singelipa rent yangu. Ama tuseme 16 years ago, singe afford kulipa rent yangu, and it was $500. No. Sikizi mungu watch $500. Hii watch ni $500. So sasa mati album najisikia. Mse, I mean, kama unajisikia ndio sijui nikwambia nini. Labda unaniona saa hii hapa hivi. Unaona ile unaona kama iceberg ina float kwa ocean, unafikiri ni small juu unaona tip. Au juu chini yake ndio imekuwa shida mingi kabisa. You're seeing the end results. Ndio sema mimi najisikia niko na iWatch. Singe afford iWatch siku hiyo. Niko na avoid kabisa. Hata siendi kwa hiyo duka. Unaweza iona niko na tamana na siwezi afford. Kuna radio moja mmoja naye hapa hivi, radio bookshelf. Na speaker 2, iko na CD player, iko na radio, na nini nyingine nimesahau. Iko na ile auxiliary port. Nilibuy hiyo radio kama 16 years ago. Iko kwa bedroom yangu by the way. Ndawa show one day. Wife nilizanga, why do you have this radio? Why do you have this radio? You never listen to it, you never use it, it's just taking up space. Mumu nilizanga ina take space ya nani? That's my side of the bedroom. Wachana nayo. Wachana nayo. Ni bookshelf. Sijui kama bookshelf, speaker ndogo hivi, ka radio kadogo hivi, kako flat hivi, ka bookshelf radio. Sawa. Ambia wachana nayo. No, but it's just taking up space. Nikamwambia hata kupigia story. Do you know how I bought this radio? Kambia sijui. Ilikuwa Christmas. I was very broke. Nilichukua credit card ya hiyo radio ilikuwa 450. Unfortunately, nilibuy 450 before Christmas. Alafu after Christmas ile shopping ika drop to 250.
Alafu sikuwa najua at you can take it back alafu uchukue ingine. Iliungua. Nilipanga hiyo deni for 1 year, 450. I was paying $50 every month, almost 1 year. Nilimiss payment by the way one time. So hiyo radio kana uchungu na nikumbusha mali nimetoka. Si ati kuna anything bad about hiyo radio. Ile tu inanikumbusha exactly nitoka wapi na hiyo story. Kama ile speaker moja nimekipile side nyingine speaker moja subwoofer ilikuwa kwa gari yangu ilipata accident. Hiyo ilitumia 4000 kufunga hiyo radio kwa gari yangu tenze. So I'm remembering these things. Nienda kudu hiyo kwenda ile progress ile I'm going to do this. I'm going to find a job 5 days a week, weekends off, and it pays all my bills. So more available in a month, 5 days a week every week. That's it. 20 days peke yake. Nikienda extra labda ni month imeongezeka. And it pays all my bills. Do I live above my means? Sometimes move feel that way, by the way. Kama say move feel that, kwa sababu unasema ngaje, I make so much money, alafu na spend kwa household yote. Hiyo si development. Na invest more kwa investment. Ndio life yangu ikuwe easier kwenda mbele. So nikikuwa healthy, I'll get there anyway. Kwa nini? I'm still on the journey. Unaona sasa? So kama you do anything, na ku-encourage, anza ku do something. Usiogope, by the way. Hiyo uoga ndio mzuri. Hiyo ndio motivation. Musema ngaje, have the privilege of failing, by the way. Have the privilege of failing. Nimesema ni privilege. Si right? Kufail ni privilege. Have the privilege of failing. Naona, wish to fail in some things. Just fail. Hiyo privilege hiyo. Kwa nini? Because it means you're trying. Kama hujaanyimwa visa, that means hujaienda embassy. Naona. Last year niko na promote boy wangu akienda visa, bro wangu akienda kuchukua visa last year. Kaongea na yeye tuka disagree. Hakuwa anajua umuhimu ya hiyo. Alienda embassy akanyimwa visa. Nikamuuliza how do you feel? Kaniambia nasikia uchungu, yani nasikia nasikia uchungu sana. Kaambia exactly. Nataka uende ndio fail ndio ujue uchungu yake. Kwa sababu kinyimwa visa, umeenda interview umeprepare for 3-4 months, unaingia pale 3 minutes interview imeisha. Naona. Auamini? Salad. What? Salad. Yeah, okay. Auamini kabisa. 3 minutes interview imeisha. Umeprepare 3 months. Naona. What do you feel? Yaani Musa banga hivi, uenda embassy, unanyimwa visa, unarudi home after 1 hour 2 hours ndio nakikina tumenyimwa visa. Yaani kama uko autopilot hata hujui kile happen. Guess what? Same thing na happen ku get visa. Mimi Gigiri kwa Gigiri, by the way. Hope bado iko Gigiri. Sijui bado iko Gigiri bado, I think so. Juu before ilikuwa Mombasa Road. Ilikuwa huko nini karibu na railway pale cooperative ikabomiwa, wakaenda Mombasa Road, Bellevue, wakaingia Gigiri. So mimi kunyimwa visa nienda nini Bellevue huko Mombasa Road 3 times nikanyimwa. Kupata green card ilikuwa Gigiri. So niliingia Gigiri asubuhi kawaida. Pia mimi nilikuwa Mkenya kama kawaida. Interview yangu ni 9, imeenda huko 6. Kama kawaida, Wakenya sio waga hivyo. Hawajui inamaanisha nini 9, but it's good to go early. Usisahau your story, don't take it for granted. Sababu you never know. You want to be there when you be there. Sababu your interview ni important. This is something that could change your life. Niliingia embassy nikapewa immigrant visa. Approved, by the way. Nikapanda number 3. Nikaenda mpaka downtown, Musa downtown. Tao upo. Nation House ya kitambo ile old Nation. Si Nation Center ile kuna mbili circle hivi. Nation House. Karibu na Fire Tomboya Street pale hivyo. Nikashuka. Nikatembea. Niko na do job downtown siku hiyo. Tao downtown, Tao. So nilifaa kwenda nilipe stima, nilipe maji yangu kwa naishi humo. Alafu niende nifanye job huko KRA. Ile kwa KRA billing tongaje? Billing ya KRA. Mambo ya job tu, mambo ya multiple hauliers. So nilikuwa tu ile hata niwaambia tu let me do this today. Kupata day off. Kumbe nilikajua naenda embassy. Nimetoka Nation's House, nimetembea mpaka Helslasi, nimelipa stima, nimelipa maji, nimeingia kwa sijui kwa Chicken Inn or something, kukaa chini. Alafu best yangu moja tukaongea naye, nilikuwa sema siri. Narudi hivi natembea kwenda KRA, sema acha nipitie ile iko sijui kama itoaje hiyo hoteli itongaje. Iko Hilton. I think only change, si Hilton anymore. Sasa sijui kama ni apartment ama ni nini. Ile building iko round hivi kama KICC. Mzee sana hapo hivyo. Karibu na Kencom. Kufika hapo kakachika sema kajuliza. Hey mzee wangu, click 2 hours after ati nimeget visa. Haki ya nani? Sababu ile wait ile ikaniingia sasa. Naangalia sasa samani, sitakuwa hapa kwa hizi streets anymore. Yoga unbelievable. Click. Guess what? That's kufurahi. Nikanyamaza naye. Nikaenda home nikapigia Mbuyu simu.
Kaambia I think nilipigia mother simu. Mother kaambia Mbuyu. Mbuyu alikuwa anaishi Kisumu hiyo time, akijob Kisumu. Alipanda book kutoka Kisumu kuja Nairobi next day kuja kuniona. Umeona sasa? Unajua how long nika Nairobi from your time ya visa? By Sunday nimechomoka. Sunday. Unaona? Mbuyu alikam Nairobi hiyo time on Monday asubuhi. Sijui kwa Monday ama kutoka hiyo. Tuesday akabook tikiti ya ndege, hata sijui book tikiti ya ndege. By Sunday niko napanda ndege, ilikuwa February. Nimeishia already. Sikuwa na time hata. Niliibiwa. So honestly life yangu nimekuwa na hiyo progress all the time. Lazima msemanga Said atakuwa multi-millionaire. Ukimaliza goal yako moja una create new goal. Sasa sote ndio maswali. Hiyo story imeisha hivyo. Kama una doubt by the way, if you're doubting yourself, kuwa na moyo msee wangu, sikwambiaje. Start doing something. Kwenda Dubai kurudi, travel history. Ukirudi home, family ties. So the only question unabaki nayo ni gani? What's the purpose of your visit? That's it. That's it. Nasema tu, I just want to go visit the US. Ama seme, I just want to go watch a World Cup match in Seattle ama in Kansas. World Cup ni this year ama next year, sijui next year. 2026. World Cup ni lini sikumbuki. That's it. Family ties, check. Travel history, check. Purpose of your visit. All those are 3 questions. So kena Dubai urudi this year, urudi December, ama come cruise ship hapa hivi urudi Kenya, usha meet 2 requirements. The only question you have to answer, what's the purpose of your visit? That's it. Hapo sema tu, na come States kwanza and I'm thinking about it, enda Dubai alafu urudi Kenya. Kuja cruise ship alafu urudi Kenya. You need travel history imetosha. That's it. Sijui nakwambia how many times uta create your path kama uko Kenya sahi. Kama Brayo for example, Brian. Ukana mtoi. Hiyo mtoi ni wewe ndio buda yake mpaka dedi. Sema sasa yuko 30 mpaka uko 50. Sikia hivyo 31, 41, 51 atakuwa mbao. That's your responsibility. So wewe ukifail mtoi wako atafail pia. Unaona sasa? Jiulize tu hivyo, jipatie challenge, jipatie moto. Mimi nasema hivi, na mtoi wangu analenza. Kama mimi na struggle pia mimi mtoi wangu struggle. Nilikuwa in debt kuangalia mtoi wangu kwa sababu kadisha na madha yake. I had to travel kwenda St. Louis, Missouri every 3 weeks. Mtoi wangu isha St. Louis, Missouri by the way. Every 3 weeks. No. I traveled pale kwa bankrupt. Sina do, natumia credit card. But I was doing tracking, I was making a little bit more money. Nika catch up. At some point kaona siwezi facilitate hii. Kwa mama yake acha mtu yaanze kuja hivi akasema she's too young. Akasema basi nangojea kwa mzee. Atujai agree mpaka leo. Hii story nyingine though anyway. Tuendelee maswali. Tumalize live sasa. So Brian ni wewe. Ukija USA na visit visa, then after umekaa muda maalum ulioutaja kwa interview na ukaget back home, ni faida gani muhimu unayoipata kwa record yako? Unakuwa na ulisema I went for 2 weeks, alafu unarudi. Visa yako iko valid for how long? 5 years. So kusema I'm going for 2 weeks, ukuja US for 2 weeks, alafu urudi. The next time you want to come to US, utakuja tu. You won't go to the embassy. Sababu visa yako iko valid for 5 years. Sawa? Iko valid for 5 years. So ukuja States na hiyo 2 weeks, ukai 2 weeks, alafu urudi Kenya, umefungua mlango. After 3 months, I want to go to America again. Utabook tikiti ya ndege, ukuje. The only question to ulizo kwa embassy nile, kwa port of entry, what's the purpose of your visit? Alafu tuambia, this time, nenda kuangalia shule nimeapply, nione kama admission. Kitu yini, you look for a very good reason. Tafutia reason by the way. Ni kama umekuwa na access. Every time you come and go back, umefungua visa yako for 5 years. You'll never go to the embassy. Hata ki expire, kama my dad. My dad, I'll come States kutembea, after 1 month akarudi. The next time, his visa ilikuwa expire. Akaenda embassy, hata kumuuliza maswali, walichukua passport, wakamwambia utaituma, wakamtumia, waka-update visa. Tena akakuja. 5 years after, nisa kuja akakwama, nikamfailia. So, ukikuja alafu urudi, record yako iko clear. You can come anytime you feel like. But lazima uko ile reason mzuri ile now I'm going for this. What's the purpose of your visit? Like, the only question. Unaona? So mara mingi mtu nyimojua family ties na travel history. 2 things. Travel history, family ties. Unafanya kazi kwa cruise ship Florida. Dubai unafanya kazi. Travel history ndio hiyo mara moja. Family ties huko kujanga after your work you will back home. Kwa nini? Something is taking you back to your country. Because you're going to Dubai to make money and you come back home. So kwenda tu nje na kurudi umesolve problem mbili. The only reason you have to figure out how to maneuver, what's the purpose of your visit? Unasema unakam kudu live na Maisha States. That's it.
utapewa visa. Yaani kwa port of entry kuingia. Sababu kama una reason ita make any sense. Sababu unaweza kama hapa hivi for 2 weeks alafu urudi. What's the purpose of your visit? I'm going to spend Christmas with my friends. Oh, who are your friends? Give us the number. Apige simu aseme, oh yeah. He's coming for Christmas. Kisha story. Inakuwa less trouble. Because you have good credit. Ulikam na ukarudi. So kuwa genuine. If you're not ready to stay yet, kuja, rudi. Alafu kuja tena na reason nyingine. That's it. Unafungua njia. My dad did that. My dad. Hii ni practical example. Visa yake ya kwanza akuja States for a while. After 5 years, visa expire. Akaenda embassy. Wakamrenewia. No questions asked. Kwa nini? Waliangalia rekodi yake, alikuja 1 month, akarudi. Expire, mpatie tena. Kwa nini? Alisema, I'm going to see my son and my granddaughter. Same reason. Why do you want to go? I want to go see my daughter again. Oh, okay. Shika visa. Hata kuna story. Inakuwa storyless. So kama uko sure, kuja, urudi, alafu jipange sasa. No. Alafu kuja tena sa mara ya pili. No questions asked. Umejitengeneza hiyo njia. Ukuja hapo udanganye, think, oh, I'm going to change status, unajidanganya bure. Angalianga system inawakaje, alafu kaa close na hiyo system. Sasa utakuwa poa hivyo. Hii akili mingi unajikatia bure. Unajaribia bure. Unaona sasa? Kwa sasa hivi Trump ni president kuanzia kesho. Hata sijui. Hawa soga anti-immigration. I don't think they are particularly, but hiyo ndio political rhetoric. Ile fear, au tumia hiyo lugha ndio wazungu waogope. Ni kama somebody is taking over. Umeona sasa? But ile ukitake action, kuna wase take those things to heart. Ni uongo lakini unachukua hiyo uongo to heart. Utasafa na hiyo story. Umeona sasa? So wewe kuja alafu urudi, utafungua njia. Then jipange alafu kuja tena. Only the first time matters. Umeona? Kama una pesa, kama uko shule, kama una familia, inakuanga hard. Sophie Ahayo. Hi, please talk about sanctuary states, pros and cons. Sijui niingilie wapi kwa sanctuary state. Kwa sanctuary state utapewa driver license na work permit. But still, wewe uko risky, uko na non-immigrant. Political ikichange kidogo hivi, utalose everything. Sanctuary states ni kama uko in a limbo, you're deciding. Au ulikuwa undecided, you didn't have a plan in the beginning. Naongea hivi juu ya Sophie, you need to have the plan before kuja na sanctuary state. Sababu Minneapolis ni sanctuary city. Kumbuka hivyo nimesemaje, si state, Sophie, I think ni city. In Minneapolis tuko na 3 counties will allow you as an undocumented immigrant to live and work. Utapewa driver's license na work permit. But lazima uchunge sheria. Usipatikane na tikiti, you drive if you're drunk. Kwa sababu any violation, una lose everything. No. So, sanctuary states, si states per se, ni county, cities. Sanctuary cities, si states. New York, nimesahau hizo majina, ni cities. Why? Wana appreciate ile leba ya immigrants. Wanajua. But tuseme ati, I'm very comfortable kwa sanctuary city. Ama uolewe. Hiyo ndio option. Kwa sababu, why do you have to kuoa mtu na uolewe? That's the only way utapata mtu kupetition. Ule unamjua. Hata kucheza, they won't play you. Akupetition, alafu ukue immigrant. Na green card. Alafu itafungua, utaanza business na kila kitu. Ama uolewe. Ukuja hapa hivi. Lakini sanctuary sijui pros and cons. Hata sijui pros and cons. Hata haiko applicable kwa hii story. Sababu, it's like, sanctuary cities na states, hizo cities, they buy you time to make the move. Umeona? Labda ulikamkutembea, ukakam New York for 2 weeks, ukamaliza shughuli yako ya conference, ukaambiwa there's a relative anaishi Chicago, ukaenda Chicago ukakaa 3 months, uko na umekatu kwa hao, job ipatikani, ukahama Seattle, ukapewa driver license, ukaanza kuishi sijui Kent, Seattle, unaenda job unarudi. Sanctuary City, it buys you time to make a move. Unaelewa? Si permanent. One day zapata a new mayor akuje, ascrap hiyo kitu yote ama new governor election. Election ni every 2 years in America, by the way. Si 4 years, ni 2 years. Kuna midterms na general. Midterms na general. Kama governor wetu sum elect kwa midterm. Presidential ni general, ni nini, house ni every 2 years, senate ni every 6 years, president ni every 4 years. So Sanctuary City inakupatia time kubuy time. Ukikuwa kwa Sanctuary City, the main focus kutafuta mtu muoe ama uolewe, akupetitionie uchange status na lawyer. It will cost you money too na everything. Sanctuary City only buy you time. Hata siwezi ongea juu ya pros and cons. They only buy you time to do the right thing.
you know the right thing is. Si siri. Ukijifunga hivi ni kama umejiexpose. Hauna ile bridge. Anytime political change kichange hivi wins, utapigwa nje. Unaona? Kama sasa wana plan kwenda kudeport watu in Florida immediately kesho. Kwa nini? Politically Florida, they want to act like maybe your governor, nimesahau governor, he wants to be re-elected. So lazima take action fulani aonekane, see, you see what I did when Trump became president, nimedeport watu haraka. Yani he's doing things ile ku show off ndio apate votes. But hao ni real people wanaumia. Unaona? They'll be sent back to their country and maybe kuna war huko. Hata sijui watakuwa in a limbo. Unaona? So do the right thing from day one. Kuja kutembea kwama, ingia Century City, buy time, do the right thing. Usikam waste time hapa hivi. Hii ni strategy by the way. You'll never succeed. Utakuwa kani unado job za chini ya maji for how long? Sababu ukipoa work permit kwa Century City bado uko fully, bado uko una limbo, unangojea vitu zingiane. Umeona? So DJ Mosh sema thanks for the advice. Nisema ndaongea hiyo story leo. Last week anagopa kuongeza stories za kuoa. DJ hata siogopi, nasema tu. Unaona? Nasema tu Mrasta wa Bahrain Nomad 254. Kwa hivyo unajua Mrasta wa Bahrain unajuana. Hii ni poa sana. Unaona? Nomad, hello vipi? Siogope. Damn. That's one hell of an experience. Kumbe umekuwa through it. Nimekuwa hivyo bana msee. Siko ubaya. I didn't even have information. I'm trying to figure it out. So my mind is always thinking. Na kweli kabisa. I used to go to this lake, it was Lake Calhoun. Walichange jina siku Lake Demarcus Car. Iko na 3 mile radius unatembea around the lake. Nikaenda na park gari yangu hapo hivyo, alafu natembea. I'm thinking. Nasema imagine I was thinking, how do I make money? So that's my best place to this day, Lake Calhoun. It was Lake Demarcus Car. Nisha make my video before the drone na kila kitu, but because it may mention, I'll go back and shoot a video. Hiyo drone. Ikizunguka hiyo Lake Calhoun walibadilisha jina. So siku hizi inaitwa the original name ile ya Native American, Lake Demarcus Car. Hiyo ndio jina yake. Niko na park gari natembea. I'm thinking. Niko alone by the way. I don't have any friends. I'm just thinking, how do I get myself out of this? How do I make money? Every day to this day is my quiet place. Sasa ina freeze by the way. Sasa siwezi ina freeze. Naweza ride bike haraka. Ni 3.5 miles kuzunguka yote hivi, which is good. Ni kama 10,000 steps by the way. And I wanted to live next to the lake niko natembea. Ubaya ni ile hizo neighborhood ni very ni $1 million houses, juu kuna lake, ile waterfront. Alafu it's not a good place to raise a family. Kitu kaa hiyo. Hatuna backyard, house iko tight. So ni hivyo. Unapitianga hard time na green card kama una information. So nikianzanga hii kitu nimekaa hapa US 18 years. So you're getting 18 years of my life in 3 hours, 4 hours. You need advantage. So we think. Alafu nimewapatia namba ya simu, if you have any questions utakani clarify. Nda clarify. Nikwambia fanya hivi na hivi. But one day mtaamka, I won't have this number anymore. Sitakuwa YouTube anymore. Naona hivyo, itaisha. So take advantage, make moves sahi. Things don't last forever. Mujua ni season. Naona. Maybe ndakuwa shy rudi back to shooting videos. Ma photography kila kitu kwa sababu last year sikuchukua any job by the way. Any job. Sikupiga picha ya mtu birthday, harusi, nothing. Nisema last year ni YouTube peke yake full time. Umeona? But this year sama maybe I should go back. I need new lenses, I need new cameras. Naenda go back to piga mapicha tena. Naona sasa this year. Nichukue my baby shower, my graduation. I'm going to go back to that. Because I need new equipment. Kuna kamera moja Sony mpya imekaa inaitwa A1. Naona? Iko na sijui ni universal sensor. Hata sijui hata hizo story moves za camera. But that's how I buy my cameras. More do job, side hustle, I get paid, then I buy the camera. Naona? Hivyo. See, I use my own money. I'll never do that. You need liability. Naona? So Maze Brayo, uko 31. You still have plenty of time to change. Naona? Big up. Nimecheza kazi. Big up. Nimecheki kazi yako bro. Kazi yangu gani ya nini? Ya video ama nini? Ya video. So, Albo, you have surely struggled. You always fool us with a smile because no one would really know you went through all that. Big ups. Ni kweli. Sieti focus na negativity. Musema tu, kuwa na hiyo. Sema aje, going through a hard time ni privilege. Kwa sababu it sets your mind. Inakumold who you become. Mwana sasa, inakumold who you become. So sema tu, the first time, my first car nitakununua ilikuwa Mercedes Benz, kama kawaida. Kila kwa Mercedes Benz dealership. Nikamwambia, you don't qualify. Kamza, why? Look at my credit. Yeah, you have good credit, but you don't qualify. I don't even know why niambia hivyo. Sikuwa na do.
was like, where do you work? Mimi niko very proud, I work at this place. Akasema ai, kuja kujua baadaye watu nunua Mercedes si kama mimi. Kaniambia you can buy this car, ilikuwa used mini used. Ilikuwa $20,000 mini Cooper. Kamuliza but nataka ile Mercedes si. Kaniambia hapana. Ile unaweza afford ni hii hapa, but huwezi afford ile. Ujanini wase wangu bade, Musa manga hivi. Every time you say no to me, Musa manga hivi, nachukua mkono wangu hapa, naficha mkono wangu hapa hivyo. Ile kidole ile. One day nakabla nikwambie kidole yangu hivi. Do you know where I got my Audi from? Kama mjuangi by the way, naweza kwambia kweli kabisa. The same dealership. It was Sears Auto. I was a Mercedes. Nimenunua Audi yangu kwa hiyo Sears Auto. Same dealership. Niliingia hivi kaambia choices sahi. I'm not even buying on my name. My company is buying it. Nimenunua Audi kwa Mercedes dealership by the way. The same someone niliambia no. Unaona how many years back? Atasijini how many years. Musa manga hiyo kidole hiyo nataka kufunika hapa kwa YouTube. The same dealership nilibuy Mercedes Benz, nimebuy Audi huko hivyo. Alafu guess what? Nilibuy gari, it took me 1 week before ni pick. Paka nipiga simu, when are you going to come pick up your car? And I don't have time. Then just stop and sign some paperwork. Ile kusema we are not liable anymore. Kwa sababu kama itoka waliniekea ribbon, siku show up. Wakaniekea sijui kwa mlango, siku show up. Paka wakaitoa nje akaona itaharibika, alafu atasema ni sisi. Nikamkusign the liability, ni sign nisemeaje ati ikipata accident it's my possession, si yao anymore, washaiuza already. Nikashow up na dump truck. Nikapaka dump truck hapo nje. Sasa niangalia. Oh, that explains it. Wao kuna do. Oh, kuna do business. Nikamwambia sina deresa, ina drive truck mwenyewe. Nikasign paperwork, nikaenda. Ilikuwa 1 week before nichukue hiyo gari. Nishainunua already. So bro alinipatia ride. Ni bro kani record nikachukua hiyo Audi. The same dealership walisema no. A couple of years back, I went back. Nikabuy gari kwa the same dealership. Sikununua Mercedes, ninunua Audi. Sasa mwambia ngawase hiyo kidole katikati hiyo. Ulikataa sahi kuna mse fulani hapa hivi tulibuy hao 3-4 years ago, tukabuy hao fulani hivi. If atubuy hiyo hao ile lease to own. Mwenyewe alitucheza yani, akauzia mtu mwingine after tusha sign lease. Then tushaingia kwa hao hivi tunapoa new owner. Shindo alituchezea game hiyo madhe. Akia nani? Nikamwambia wife, one day narudi kwa hiyo neighborhood, I'll buy that house alafu ni demolish. Just because. Na inunua alafu ni demolish alafu ni jenga nyingine alafu ni iuze tena. Unaona? Payback yoga sweet. Sasa manga revenge is a dish served cold. Muji yakaiza personal. Kama usheni katisia kwa life, nda payback your story. Unaona? Niko the same dealership nikabuy gari huko hivyo. Alafu nikawacha 1 week before ni pick up. Nikapick on a weekend. Broly ni drop pick up. Ile video ku pick up Audi last year. That's the same dealership. Walisema we can't sell you this car. You wezi afford. I went back. Moga na hiyo payback. Siwezi kuambia how sweet that is. No. Tuendelee tu. Then we go too personal. Time inaisha. Thank you. Hit me up. Link up bro. Sasa nakutafuta Rasa Bahrain. Natafuta. Kamjos. Unemployment corner. Ana sijina manisha nini employment corner. I will bro. Fanya hivyo. Ama unaongekivia hapa hivi. Ifi Mwangi, Msa California. Alboni aje. Tune in late but I will listen from the beginning. Sijali Ifi Mwangi. My son's name ni Ifi by the way. Kawiji. That's one nikisema hiyo Ifi nasema no. Nikimshout atakuja hapa sahi. Jina lake ni Ephraim. Nimuita hivyo. So Dennis Musioki. Hi MS Maisha States. I feel like now time to come to the US from my STEM master's degree during DT tenure. What's your take about this perspective? Mse, do it. Hata ukifail, just do it anyway. At least uko na privilege of failure. Mimi nakwambia ukifail kitu itakumotivate. I don't know what to say. Ukifail, mimi motivation yangu yote moga ni kujua kufail. I love it. Unaingia place unakufuata. So, oh my goodness. You guys are following me. Cashier unanifollow kwa store. Angalia ule mselo ule blower, ule leaf blower. Alinifuata, akaniambia we don't have it. Nikabuy mbili just to show off. Revenge is a dish served cold. Video imekaa sana nafa kumaliza video by the way. Siko job kesho but nafa kumaliza imeenda over 4 hours. Itakuwa hard kwa wasee kuwatch. Any ideas of getting work permit under Sanctuary City after obtaining a driver's license? Any ideas of getting work permit under Sanctuary City after obtaining a driver's license? I don't have an idea kabisa.
Yani it's something I've never done. I have to ask mtu confidential niambie, but I'll ask for you. Nauliza best yangu mmoja, siwezi kumleta kwa mbele, lakini namuuliza, I think ushapata driver's license, work permit inafaa kuja the same time. Which city uko, which city? LA ama? Nauliza, just tell me, ni text alafu nikwambie. So that was a place at Hilton. You went after you won the green card. Hilton, your area too. I was walking around kusema, hey, I'll never walk these streets again. Kusema tu wacha tu hivyo. Sasa tumaliza kila kitu. Mpaka nimezima, karibu nizime page mzima bana. Naona. Karibu video in 4 hours. So ndio hivyo wase wangu mazee. Chukua ile kufail ni privilege. Itumie kumotivate. I'm not saying you'll fail, but if you do, wacha ikuwe motivation. Ni privilege by the way. Anybody who fails utajua uchunge kusucceed. Juna kama kuya appreciate more. Mimi nilifail more times than nili succeed. Ala say kuuliza, have you succeeded yet? Musema tu, the things I used to struggle with, I don't struggle anymore. Imanishi I can't struggle anymore. I will struggle still. Lakini kuna ile kufail ni kama privilege. Inakupatia motivation. Sasa. So, tumeenda almost 4 hours kitu kaa hiyo. Itakuwa long sana. Na ni YouTube alone. Naona. So in the future nakona do every other weekend nikianza job kwa sababu change vitu zangu na kila mwaka. Last year nitaka kupush YouTube more ndio nikuwe na more videos. Sasa kama kuna anything sijaongea, enda tu watch back utaona hizo vitu at least. So nataka kudu hivi, nataka kuenda back to my live streams za 4 hours recorded, nizi chop zikuwe short ndio ikuwe easy kwa watu ku watch ile different topics. Ama I start doing different topics kama half an hour, 1 hour long. Kama si do live weekend nitakuwa na do video instead. Ni wache hapo, hata maybe naweza do live asubuhi kwa sababu in the future this year on Sunday ni mtu mia time ku fix track zangu. Kama kuna track moja nataka kama shocks 2, muji fix your track by the way, honestly speaking, I'm not kidding. Kuna vitu yani niko na toolbox kwa gari yangu. Mu fix the things I can fix, I do it myself. If I can't do it, then I hire somebody to do it. So this year nataka fix vitu kadhaa. Kuna any track needs some maintenance. After 1 year, zile shocks, there's the drop axle, these will get old. So nimezi order. So I have to fix all of them, both tracks. Alafu nibadilisha shocks zote kwa gari zote juu imekuwa almost 2 years since the last time I fixed my shocks. So I do it on Sunday. Mwanza asubuhi on Sunday ndio by evening nimemaliza. So at some weeks this year sitakuwa na time ya kudo live. But kama niko available, ukiona video usishangae, ndakam tu. Uliza maswali yako kwa comment section. Alafu kama kuna time na do live bado, unaona? Itakuwa labda random ile maybe jioni or something kama melala. But if you have any questions, wacha nikuuliza maswali bana. Kujeni to States, kama unakuja States. Enda Dubai uanze kuanza hiyo job, unaona? Kama mrasta wa Bahrain ako halfway in already. Anaishi Bahrain. Ana making do. So kuja kuomba visa ya kutembea, by the way, kuna mse fulani niwaambia jina yake siwezi mention sahi, alipata visa ya visiting from Dubai kuja States. Kama muamini, umeona? From Dubai yenyewe. Alibuka embassy akaenda, si embassy ya Kenya Nairobi, Dubai huko. Akapoa visiting kwenda Arizona. But yeye alikuwa anajua hii ni one way mission. Arudi. Sasa kuna work permit na atafuta driver license. Umeona sasa? It's possible. Unaweza book kama uko hiyo mtaa yako bado. Umeona sasa? Alafu haitakuwa rahisi in the beginning. It's always a step in the right direction. Sababu unaenda mali kuna more opportunity. So mse wangu msijali sana. Unaona? We just do it whatever you can. Kama if you're not doing anything, anza kudo something. Itafungua njia mingi. Angalia sasa Musa anataka kuwa millionaire, multi-millionaire. Nimekaa chini that I'm not doing anything na strategize. Nataka yani strategy yangu every time ni ku get closer and closer to my goals. Alafu something funny ile nikimeet your objective napata new goals tena. Unaona? Usha meet ile goals zako, you develop new goals. So imagine kama una goals anymore. It's like you're being left behind. Sababu kwa hiyo world kwa financial system, there's something called inflation. Inflation will eat your money if you're not doing anything in a surpass inflation. Inflation is 3%, au sama 3%. So if inflation is 3% every year, you should be making 7% every year in some form of investment. Kwa nini? Because kama ni 7 na 3, at least una lose 3 but una gain 4. Unaona? That makes sense. So that means ubaki nyuma, you are advancing kwenda mbele. Inflation exists everywhere, I'm telling you. Umeona? Najua America kuna hii social credit system, social credit system. Kenya haina hiyo story ya credit system. Maybe kuna sijui, but most countries don't have it.
America kuna hiyo social credit system. Inflation wa 3% every year. Kama last year ilikuwa 6%. Lakini mimi nakwambia ukweli kabisa, ukiwa na do every time inflation ina happen na kwa 6%, una double investment yako. Mimi nakwambia ukweli kabisa, mwezi amini by the way. Acha nikupatie example. Truck yangu Volvo nilibuy 2020. Nilibuy 220,000. Sawa? Exactly 220,000. 22 maybe, sijui. Kumbuka figure ilikuwa 220,000. Sawa? Nikiuza hiyo truck leo 4 years after, guess how much I'm going to sell it for? 220. So nothing has changed. Nimebuy truck, nimelipa for 4 years. When I'm selling it, nauza the exact amount of money nilibuy naye 4 years ago. Kwa nini? Due inflation. So am I losing or benefiting? Where's key story? Oh, sitaki kubuy truck ya payment naogopa. Mse, ushangalia how system works. Nilibuy 220, 4 years after nauza 220 bado. Ama worse, nauza 200,000. Still, I'm walking away na 200,000. I didn't have 200,000 4 years ago. 4 years after kuna 200,000. Then there's a buy truck ingine na deni tena, nichukue 100,000 ni invest kwa real estate. That's what I'm thinking about this year. Should I just sell the truck, ninunue ingine mpya nianze tena, alafu ni build another income on the side, or just pay it off niendeshe mimi mwenyewe, then I save towards, so nafikiria which is faster. Of course I'll go for the faster. Naweza user by the way. Nikule 200,000, ile ni invest kwa real estate. But I need another 100,000 niko na more nini. So I'm debating, naona. Hizi ni good problems to have. So sema tunagopa kununua truck na payment because una think where you are right now. 4 years from now, the price ilikuwa 300,000, sasa ni 300,000 by the truck mpya. But utai buy 300,000 sai, 5 years after you will sell the truck for 300,000 again plus profit. Hiyo ndio inflation inakuongea waki hivyo. You understand this system imekupita and I watch video tena usikie kile nimesema. My truck sasa iko valued at 220,000. Sasa as we speak, na ni 4 year old. 180,000 miles. No. Sikia story. Kwa sababu hii truck bado iko na 4-5 more years before it iharibike. Maybe hata 15 years to go. Depends on the maintenance. But at least 4-5 years no payment. Umeona? So nafikiria hivi, which is faster? Kurun truck for 4-5 years ni save your payment yote, ama niuze, I get cash lump sum, ni invest, alafu ni buy truck ingine. Probably hiyo ya kuuza ndio more logical. Umeona? Kwa sababu truck ni truck, who cares? Mimi sina feelings. Nile tu msali gonga bumper yangu, nilipa na insurance ni fix, it looks brand new, ni paint tena, ni make sure everything inakaa poa. So nabadilisha shocks kwa nini? For the next owner. Unaona sasa? Ikuwe poa alafu maisha yaendelee. Those are good problems to have. So fail alafu ndio succeed. Sasa. So Haron, thank you so much Albo for the information. Wacha watu wanakalale bwana, nakalisha watu sana wase. Kuna vitu zina happen ili utaijua, but utajua tu kikamili hivyo. Wasana ona nini Guru channel, great insight, always peace. Na nakaa 4 hours bana, itakuwa too long. We appreciate. Ila itakuwa hard wase kuwatch. Naangalia 4 hours. Oh my goodness. Unaona. Sasa wase nashukuru sana by the way. Wasa TikTok I think tumerudi lakini tunavyotaenda. Labda naweza kupost TikTok nije explain vizuri, mbona sikwenda live leo. Unaona. I have to explain myself why I didn't do it. Unaona. Iko on kweli? Iko on, imerudi. Amerudisha TikTok. Unaona sasa. So nataka kuexplain video TikTok. Do hivyo. Kumbuka kufail hata kama unasikia uchungu happen. Don't worry, kumbuka kile nimesema saa hii. Consider that a privilege. Alafu ikumotivate to the next step. Usikufe moyo. Kufail ni mimi nakwambia mazee utashangaa. Kufail is hard, but kusucceed ile failure, ile uchungu ya failure ni contrary, ni opposite to ile success. Unaona? Ukinyimwa visa the first time, alafu uipate, uta understand why it's important to get the visa. Kama ni visa ndio ni yako objective. Ukienda kubuy mini, ukienda kubuy Mercedes uambue no, uambue you can only afford a mini. Alafu urudi ubuy Audi kwa the same dealership. Nasikia poa. Nilibuy kwa Sears Auto. Iko hapa hivyo nini? Sears Auto. Huko nilibuy Audi huko by the way. Sio danganya kweli kabisa. Naweza share picha za nini? Ndapost kwa nini kwa Facebook ndio mapicha muone. Nilibuy Audi huko by the way. Naona. So asante tunaona baadaye. Nashukuru sana kwa kuhang out na mimi kwa hii forum. Hii Maisha States ni kama town hall meeting. Si yangu, channel ina jina yangu. Mwisho up tu hapa hivi lakini ni Maisha States. Ile tu a snippet of life ya kuimprove your life yako udini. But hiyo story ya visa mother take it very seriously. Ndaongea hiyo story for the next 1 week. Ukipata visa mazemse, hiyo ni advantage. Hiyo ni the first step. Hujafika bado. You haven't arrived.
Umeona? Maisha stays. Ule msewa shati niambie nikutafutie shati kama nimeipata hiyo mpya sijafungua bado. I think nina 3 kama hizi. Kama wewe ni mse mimi nimejenga kidogo. Najua watu wa Kenya waga very slim. Unaona? Mimi na hii weight ya kutalala usingizi. Unaona sasa? Tunaona baadaye basi, nashukuru sana. Mrasa Bahrain to get in touch soon. Umeona? Alafu tutaongea baadaye wasi. Nashukuru sana. Tupa microphone. See you on the next one. Peace.